Warathima nyumba ino ituike kanitha waku wa kugocerwo. Mwathani ni twahoya utugi waku na njira ciothe nigetha ureithia muturire wa andu aya mekuingira guku nigetha marathimagwo niwe. Riu Mwathani Ngai wa iguru cenjia ithe witu indo ici ciothe riu twaingira ituike ya ihoero nigetha andu aku mahoyagire guku, andu aku makarutira magongona guku, andu aku Ngai ithe witu makahonerio guku. Riu Mwathani itikira kwaraniria hamwe na ithuĩ ikiro ciothe nigetha turathime riu ituike nyumba yaku ya ihoero na no undu wa Jesu twarathi thiini wa ritwa ria ithe witu na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Mwathani rathima andu haha riu nigetha hatuike ha ihoero na kuhunjagirio ho thiini wa ritwa ria ithe witu. Reke giikurukage Mwathani kuri andu aya nigetha marĩithagio niwe. Riu twaharathima na indo ici ciothe twacicenjia riu ni ciatuika cia nyumba yaku ithe witu wa iguru kuma umuthi guthie nginya tene na tene thiini wa ritwa ria ithe witu na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Tuhoro rwimbo thikĩrĩriai na matũ na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nene ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri kĩrĩkanĩro kĩgongona andũ moime ũkombo-inĩ iria makae Ngai mamũng'e theire ũmĩnjĩri ũrĩa tũire bũrũri wa Kanani niwe waũrathimire na kĩwamũra Iburahĩmu. haya riu nĩ bishop ũrareherwo mwaki haha nigetha riu nyingĩ nĩ arathima na maĩ oke arathime na mwaki. Bishop areherwo mwaki nĩ hĩndĩ arenda kũrathima na mwaki bas ũhoro ũcio kũroma andũ othe mambe matige twambe tũrĩkie ndamũthaitha acio nĩ atungatĩri tũrĩkie mũno nĩkĩo twoiga atĩrĩ mangĩamba kũingĩra nĩ gũkũgĩa na thĩna mambe metĩkĩre nĩgetha twambe tũrĩkie nĩ twĩmwĩra ona ithuothe no twende kũrathimwo twĩtaranĩrie na kĩgongona tũkĩingĩra. Nĩ hĩndĩ bishop arathiũka na mwaki nĩ tũthiĩ na mbere na rwĩmbo. Bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na kĩwamũra Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova yake ithĩnjĩro kũu thĩ yo yarĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'e rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nyerirwo nĩ Ngai amatembetherie arĩa etĩire akiuga ene mwakĩra Jehova kĩgongona akĩanda igai rĩrĩa maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩire Ngai mamũng'e. Thank you bishop nĩ arĩkia kũrathima na mwaki na andũ aya no mwĩcoka thutha tondũ bishop nĩ ekuma nja kũhumbũria nĩgetha ahingũre officially kanitha ũyũ tũkĩrathimwo tũingĩre, koguo no twĩcoka ithuothe nja tondũ tũkũhumbũria kahiga. Nĩ hĩndĩ bishop aroka gũita maguta tweterere
Ira Ija kubwa toile kwa ravani nĩ hĩndĩ maguta maraitwo haha nĩgetha arĩa othe marĩingĩraga makegwatĩra maguta ma kĩrathimo na rĩu egũita kona ici nĩgetha tũthiĩte na nĩ ngũhoya tũgĩrĩrwo maguta ngari-inĩ ya bishop mau mangĩ nĩ magĩrwo koguo tũthiĩ na mbere tũheo rwĩmbo nĩ hĩndĩ bishop ũraita maguta nĩgetha maguta maya matararĩkage nĩgetha andũ moka gũkũ makainũka mahiũrũrĩirwo Jerusalemu ĩinangwo andũ othe matairwo magĩtwarwo Babuloni matũre kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũra rĩake rĩtheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'eithikĩriai na matũ na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga arĩa anini arĩa anene ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri gĩkanĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai Mwathani rĩu nĩ hĩndĩ tũrenda kũrathima harĩa ũrĩhunjagĩrio kiugo gĩaku rĩu Mwathani mũthĩnjĩri wothe arũgama haha ũkamũhe thayũ mũingĩ mũno Mwathani nĩ twahoya riri waku na gĩtĩo Mwathani ĩtĩkĩra gũikũrũka nĩgetha Ngai ũgacenjia wothe arũgama haha tikira Mwathani Ngai tha witũ gĩikaro gĩkĩ ũgĩcenjie na haha Mwathani andũ aku makahonokera kiugo gĩaku kĩrĩikũrũkaga na mũrurumo mũnene Ngai nĩgetha andũ aya magakinyĩrio nĩ wega waku twaharathima rĩu na nĩ twahaita maguta Mwathani hatuĩke kĩndũ kĩrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru tũthiĩ na mbere na rwĩmbo Ikuũ nĩ kwarĩrithwo othe wakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩ kwĩikaire Jesũ arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire rĩambata wakagĩikaro kĩgongona andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai amũngeithĩire Mwathani Ngai mwene hinya wothe nĩ tũkwenda kũhingũra mũrango ũyũ nĩgetha acirika aku mokagĩre guo rĩu Mwathani twaũrathima onao maingĩrĩra haha nyũmba ĩno ĩgatuĩka ndaya na nĩ twaũhingũra onaguo nĩgetha andũ aya maingagĩrĩre haha makagĩa na kĩrathimo kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Jerusalemu ĩinangwo andũ othe matairwo magĩtwarwo Babuloni matũre kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũra rĩake rĩtheru bas rĩu tũrenda twambate igũrũ tũthiĩ na mbere Ikuũ nĩ kwarĩrithwo othe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩ kwĩikaire arĩa meho ona arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire rĩambata wakagĩikaro
ikalo Kiogona etumara Andu moimio koboini Agai mamunge ira koune kwole idwave twakeirwo ethejiro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkwagĩ yethi arĩa meona arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Yesu amerire nĩambata waka gĩikaro kĩongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa maka Ngai mamũng'etheire Ikũu nĩ kwarĩithwo thĩ akĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ no gĩikaire arĩa nĩ hĩndĩ tũrarathima kanitha wa igũrũ nĩgetha andũ arĩa marikaraga na arĩa me thĩ maturanĩrwo. Bishop nĩ arathima na maĩ rĩu ararathima na mwaki nĩgetha ũtuĩke kĩndũ kĩmwe acoke arathime na maguta. Nĩ hĩndĩ twĩ gũkũ kanitha wa igũrũ ũyũ wa ngoro nĩkuo Bishop ararathima. Kwĩna ũngĩ gatagatĩ no twĩtwarwo rĩu nĩ hĩndĩ twĩ igũrũ gatagatĩ nĩ kwĩrwo ndĩrerwo ndakinya ho nĩ nguga. Nĩ hĩndĩ Bishop ekĩra mwaki tondũ wa kũingata ndaimono nĩgetha mwaki ũcio tũroingataga thũ iria ingĩ. Nĩ hĩndĩ yena ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrĩkanĩro Yesu kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa maka Ngai mamũng'etheire Jerusalemu yainagwo andũ othe mataihwo magĩtwarwo Babyloni matũũre kuo. Thank you. Bishop abatete Thank you. Bishop ni akinya kanitha ũngĩ wa ngoroba ya gatatũ nĩguo ararathima na maĩ arathime na mwaki acoke aite tuthiĩ na mbere na rwĩmbo. Kwarĩithwo thĩ twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaire arĩa merwo na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo. Yesu amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gitũ andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa maka Ngai mamũng'e. Ofani nĩguo netio ũrĩa na ofani. Nĩ hĩndĩ Bishop ararathima na mwaki tondũ nĩ arathima na maĩ. Nĩ hĩndĩ Bishop arathima na mwaki tondũ nĩ arathima na maĩ. Nĩ hĩndĩ kũrarathimwo na mwaki na atungatĩri othe twĩkuo rĩu acoke. Nĩ hĩndĩ Bishop aita maguta akĩhingaga gũkũ arĩa othe maringĩraga matungatĩra. Mwathani ithe witũ wĩtĩkĩre gwĩka maũndũ manene kanitha ũyũ ũihũre andũ aku marathimagĩrwo gũkũ. Mwathani harĩa twarathima Ngai nĩ ũrathimĩte na nĩ tũkũhoya Ngai atĩ nyũmba ĩno Mwathani ĩgĩe andũ aingĩ a gũthoma na kũrathimagĩrwo gũkũ na nĩkĩo twamĩita maguta Ngai wĩtĩkĩre kũmarehe
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru. Amen. Rĩu tũikũrũke harĩa tha nĩgetha tũmwĩra tũgũthiĩ tũheo rwĩmbo. Rĩu nĩ rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaire arĩa meho na arĩa angĩ matari maraciarwo Jesũ amerire nĩambata waka gĩikaro gĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ ĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Bishop igongona rĩrĩ rĩagĩrĩirwo gũtongorio nĩ Archbishop Frederick wa Ng'ombe enyanyuki na nĩ aroka atũma Bishop amũnyitagĩrĩre na on behalf yake nĩ ekũhingũra kanitha officially nĩgetha tũingĩre na nĩgetha ũrathimwo. Koguo ũrĩa na ndathimi oke arahingũra on behalf ya Archbishop Frederick wa Ng'ombe nĩwe mũtũmire aimonyĩrĩ amũruta nyanyuki na nĩokĩte rĩu nĩgetha ahingũra ndĩmũrau hangĩ ũrĩa tũgwĩka nacio ndathimi ciothe ikorwo na maĩ nĩgetha nĩmau hangĩ tũgwĩka. Koguo ngũnengera Bishop nĩgetha rĩu andikirie kanitha ũyũ nĩ ahingũra nake Archbishop woka no guoko gũka kũigĩrĩra nĩgetha maũndũ mothe mathiĩ na mbere. Mwathani nĩ tũkwenda kũhingũra kanitha ũyũ kwa niaba ya our Grace Archbishop Frederick wa Ng'ombe ndi bishop wake ithe witũ ta mũnyitĩrĩri. Rĩu Mwathani kahiga gaka noguo kanitha ũyũ tũrenda kũhingũra ũmũthĩ. Rĩu naniĩ ta mũthĩnjĩri Ngai nĩho ndarathima rĩu nĩgetha wĩtĩkĩre Mwathani kanitha ũyũ ũhingũke na ũhingũrwo officially thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru. Amen. Tugĩrĩrie itũrĩre Ngai rũhĩ. Wapishagwe na vigĩrĩgĩrĩ. Bas. Rĩu tũrenda good tũrenda tũrathimĩrwo na maguta tũcoke twĩrwo ũrĩa handĩkĩtwo twĩ hamwe. Mwathani nĩ twarathima handũ haha na maguta na wonererio ũyũ wothe ũtuĩke kĩrathimo. We Ngai ũrathimanaga na wĩkaga maũndũ manene. Rĩu Jehova Ngai ithe witũ ũikaragie kanitha ũyũ. Ithe witũ kanitha ũyũ ũrotherema bũrũri ona thĩ yothe. Mwathani kanitha ũyũ ndũgũikara ũrĩ ũmwe nĩ ndaũhoera ũthereme. Mwathani ndaigĩrĩra guoko gwakwa haha kuga Ngai kanitha ũyũ ũthereme. Mwathani Ngai wa igũrũ tũngĩkaigua nĩ makinyĩte na Ikuru, Gĩthumo na Nyĩrĩ ona Mombatha nĩ tũgakena. Mwathani ndamarathima kuma ngoro-inĩ yakwa ithe witũ wa igũrũ nĩ marĩkenaga gũgũkũhe headquarter andũ othe magĩũka gũkũ kuma mĩena na mĩena. Jehova Ngai ithe witũ we wonaga ithe witũ maũndũ manene. Rĩu Mwathani njigĩrĩire moko makwa rathima Prophet Wilson Maina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani mũigĩrĩre moko kanitha ũyũ tũkĩũhingũra officially thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru. Bas. Rĩu tũrenda Bishop andikirie kanitha ũyũ. Bas, rĩu tũhe Bishop. Aya, rĩu Mwathani kanitha ũyũ wandĩkĩtwo ũũ thikĩrĩria rĩu. Born Again Evangelism Church Cathedral, pioneer by Reverend Professor Prophet Wilson Maina. Was officially opened and dedicated by His Grace Archbishop Frederick wa Ng'ombe. Kwa niaba yake
imefunguliwa na Right Reverend Bishop Peter Maina Mureu on 27 September 2025. Now I declare now, this church is open in the name of the Father. Wapi kelele. Mutikamba kuingira. Nyoguo toiguane. Ndirenda Nyumba njega rĩ thĩinĩ wa andũ, no ndĩarĩ njega o mbere. enda rĩu ĩrocio ngoro yaku nĩ njega. Weherie kĩũndũ nĩ hĩndĩ tũrarathimwo nĩ Bishop tũkĩingĩraga tũgĩthiaga itĩ-inĩ. Amen. Ũkĩraga Ngai ũrĩa ũrenda gwĩka atĩa, tũke na raini tũkĩheagwo rwĩmbo. Nyumba njega rĩ thĩinĩ wa andũ, no ndĩarĩ njega ngoro yakwekenagĩra mũno. Bishops, Reverend na pastors, Apostles na evangelist deacon hapa. Okay, kipande ile Pande ile hii viti zote ni za waheshimiwa. Na ukiona kiti ambayo imeandikwa reserved, Tafadhali. Umeandikwa reserve ama guest, usikalie hiyo kiti tafadhali. Nimesema makibishop wote ni pande ile, bishops pande ile. Tupande kule juu, tuko na space kubwa kule juu. Hapa katikati tuko na space. yes. Tafadhali. Nafasi tuko nayo kubwa ya kutosha. Watu wapandie pande hii ya nyuma waende kule juu. Na ukiona kiti ambacho kimeandikwa reserved, usikalie. Unashuka pale, kuko na stairs pale, unapanda hapa juu. Na ningeomba pande hii kusiwe mtu atakalia hapa. Hizi viti tumeziweka hapa ni za praise and worship hapa. Bishop Ben hapo tu. Bishop Ben hapo tu tafadhali. Hapo tu. Wow. Tafadhali, kama umekalia kiti imeandikwa reserved. Umekalia kiti inaandikwa reserved. Asante. Mheshimiwa Muraya unaitwa hapa. Mheshimiwa Bwana Kalis, Mheshimiwa hapa Ruai, tafadhali karibu sana. Asante sana kwa kuwa nasi, Mungu akubariki. Asante sana Mheshimiwa Kalis.
Karibu kwenye nyumba na Mungu akubariki. Yes. Wow. Mheshimiwa, kiti hiki ni chako. Hapa kuna huyu mkubwa. Asante. Watu pamoja na Wakorino, kanisa hili ni la watu pamoja na Wakorino. Mtoa tafadhali akila mmoja na akatafuta nafasi yake, na ninaarifia kwamba kana kwamba unakiona kiti ambacho kimeandikwa reserved. Tafadhali kwa hiari yako usikalie kile kiti, usije kukalia kile kiti alafu baadaye ukuje kungolewa kwa hicho kiti tafadhali. Thank you. Ndenda turugame ithuothe nigetha tuhoe haha kigongona-ini nigetha bishop arikie programu yake. Mundu wothe wi kanitha rugama riu na tukire ni turugame ithuothe nigetha turikiririe igongona nigetha horo cio korwo mwega. Ni hindi bishop arenda kurikiriria igongona. Karibu bishop. Nasema tusimame. We, umekaa chini, simama please, simama. Simama, wacheni kupiga kelele, wacheni tuombe. Nakei tuhoe. Mwathani Ngai we mutugi na muigua tha. Nitukwenda gukwira Ngai we wa magegania. Mwathani andu aya maingira ithuothe Ngai wa iguru ni twanyiha muno. Na riu nyumba ino kuma umuthi Mwathani ni twamitua yaku. Riu Mwathani ithe witu irutagirwo magongona maku Mwathani na andu makahunjirio kuo. Kuma umuthi Mwathani ithe witu wa iguru uguo twaikira, ndahoya andu aya Ngai umahe kirathimo kieru. Ndahoya andu aya Mwathani umaririkane. Ndahoya Ngai ucenjie nginya itura riri. Ona ithe witu itura riri itu ria Nairobi kuria mundu wothe mundu aumite. Ithe witu wa iguru ni ndandikira ati Ngai nyumba ino kuma umuthi ni atuika yaku. Mwathani ithe witu wa iguru we niwe twinyihagiria. Watwirire twakite nyumba citu wega tugaka nyumba yaku ta kigigi. Rora nyumba ino Mwathani ithe witu ria ruteirwo wira mwega na wa kirathimo. Rathima andu ari othe maparticipatete Ngai ithe witu gwaka nyumba ino. Matongoretio ni prophet witu Maina. Mwathani Ngai muhe gwitikirika, muhe kwendeka, muhe kwinyihia. Mwathani uromutwara haraihu. Mwathani Ngai aroigwika bururi uyu ona nja ya bururi uyu. Mwathani kiria giothe angienda riu ithe witu wa iguru ni twamuhoera umuhe. Mwathani ndakanahute na family yake na mutumia wake na ciana ciake. Areithagia andu aya toria Jesu atigire Petro. Na arutwo ake Mwathani mareithagia andu aku Ngai. Na ni Mwathani ndahoya Wilson Mwathani Maina ureithagia andu aya. Mwathani uthereme na uihure no ture nginya mabururi mangi no tware ngume ino. Kanitha uyu Mwathani uthie haraihu. Kanitha uyu aria mawambiriirie umarathime. Mwathani ithe witu wa iguru ni tondu wi Ngai. Rora haria twarikirira ni njui ni karugendo karaihu na riu Mwathani urehete na ugakinyia ho. Twahoya Ngai wega waku kirere ati ni wega twacokia ngatho. Ritwa riaku ritio, ritwa riaku rirwambarara na no undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Mwathani ni twauga riu kuma umuthi andu aku moka haha Ngai wa matuine makahunjagia kiugo giaku. Na niĩ ta mũthĩnjĩri Ngai ithe witũ wa igũrũ ndaharathima kuma ũmũthĩ ithe witũ nĩgetha hahunjagĩrio hakainĩrwo andũ makarutaga icunjĩ ciao marorathimwo nĩwe Mwathani. Ithe witũ wa igũrũ
mahunjĩria haha kanitha ũyũ bũrũri ũyũ na kũrĩa kũngĩ guothe Ngai makaiguĩkana. Rĩtwa rĩaku rĩrotĩo no tũre wĩ Ngai wa maithe maitũ na na ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Yes. Ningetaka hivi praise and worship karibiani hapa, na pia ningetaka zile viti ziko pale ni za badi yetu pale. Kwa hivyo wale watu wamekalia hizi viti waondoke hapo, badi yetu ikae hapo, Wapolisi wetu wa nchi kavu wakae hapo. Praise and worship. Asante. Ningeomba mkaweza kusimama nyote. Ndaiga murugame na iguru tuthathaie Ngai. Simameni nyote ndiposa tukaweza kumwabudu Mungu. Najua kwamba mtaweza kubarikiwa. Praise and worship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Inua mkono wako hivyo. Inua hivyo. Amen. Inua hivyo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise and worship. Karibuni sana. Wenye wamekaa wakaweza kusimama. Kuabudiwa
Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu simameni na miguu yenu. Bwana asifiwe. Nigoka njokete gwaku na gikeno. Onye iringo ciaku na gikeno. Nĩũndoreire bata wakwa Ngai. Mathaithana makoka Marũmbũiya. nĩũnjĩkĩte wega Nĩ mũkenu. Kumona gũcirwo gũcokerera. Ngai. Nĩũndoreire bata yakwa Ngai. Kumona gũcirwo gũcokerera. Piga hivyo. Piga tu makofi hivyo. Wewe ndio na mbele. Andokire kwanyu Na maithori. na upendo ngoira. Ayamo kama kuna igoro huo. Inua Ayamo mikono. kama kuna igoro huo. Kama ngofi huo. Koro huo. Koro huo. Koro huo. Koro huo. Twende. Koro huo. Aha. Ndibe na mura ta naria. Nakene ajoe. Tamo. Asakedo. Keakeho. Tamo figa. Kinya kaimate. Keakedo. Keakeho. Nakene kenya. Aye zakao. Kwa meya. Keakeho. Oreba abura. Oreba. Twende. Huo. Logo huo. Solo. Logo hapo. Yohani yule penduma dana goberi. Abena Hapa dana gobiaho. Kipetie wakani asiaje. Sitaniona ana kama. Yule hepeke do. Horo. Nakoregera. Yeah.
Woo!
Wapi makelele makelele. Inua bendera. Tulete mheshimiwa. Wapi. Inua mikono yako. Born again. Watu vikamata. Wapisha kwa na vigelegele. Asante. Kutakuwa hivyo. Na sasa ukiangalia kwa skrini yako unaona na wanapenda Mungu. Wote ni marafiki wa born again. Asante. Wow. Muko tayari? Hebu nionyeshe kwa ishara ya mkono. Muko tayari tulete His Excellency Kalonzo Musyoka. Hallelujah. Yes. Yeke kithomagwo guo. Hii tunasomanga hivyo. Hiki kinasomangwa hivyo. Maana hiki ni kia watu na Wakorino. Na utukubalie leo kisomwe venye kinasomangwa. Asanti. Maana kinaongozangwa na Reverend Maina wa OTC. Prophet Maina wa OTC. Prophet Maina wa OTC. Nabii Maina wa OTC. Yes. Zamani tulikuwa na chachi ya kuingilia kwa milango mingi. Zamani tulikuwa na chachi ya kuingilia kwa milango mingi. Popote ambapo ungetaka kuingilia ungeingia. Unaingilia hapa. Lakini leo hapa ni wapi? Hapa inaitwa Born Again Cathedral. Hapa ni wapi? Born Again Cathedral. Okay, sawa. Tunyamaze tuonyeshane kama tunakuanga na heshima at least angalau. Yes. Wakorino wanakuanga na heshima. Wakorino wanakuanga na heshima wakikaribisha wachungaji wa kuku. Yes. Waingia. Wanaingia kwa bedi. Tunaweza ongea sana tushiko. Ongea sana. All protocol observed. All protocols observed. Hitifaki kufuatiliwa. Ni hitifaki, tunafuata hitifaki. Tuko na Bwana Marobe. Marobe mwenyewe. Marobe karibu sana. Wow. Tuko na waheshimiwa kadhaa ndani ya nyumba ya Mungu. Yes. Na tuko na wakili wa Njiro. Wow. Asante sana mheshimiwa wakili wetu Ndegwa. Sasa tafuta mahali uketi. Mahali popote unapoona wakili wetu. Bwana Ndegwa, unajua mambo yote iko sawa. Na kama vile tumemwarifu Prophet Maina wa OTC. Prophet Maina wa OTC. Yes. Ametuletea wageni kibao. Wapi makofi ya Prophet? Wapi makofi ya Prophet? Makofi ya Prophet Maina wa OTC. Asante sana. Na Reverend mwenyewe. Yes. Kuna Reverend mwingine tunaita Hadasa. Reverend Hadasa. Mke wake. Prophet Maina wa OTC. Wow. Wapi makofi ya mke wa Prophet? Thank you. Mlikuwa mnakuja na sasa hapa ndipo utakapotabiriwa na kuombewa, maana tunaona the 6 atatoka kwa hii nyumba katika nyumba la Jehova. Asante sana Bwana Kimani. Tuendelee. Thank you. Praise the Lord.
Inua mikono hivyo. Hai cousin. Hai makuzo. Bwana asifiwe. Muko tayari? Bwana asifiwe. Tunafurahi sana kwa sababu ya baba yetu wa kiroho, nabii wetu. Si mnaelewa nabii wetu? Praise the living God. Mumeona anatabiri mambo inatendeka. Yes. Inua mkono wako hivyo. Inua tu hivyo. Labda ule mtu ako na roho mbaya hivyo. Hallelujah. Yeah. Mwambie iwe. Mwambie iwe. Mwambie iwe. Nabii wetu iwe. Hallelujah. Yes. Ningetaka tu dakika 2. Praise and worship warudi hapa. Tupige nyimbo 2 za Kiswahili. Ndiposa pia wamani wa kijana. Na excellence. Na tutingize mabega kidogo. Tuende hivi. Mabega ni kidogo. Pigi hivi. Tusoke nayo. Alafu tuingie kitole. Kitole. Kidogo. Tunaenda miguu yenu. Yes. Praise and worship. Sana. Praise and worship team. Tuharakishe. Kiswahili. Hallelujah. Wapi shangwe na vigeregere? Yes. Tunataka praise. Praise, praise, praise. Hallelujah. Piga mikono hivyo. Nasema piga mikono. Hallelujah. Pigia Yesu mikono. Pigia Yesu makofi. Hey. Haya. Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo yote sawa. Haya, twende hivi. Mambo yote ni sawa katika jina la Yesu. Sitaogopa maishani mwangu.
hiyo ndio inaitangwa Born Again Praise and Worship Team. Amen. Praise the Lord. Asante. Hallelujah. Amen. Kuduguku ni kwega. Inua mkono wako hivyo. Sema inawezekana. Inawezekana. Sikusikii vizuri, sema inawezekana. Inawezekana. Pande hii nasikia hamusemi. Nasema sema inawezekana. Inawezekana. Pande hii semeni inawezekana. Inawezekana. Pande hii semeni inawezekana. Inawezekana. Hallelujah. Ishawezekana hii. Bwana asifiwe. Amina. We are so much honored. Praise the living God. Amen. Ningetaka tu inue mkono wako tu hivyo. Tupigie maaskofu wetu makofi. Baba zetu. Daiga wangu okoro uguo. Uina iguru. Weka tu mkono hivyo. Tuna maaskofu wengi hapa. Tuna mabishops, apostles, reverend. Chukua hivyo. Weka maua tu kidogo. Weka tu hivyo. Angusa. Tena. Tena. Wapi shangwe na vigeregere? Yes. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Nataka kuchukua nafasi hili. Dipoza nimwalike chairman wetu Wa kanisa la Born Again. wa kanisa la Born Again. Our national chairman. Semeni our national chairman. National Chairman. Bwana asifiwe. Ndiye huyu. Mupigieni makofi mazuri. Thank you. Akabidhiwa kipasa sauti. Anakuanga merogara hivi. Ni mulungalu hivi. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono kama unaniona. Bwana Yesu asifiwe. Nimeitwa Bwana Chairman wa Born Again, Bwana James Mungai, na nimeokoka. Nataka kuchukua fursa hii nimshukuru Mwenyezi Mungu, manake ndio ametenda haya yote. Si mnayoona? La pili, nichukue nafasi hii nimpongeze our Reverend Bishop Reverend Maina. Bwana Yesu asifiwe. Secondly, I want to appreciate our 10th Vice President of Kenya, Mr. Stephen Kalonzo. Makofi. I also want to appreciate Mr. Eugene Wamalwa. Bwana Yesu asifiwe. Then all the protocols observed. Kisha nawakaribisha nyote kwa hii madhabahu. Hii ndio nitawahadithia siri ya mahali tumefika ni kwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Nitanena tu maombo mawili. The first thing is to obey the altar. Bwana Yesu asifiwe. The second thing is to obey our prophet Maina. Bwana Yesu asifiwe. Kunena, mimi nina furaha sana. Niko na furaha moyoni. Vile mnaona haya matendo yote ni Mwenyezi Mungu ametenda. Kwa hivyo nina furaha nikiwaona. Tusherekee pamoja na tushukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Sina mengi ya kunena. Barikiweni sana na Mwenyezi Mungu na muko karibu sana. Thank you, thank you, thank you. Pigieni chairman wetu makofi mazuri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kumleta Muraya. Inueni mikono hivyo. Bwana, mpigieni makofi mazuri. Mpigieni makofi mazuri. Asante. Bwana apewe sifa. Our Reverend Wilson Maina wa UTC
Pastor Esther, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, Honorable Eugene Wamalwa, former CS, Senators, MPs, and MCAs, and all protocols observed. Bwana apewe sifa. Archbishops, bishops, viongozi wote wa dini, hamjambo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Hii siku tumekaa tukiana. Bwana apewe sifa. Kwa majina yangu naitwa Stephen Muraya, na mimi ni mfuasi wa mtumishi wa Mungu Reverend Maina wa OTC. Na nitaanza kuhadithi tu hadithi kidogo mahali tulitoana na yeye. Ilikuweko mwaka wa 2018. Nikawa mimi nilikuweko natakaga sana kuona habari. Naye mama kila sana ninapoenda kuona habari, yeye anataka kumtazama kwenye runinga. Nikawa tuna mabishano kidogo kidogo, nikamuuliza nani huyu huwa unaangalia wewe? Manake mimi wakati ule sikuwa nimeokoka. Tukawa na mabishano, hata mimi nikashikwa na hamu ya kutaka kujua nini hii anafuatanga katika mitandaoni. Nikaanza kupia akiingia na mimi nasikiliza. Nikasikia mara ya kwanza mtumishi ametabiri, nikashindwa kwa hivyo anasikilizaga neno la Mungu. Nikashikwa na hamu ya kutaka pia kuendelea kusikiliza. Lakini ile kitu ilinistua sana na ikanifutia ni wakati alitabiri mwaka wa 2019 mambo itakayoshika ulimwengu mzima. Nikashikwa ni nini hii, ni jaga gani hili Mungu anapaga kulileta. Nikawa nafuata na kwa hakika lile jambo lilitendeka. Nafikiria wengi wenu mnakumbuka kuna watu waliaga wengi, vifo zilitokea dunia mzima. Nikaona kwa hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Wakati ule ndio nilichukua hatua ya kuwa hata nikikuja kanisani nasimama kando ya barabara na msikiliza pale town. Nikakuja tu nikisongea kidogo kidogo ya kutajabisa kabisa. Ni mwaka wa 2020 alipotabiri ya mwisho ya maandamano. Akasema maandamano iliyofanyika juzi ndio ya mwisho na hakutarudiwa maandamano mengine. Mimi nikashindwa, huyu mtu anaongea kitu inatendeka. Ikifanyika hivi mambo inafanyika. Nikasema nitafuata huyu mtumishi wa Mungu. Na wachani nimjalishe kidogo. Mimi niliokokea kwa hii kanisa pale kwa Gikona. Nilikuweko ninakuja kanisani lakini sikuwa nimeokoka. Lakini alipotabiri ile jambo ya maandamano na ikafika mwisho, alafu akawa anatabiria ulimwengu mzima na mambo yanafanyika, nikaona kwa hakika huyo ni mtumishi wa Mungu. Hapo ndio nilichukua hatua ya kuamini Mungu na nikakuja akaniwekelea mkono akaniombea. Aliponiombea nimeona mtu mnyenyekevu, mtu anamcha Mungu, mtu anamuogopa Mungu. Nikaona nitafuata yeye na yeye ndiye atakuwa baba yangu ya kiroho. Hapo sasa ndio tulipelekana na yeye. Na mpaka wa leo sijaiona mtu anyenyenyekea kama mtumishi wa Mungu Reverend Maina wa OTC. Ndio maana siku ya leo niko hapa na nitaendelea kuwa pamoja na hii kanisa. Na pia nyinyi ningemuomba nyinyi mlioko nje, tuendelee kusikiliza yale mambo anayoongea juu ni ya kumfusa watu kumuogopa Mungu na kutii neno la Mungu. Nitasema Mungu ambariki sana kwa hayo machache. Mungu atende jambo jema. Amen. Mpigieni makofi mazuri. Mpigieni makofi mazuri. Hebu pigieni Paul Mofea makofi mazuri. Karibu hapa my brother. Bwana Yesu asifiwe. Hakika tumeona mkono wa Bwana na tumeenda vizuri. Lakini ukiangalia masaa yetu imeenda sana. Tunaweza fikiria bado ni asubuhi, lakini saa 8 ndio inaelekea. Nitamuita Mama Gesaba kama venye nimeambiwa. Lakini kwa sababu nikiangalia kwa program naona kuna mambo mingi ambayo imepangwa, ningeomba MC Mwenza tujaribu kukibia tu haraka ndio mambo iende sawa sawa. Kuna mambo mengine hapa naona lazima tutaruka kulingana na masaa yetu, kwa sababu ningetaka tuwe na wakati mzuri wa kushangilia na kufurahia
manake hii sio kazi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Na si ningeomba tu tupigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa sababu ametenda. Ningetaka kumwalika Mama Gicamba, ucio ni mutumia umwe wa aria makoretwo kanitha-ini uyu wa born again kuma hindi iria wambiriirie. Kwa hivyo wa Gicamba, ukija hapa usiogope. Ukitaka kuongea Kikuyu, Mheshimiwa Kalonzo anasikia yote, Mheshimiwa Eugene Wamalwa anasikia yote, na mpenye hata sikia Ndego Jiro yuko pale, atamuelezea vile ulikuwa unasema. Naomba tupigie huyu mama makofi mazuri tafadhali, ndio mambo iende sawa sawa. Kenerera kanitha uyu Mwathani agocwo njoera iguo koguo muriaga inyuothe mwanake guku mwanake wi mwega nditekeria inde mwite oguo muthi kwire mwe ndamwitite tuthithinite ngimuria mwanake riu tondu ni waikio kirori-ini ri watutiga haha wauga tuthii ku njetererai nĩ ngũka ngĩhũra thimũ ngĩigua rang'ata ngĩmũria rĩu tondũ ĩrang'ata ũroka nakĩ ndĩ magũrũ no nĩ ngũki ũrai rũhĩ warĩ wathiĩ rang'ata ũcoke ũikũrũke Nairobi magũrũ tũkĩũmĩrĩria tondũ Ngai arĩ o thĩinĩ wake na ithuĩ twarĩ o thĩinĩ wa Mwatha ĩtĩkiai wega kamũraigua ngoro ũru no mũthĩ nĩ gĩa gĩkeno mũthenya ũmwe ngĩigua akiuga atĩ tũgaka nyũmba hĩndĩ ĩyo tũhĩte nĩ riũa Ngai ndaigua nyũmba ngoria kũ no nĩ ngoro yora na ithuĩ rĩu nyũmba ndĩkĩrĩ nyoneku ũngĩtia Ngai tawa-rĩ akũhe kanyitĩra-rĩ ĩtũkĩambe wone nako tũkĩamba tũkĩheo kahama riũa rĩgĩtũhorahore kuma kahama-inĩ-rĩ ĩto tũgĩthongete na haha twĩ bado nĩ tũrathiĩ rĩngĩ tondũ nĩ arathi gwaka kanitha ũngĩ kũrĩa gũthiagwo na ugai wega na ndege na tondũ agakorwo ena copa-rĩ ndagakĩhe lifti na nĩkĩ tondũ ndakandiga nĩ twerĩkanĩire tũtigatiga ndamũrĩtie rĩmwe njĩra tũtigatiga na mũthuri mũhunjia na magũtigana nĩ kwega tondũ kũmwe ndĩtaumire ndĩ mũrwaru kũrwara Ciro witũ ndakinya hau ngarora mũthuri ũrĩa akarigwo atĩ rĩu ningĩ gũkũ nĩ kũndĩrokire riũa-inĩ ũĩ Mwathani no ngĩra Ngai nĩ ngũmĩrĩria na tinie nyiki twarĩ aingĩ wa Kabethi tũkĩũmĩrĩ ithe Ngai ndagĩkĩte wega mwanake nimekusalute umepitia mingi athuri aya nĩ ndamageithia Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa habari zenu Ngai amũrathime na wafanyie mizuri na watendee kenye mnataka. Mungu awabariki wote na tuko hapa. Watu wa Kagemi walisikia nitakuja wamejaa hapa sababu anataka wajenge kanisa kange na nĩndatigĩra ũhoro ũcio hau. Asante sana, asante sana. Ningeomba tupigie wa Gicamba tena makofi mazuri. Kwa sababu ya masaa vile imeenda, kuna venye hii program ilikuwa imepangwa na kuna wenye wanajua venye ilikuwa imepangwa. Kwa hivyo ukiona haijaenda vile, uelewe masaa ndio imeenda vibaya na watu ni wengi, na tungetaka tuwe na nafasi nzuri ya kufurahia na kumshangilia Bwana kwa vile ametenda.
Ningeomba wale wachungaji wote ambao wako chini ya mafuta ya Reverend Maina wasimame mahali wako. Wachungaji wote wale wako chini ya mafuta ya Reverend Maina, alafu ningeomba tuje hapa mbele tafadhali. Ukai hapa mbele. Najua tulikuwa tumepanga wachungaji wote makofi mazuri ambao wako chini ya mafuta ya Reverend Maina wa Tusi. Alafu naomba tu waketi tu. Kuna nafasi nyingine hapo baadaye nitawapa. Asanti. Naona mambo inaenda vizuri. Ningeomba secretary wa hili kanisa yetu ya Born Again asimame mahali yako. Atupe ka history tu kidogo tu. Na mambo itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo secretary wetu, karibu sana. Naomba tumpigie pia yeye makofi mazuri. Tumwalike tu na makofi mazuri. Asante. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My dad, Reverend Maina wa UTC, Honorable Kalonzo Musyoka, Eugene Wamarwa, Honorable, na Bishop Kiegei, na hao wengine wote na wakaribisha katika nyumba ya Bwana, na ninashukuru Bwana. Nini ndaitwo secretary, nini nyandikagira kanitha uyu, na muthenya wa umuthi ni hotetwo ni wega wa Ngai, ni tondu nitumite kuraihu. Hindi ria ngukiraga uguo ngamuona, ndarora mutungatiri wakwa, ngaigua tungihotwo ni wega wa Ngai uria atwikire umuthi uyu. Mwathani arogocwo. Ni kuri hindi imwe, hindi yo twathomagira riũa-inĩ miaka ta 15 mithiru, hindi yo ona ndari na kana kamwe tu, na hindi ria ndari na kana kau twaheaga ni riũa hau, na ringi ona nikarwaraga muno. No kugerera maguta maya ma Ngai ni ndonire wega wa Ngai, ni tondu kiria giothe giathinagia mwana wakwa, mutungatiri uyu wakwa ni atunyitiriire na akihoera mwana ucio, na kuma hau
niĩ ngĩtuĩka mũrũmĩrĩri wake na ngĩtuĩka gũkorwo ngĩtungata rungu rwake nĩ tondũ nĩ ndetĩkirie kuona nĩ ndungata ya Ngai. Mwathani arogocwo. Na ngĩheana ũhoro ũyũ wa kanitha ũyũ na harĩa tumĩte nĩ atĩ arĩa mũĩ OTC tũkoragwo na hema nene mũno, no inyuĩ rĩngĩ muonete hena hema, kwĩ hĩndĩ hatarĩ na hema tũikaragĩra fomu riũa-inĩ kuma rũcinĩ kure kana kware, nĩ atĩ tũgũthomera hau. Ũgĩcoka gũgĩkorwo na kahema kanini hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na acirika matwĩkire aigana ũna, na hĩndĩ ĩyo mũtungatĩri witũ nĩ akoragwo na ihinda rĩritũ mũno tondũ acirika arĩa twarĩ kuo hĩndĩ ĩyo aingĩ ao matiakoragwo na fare ya kũinũka, na indo icio nginya fomu icio tũtiakoragwo na gwa gũciga. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe mũtungatĩri wakwa na ũnjĩtĩkĩrie njuge nĩ tũigĩte indo icio kĩrabu. Mwathani akumio. Twagĩte gwa kũiga indo cia kanitha na tũgĩciga kĩrabu. Tũgĩcoka indo icio hĩndĩ ĩrĩa twacigaga kĩrabu, mũtungatĩri witũ nĩ atũmagĩrĩria mũno na agatwĩra atĩ mũthenya ũmwe Ngai nĩ agatũhe kĩgongona na gĩgakorwo gĩ kĩgongona kĩa magegania, na hĩndĩ ĩyo ithuĩ tũkarigwo Ngai akauma kũ nĩgetha arute wĩra ũyũ. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuonete Ngai nĩ tondũ kanitha ũyũ wa Ngai ona hĩndĩ ĩrĩa tũrakaga nĩ tondũ ndĩ ũmwe wa arĩa marakithirie kanitha ũyũ, itarĩ ndakithia nyũmba ĩngĩ, no Ngai aranjĩtĩkĩria gwakithia nyũmba yake, nyũmba ĩrĩa yakĩtwo na njĩra ya ciama mũno atĩ nĩ tũragaga mahiga tũkaga mũthanga, no Ngai agateithia na akahutia andũ magoka tũgakora mahiga maitĩtwo gũkũ. Ngai witũ mũrathime. Wothe ũrĩ waita ihiga rĩake haha nja ona atekwenda kũmenyeka, angĩ tũtirĩ twamamenya ona tũtimoĩ, no nĩ atĩ Ngai nĩ aratũmanaga. O twakinya stage-ina Ngai witũ agatũmana, twakinya nĩ rangi gũkagĩa andũ mekũrehe rangi. Mwathani arogocwo. Gwakinya nĩ thimiti tũrabatara magũkagĩa na andũ megũtũhe thimiti. Kũngĩkorwo nĩ ũrĩ wanyita itemi rĩa kũrehere kanitha ũyũ kĩndũ nĩgetha kanitha wa Ngai ũrũgame na ũthakare ũũ, Ngai witũ amũrathime mũno. Mwathani arogocwo. Na nĩ tondũ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ ngĩtua kũmaria, ndamaria kuma haha kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ, nĩ tondũ wa gĩkeno kĩrĩa ndĩraigua kĩihũrĩrĩire ngoro yakwa. Twĩna mũtungatĩri Reverend Hadasa, mũtumia wa mũtungatĩri witũ, nĩ tondũ nake nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Tũrokaga gũkũ saiti ĩno hĩndĩ ĩyo arakĩrĩ saiti tũkaga ũndũ tũgwĩka, mbeca nĩ cithirire, tũtirĩ na material, tugakomba nginya thimũ-inĩ citũ kũrĩa guothe mũĩ gũkombagwo nĩgetha wĩra ũyũ wa Ngai ũrũgame. Mwathani arogocwo. No mũthĩ ũyũ atĩ nĩ ndĩrona kũrĩa igũrũ kwĩna andũ, gũkũ gatagatĩ kwĩna andũ, na nja nĩ kũihũrĩte andũ atĩ tũhingũre kĩgongona gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Atungatĩri arĩa mũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ na arĩa mwaruta igongona rĩrĩ nĩ ndamũtĩĩa mũno, nĩ ndamũtĩĩa rĩngĩ nĩ tondũ nĩ mweka ũndũ wa bata wa gũtũhingũrĩra kanitha ũyũ. The prophet witũ arutĩte wĩra mũnene mũno na rĩu nĩ tũrĩũkaga kũgocera Ngai haha. Mwathani arogocwo. Na ngwenda tũthikĩrĩrie rũgano rwa kanitha ũyũ. Nĩ njũĩ nĩ rũharĩrĩrie wega, tũkireki wega, tũhorere na tũthikĩrĩrie kuma harĩa kanitha ũyũ wambĩtie na ũrĩa mũtungatĩri witũ akoretwo agĩtwarana naguo. Ngwĩciria arĩa maraharĩrĩria ũhoro ũcio ngwenda mũtwĩkĩrĩre nĩgetha tũthikĩrĩrie, na Ngai witũ amũrathime. Tuhorere wega na ũthikĩrĩrie history ya kanitha wa Born Again Evangelism Church. Ngwĩciria nĩ mũharĩrĩirie wega nĩgetha tũthikĩrĩrie, nĩ tondũ nĩ umĩte kanitha ũyũ nĩ umĩte handũ hanene na ndungata ĩno ya Ngai nĩ umĩte handũ haraihu. Na toguo wa gĩcamba aria haha, mũtumia ũcio uma haha mũkũrũ, hĩndĩ ĩyo mũraigua atĩ mũtungatĩri aikagio kĩrori, mũtungatĩri agaikio kĩrori, indo citũ cia kũhunjia igaikio kĩrori-inĩ, tũgatigwo hau riũa-inĩ ithuĩ tũkahoya.
nake agakuo agathirurukio ni kanju agathirurukio ni borithi magathirũrũka nake na njokerie gavana ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo Honorable Kidero nĩ tondũ nĩwe watũmire tũkorwo tũkĩhothomera hau ngwĩciria nĩ haharĩrĩka wega rekei tũthikĩrĩrie. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ifuatayo ni historia ya kanisa la Born Again Evangelistic Church. Kanisa la Born Again ilianzishwa tarehe 21 Juni mwaka wa 2011 na mtumishi wa Mungu Prophet Maina wa OTC, bali kwa wakati huo walijulikana kama Maina wa OTC. Wakati huo kanisa lilikuwa ndogo na lilikuwa linafanyia ibada katika nyumba ya mtu binafsi. Kabla ya kufungua haya madhabahu, Prophet Maina alikuwa katika kanisa lingine ambapo walikuwa wanahubiri, lakini hakukuwa na uhuru wa kufungua matawi mengine chini ya dhehebu hilo. Muda ulipopita, Mungu alianza kumuonyesha kwa. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ifuatayo ni historia ya kanisa la Born Again Evangelistic Church. Kanisa la Born Again ilianzishwa tarehe 21 Juni mwaka wa 2011 na mtumishi wa Mungu Prophet Maina wa OTC, bali kwa wakati huo walijulikana kama Maina wa OTC. Wakati huo kanisa lilikuwa ndogo na lilikuwa linafanyia ibada katika nyumba ya mtu binafsi. Kabla ya kufungua haya madhabahu, Prophet Maina alikuwa katika kanisa lingine ambapo walikuwa wanahubiri, lakini hakukuwa na uhuru wa kufungua matawi mengine chini ya dhehebu hilo. Muda ulipopita, Mungu alianza kumuonyesha kwa ndoto za kwenda kufungua kanisa, ambapo akaanza kuenda katika maombi milimani kama Ngong, Toloni, Gorifa, Moyo, kutafuta uelekeo kiungu kuhusiana na maono yake ya kanisa. Baada ya muda, Prophet Maina alipata udhibitisho wa kufungua kanisa, ambapo viongozi wengi wa kidini walimkataa, bali Mungu akamtumia Archbishop Maina, mlezi wa kanisa la The Ark, ambaye Mungu alimtumia kuleta jina Born Again Evangelism na akafanikisha kuundwa kwa kanisa. Baadaye ndipo ufunguzi wa kanisa ulifanyika, ambapo walipata changamoto nyingi, ili hali kanisa lilikuwa kwa nguvu na injili ikasonga mbele. Mojawapo wa changamoto ni ya kwamba washirika wengi walikosa nauli na ilibidi siku moja aiuze simu ya bibi yake aina ya Nokia 3310 ili apate pesa za kulipa nauli, kisha alipe nyumba ya kuweka vyombo vya kanisa. Kwa miaka kadhaa, Mungu aliwasaidia washirika ambao walikuwa wameanguka kiimani kuanza kurudi kanisani taratibu. Walichanga na kununua hema ndogo, viti na mashine, ambapo askari wa baraza la jiji la Nairobi waliwashurutisha kufunga kanisa na pia kuwakamata, ambapo vyombo vingi vilipotea wakati huo. Bali baada ya muda walipata msaada kutoka kwa kiongozi aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi, Mheshimiwa Evans Kidero, ambaye alitoa idhinisho la umiliki ili kuhakikisha usalama wa kanisa hilo. Kupitia changamoto hizi, mtumishi aliwashirikisha waliokuwa wakiumia na kuambia ya kwamba Mungu aliwaahidi siku moja kuwa watayapata madhabahu ambayo wangeiona kama ilivyo leo. Alieleza kwa andiko kwamba kama mtu anataka kuwa mtumishi wa Mungu lazima ajitolee kikamilifu, na akasema kuwa Mungu atafungua milango kwa wake na waume walioshiriki kanisa hilo. Wakati huo washirika walianza kutoa mchango kidogo kidogo ili waweze kununua vifaa vya kujenga kanisa. Prophet Maina aliwatia nguvu na madhabahu yakaanza kujengwa, ambayo leo tunashuhudia ujumbe wake ulitimia. Kwa nguvu za Mungu, kanisa hili lilianza kujengwa tarehe 30 Juni mwaka wa 2022. Hadi sasa tumeshuhudia uaminifu wa Mungu kwa namna ya kipekee. Hakuna aliyepungukiwa wala kupoteza, mbali watu wote walioshiriki waliendelea kubarikiwa. Ujenzi huu umeendelea kuwa alama ya ushuhuda
wa neema ya Mungu kwa watu wake. Tunatambua pia kwamba sauti ya Mungu kupitia watu wake na umekuwa dira kubwa ya kututia moyo na kutuongoza katika safari hii. Kanisa la Born Again Evangelistic Church linaamini katika kuhubiri Injili kwa ulimwengu wote, kuwaongoza watu wote kupokea Yesu Kristo kama Mwokozi, kuendelea na kutimiza agizo la Kristo la kupeleka ujumbe wa wokovu kwa mataifa yote, ambapo kanisa limejengwa juu ya mshikamano wa waumini na mshirikiano wao katika utume wa Mungu. Maono ya kanisa ni kuendeleza madhabahu haya na kupanua huduma zake kwa kujenga na kuimarisha maeneo yafuatayo: Prayer Center kwa ajili ya maombi ya pamoja na maombezi, Sunday School Halls kwa malezi ya watoto ya kiroho, Youth Innovation Center kwa kuwajenga vijana kiroho na kimaendeleo. Tunawaomba washirika wote na marafiki wa kanisa kuendelea kushirikiana nasi katika kazi hii. Tukishirikiana pamoja, tutajenga kwa utukufu wa Mungu na kutimiza agizo la Kristo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tunashukuru Mungu kwa kuwezesha kufika mahala tulipo. Tunaamini kwamba kupitia mshikamano na mshirikiano wa wote, madhabahu haya yataendelea kuwa nguzo kuu kwa kazi ya Mungu. Sasa huu utakuwa wakati mzuri sana wa kumwalika Reverend Maina wa OTC, lakini kabla ningetaka pia ajue nyuma yake kuna wachungaji wengi sana ambao hakuna hata mmoja ameongea, na tungetaka kuwajua. Waheshimiwa ni wengi sana ambao pia tungetaka kuwatambua, na vile vile kuna watu aina mingi ambao tungetaka kuwatambua. Lakini kwa sababu program inasema hivyo, kwanza tutamwalika our prophet Reverend Maina wa OTC aongee machache, kisha baadaye atatuletea mnenaji wa neno ambao tulikuwa tumemgoja sana, Bishop Ben Kanaguka wa Nairobi, na nitumutite Bishop Ben Gadongo Benson kutoka JCM. Kwa hivyo sasa wakimaliza sasa tuweze kujuana vizuri. Kwa hivyo ningeomba tu tusimame tu na miguu yetu, tafadhali. Ngohoya turugame na maguru maitu. Naona huko nyuma kuna watu ambao bado hawasimami, wote ili tumlete Reverend Prophet Maina wa OTC ndio anene machache na mambo itakuwa sawa. Kanisa mmefurahia? Wapi makofi ya Reverend Maina wa OTC? Karibu Prophet, karibu kwa madhabahu, karibu kwa kanisa mpya. Uongee unene machache, kisha tutaweza kuendelea vizuri.
Makofi iendelee, makofi iendelee, makofi iendelee, makofi iendelee, makofi iendelee. Asante, 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 asante. 1 2 1 2. Hallelujah. Naomba tuketi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nifungie mkono, nifungie mkono. Wachungaji huko juu, kanisa la juu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikia watu wa juu wako na nguvu sana. Mbarikiwe sana. Sijui mimi niseme nini. Juu niko na furaha sana. Lakini najua hiyo furaha imetoka kwa Mungu. Semeni amen. Ya kwamba ile nitasema kwanza ni kuheshimu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Pigieni makofi mazuri. Mazuri, mazuri, mazuri. Kwa sababu wakati tulienda kumwalika wewe mjue hii kanisa ni mpya, sio kama pale UTC. Ni nini nyinyi mnataka kuniaguza mbele ya waheshimiwa? Acha wewe. Amen. Asante. Namshukuru Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa sababu ukisikia tuko na mheshimiwa mwingine, semeni kwa sauti. Kitu ana
miaka. Pigiwe makofi mazuri. Na kanisa la juu liko na nguvu sana. Mungu abariki. Niko na rafiki mwingine wangu sana. Na wale wote wamesimama hapa, sijui kwa nini hawamtambui, lakini akiwa kati ya watu anaonekana ni kama kijana. Watu wanamtambua akionekana kwa TV na kotini. Anajulikana kotini, TV. Hiyo mambo anaijua sana. Na huyu mtu ananifurahisha sana. Kuna wakati alienda kesi ya mtu mwingine. Na nyinyi mawakili sijui. Sasa mwenye alikuwa na kesi na yeye alikuwa na roho. Ule roho sijui kama ni kuchanganyikiwa ama ni nini. Nikasikia amemwambia, na wewe ujue hapa sio kijana. Hapa ni kotini. Hiyo kitu ilifanya cheke, nikacheka usiku na mchana. Ni rafiki yetu anaitwa Wakili Dewa Jiro. Nampenda sana kwa sababu wakati ananipigia simu ama nikimpigia ni mtu huwa anachukua simu na sio mtu wa madharau. Mara ya kwanza kupatana naye nilikuwa nafikiriaga ni mtu mkubwa, lakini nikakuta ni huyu. Hata alikuwa ananiuliza, wewe ndio baada ya utisi. Nikamwambia ni nani? Nikamwangalia ai, wewe sio Wakili Dewa Jiro. Lakini Mungu akubariki. Na hiyo kazi unafanyaga uko na hiyo kipawa. Amen. Sasa kwa upande wa wachungaji sijui niseme nini. Juu niko na wachungaji wengi sana sana. Tukisema kila mtu ataje jina ni mpaka saa 6, si ndio? Naona niko na Bishop Karanja. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana. Najua mahali tulikuwa na yeye. Na kwa sababu mko wengi, naona tuko na Bishop Ashira General. Naona tuko na Archbishop Ben Jao. Niko na rafiki mwingine Bishop ambaye tumetoka na yeye bali sana sana sana. Na nimejua ile ujumbe naendelea na kupeana, nimejua nitaendelea kupeana zaidi. Kwa sababu juzi niliambia wachungaji wangu naona Bishop Ben Kiengei atakuja surprise. Na imekuwa hivyo. Yeye Bishop Ben Kiengei, makofi mazuri. Asante sana. Mungu akubariki sana. Naona tuko na wachungaji wengi, tuko na Reverend Miruge Dison, tuko na Pastor Ben kutoka Karatina, tuko na Pastor Masalia, Bishop Buru, Bishop, asante sana, ubarikiwa. Tuko na Bishop sana kutoka huko Kayole, Dr. Mungu akubariki sana. Tuko wengi. Hiyo ingine nikiomba tu mkuje kesho. Kesho tutakuwa hapa, msalimiane nyinyi wote. Tusome pamoja, si ndio? Asante sana. Ile kitu nitasema, nitaongea mambo machache sana kwa sababu ya muda na masaa. Kwa sababu tulikuwa tuanze saa 5, lakini kukakuwa na mambo mingi, lakini tunajua Mungu ako pamoja nasi. Yale mambo umesikia hapa, hii kanisa limetoka mbali. Na kuna watu waliona hii kanisa tumeiweka online, Bishop Ben. Watu wengine wakasema tunaenda kupiga picha yale makanisa mengine ya watu wengine, ati nasema ninajenga. Mimi nataka nionyeshe vile Mungu anafanya, nguvu za Mungu vile zinafanyanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii kanisa imetoka kupitia ile ujumbe Mungu amekuwa akininenea. Kwa sababu 2019 nimekuwa nikizunguka hii Kenya tukiomba, nikiwaambia wa Kenya Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi, Mungu anasema tuombe. Wengine wanakubali, hata mmeona hapo kwa TV vile nimekuwa nikizunguka taifa la Kenya tukiomba, kuenda Nyeri, Murang'a, Meru, Embu,
Eldoret, Matu, huko kote tumezunguka na mahali kwingi, tumezunguka sana tukiomba. Watu wengi, Mheshimiwa Kalonzo, pengine wengi walikuwa naona Reverend Maina ni kama amechanganyikiwa. Wale walikuwa naona ni kama nimechanganyikiwa, si kuwa nimechanganyikiwa, ni vile nilikubali wile mwito wa Mungu na ile ujumbe ambaye Mungu alinipatia, akaniambia nisunguke Kenya mzima nikiambia wa Kenya, na hapo mwache kuongea please. Nisunguke nikiambia wa Kenya vile Mungu anataka. Si yale yote nimekuwa nikitabiri, mmeyaona? Mumeyaona? Ile ilinifanya nivumilie kwa matusi, kwa mambo mengi, ni hii. Mungu aliniambia nikikubali kupelekea watu wake ujumbe na nisichoke, Mungu atakuja kunilipa na atanipatia kanisa kubwa. Wakati ule, unajua sasa hii ni 2019. Sasa shida ilikuwa hii. Ninasoma kanisa ya Hema pale town, na ninawaambia watu na watia nguvu, nikiwaambia kuna siku inakuja tutakuwa na kanisa kubwa, na watu watashangaa sana. Vile Mungu alikuwa anaendelea na kuninenea, na mimi nikasema sitachoka, nikasunguka nikikojea ile sauti ya Mungu. Alisema atanilipa na kanisa. Hata wewe ukiangalia, si Mungu ametenda? Mungu ametenda. Hii ni kanisa ama ni kanisa? Kwa sababu Mungu ametenda. Hii nyumba ya Mungu najua itasaidia watu wengi. Na Mungu alisema hii kanisa itajengwa, itasaidia Wakenya wengi, pia itasaidia viongozi wengi. Hapo hujanielewa? Hebu niambie, kama pale OTC ile kanisa ilikuja kwa sauti ya Mungu. Reverend Maina wa OTC, nenda uweke madhabahu. Na yale madhabahu nataka uiweke, itakuja kukomboa watu wengi. Watu wengi watakuwa natoka mbali, wanakuja hapo kutafuta usaidizi. Watu wengi watakuwa wagonjwa. Kama tumeona, ukiangalia kwa testimony, ukiangalia ile Facebook yangu ama YouTube, utaona mambo mengi sana pale tumefanya. Utaona mpaka watu wametolewa huko, unaitwaje, hospitali, wameletwa pale kanisa ya OTC, tumewaombea na wamepona. Wengine wamekuja na magonjwa ya kansa. Na hii sio ile ati mnasemanga ati unalipa mtu ati akuje aseme. Hapana, ni mtu anakuja nasema mimi niko na shida hii na hii na hii. Na mimi nikakumbuka ile sauti sana. Watu watakuja na kansa. Ule gavana ule alitusaidia, Gavana Kidero alikuja mahali pale, tukaomba akapata ushindi. Mheshimiwa Jangwa tukaomba akapata ushindi. Amos Mwao akakuja akapata ushindi. Ule mwingine mnajua nilimwambia atapata, lakini ataenda sana, atatolewa. Na ikakuwa hivyo. Na nilimwambia tu hapo kwa microphone, kwa sababu mambo ya Mungu Bishop Ben haina shortcut. Unasema vile iko, si ndio? Kwa hivyo ile kitu itasema
kanisa iko na nguvu, iko kusaidia watu. Tunaombea watu wanapata miujiza. Hii kanisa tumefungua hapa, waheshimiwa. Ile masida yote iko nchi ya Kenya, yote tutaomba hapa na itaisha. Hii kanisa iko na nguvu. Hii kanisa iko na baraka. Na hii kanisa, wacha niwaambie, iko na nguvu ya kuombea watu wapate viti, na iko na nguvu ya kuwaguza wale hata mkiwachagua watawafinyilia. Sisi ni maombi tu. Sisi hatufanyagi siasa. Sisi ni kuomba tu. Mungu tupatie viongozi wazuri, watatuongoza vizuri. Si ndio? Na wale wabaya, Mungu usikubali. Unajua tunapitia mambo mengi sana, si ndio? Tunahitaji tuombee nchi yetu, tuombee serikali yetu, tuombee viongozi wale wanatafuta viti 2027, si ndio? Ndio tupate viongozi wazuri, si ndio? Mimi sitasema mambo mengi, ya mwisho ni hii. Na mofia ukaribie juu naenda kumaliza. Juu nataka waheshimiwa na Bishop Ben apate nafasi ya kutuhubiria. Amen. Hii unajua Bishop Ben, mpaka hapa unasikia joto, nasikia ni kama unatetemeka. Unajua sijaihubiri kanisa kama hili. Kenya ndio kolege kwa hiyo hadi. Ndio nachokera hivi. Unajua sasa naangalia wajini wa mama nione kama anaangalia sasa. Wacha nigonge Kikuyu kidogo ndio sasa nisikie nini. Na Bishop Ben atuelaga ule oye kagu ule otoeti. Ore kwa jalo sio. Nimoka igora kinya gido ko. Mwadhani ya Roso. Mutiye kwa pia ndio kuna nje. Mwadhani ya Roso. Aire tihega. Leo na kugatiri. Wiro turutete kanitha-ini uyu. Na githe ti munene. Ni mwendu tuthiururukite muno mwikirite nguo cia makunia. Na ngamutia muno tondu mutire mwanjonora. Etiguo. Nikiwaambia tunaenda Meru, tunaenda kama tumevaa maguo ya makunia, mnakubali. Mungu awabariki sana. Na gutire hindi ngamutiganiria. Archbishop Maina Kenya. Ndiri hindi ngamutiganiria. Ni wiro na Bwana ruta. Na niĩ njuge andũ akona gĩ na andũ arĩa othe manomagĩrĩra online twĩna gũkũ hebu wale wananifotanga online hebu asimame nione hebu simama tu wamesimama wote. Niko na kanisa kubwa sana ya online. Watu wananifuata sana. Na Mungu awabariki sana. Na mutura ndimwendete. Na muhoyagira tondu ndimuhoyagira. Na riu ni njui ndi na inyui. Riu ni ndi kuhunjia gukira mbere. Kumuhunjia gukira mbere. Na inyui munyitirire. Na mutikamakario ni tumaundu tutari na njira. Niĩ ndiendaga kuria kana kunywa. Nĩ ũndũ wa tumaundu tũrĩkũ? Koguo ndikwenda kwaria muno no nyende kwaria maundu maingi no nĩ tondũ ũrĩa kũrĩ nĩ njũĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciacokanĩrĩire cikĩenda gwakĩra Ngai kĩgongona, Ngai nĩamateithirie tondũ nĩetĩkĩrire kũigua ihoya rĩao, nao makĩamba mũthingi wa hekalu. Amen. Mama mũthingi wa hekalu ngoro ciao no ciakenaga. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa hekalu ĩyo yarĩkire-rĩ, othe makĩũngana hamwe nĩgetha mahoe Ngai, mamũcokerie ngatho na magathe Ngai wao tondũ mũthingi wa hekalu nĩ ũrĩkĩte. Na niĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ, ndĩmwĩtĩte tucokanĩrĩre nyũmba ĩno tondũ kĩgongona gĩkĩ Ngai aigire nĩ kĩa mũgambo. Nĩ mũnyitĩra ciugo icio nĩcio ndĩmwĩraga?
gukinya hau tukinyite Ngai aigire niĩ nĩakandĩha kĩgongona na nĩwe ũgathura andũ arĩa megwaka kĩgongona kĩu. Na reke ndĩmwĩre kĩgongona gĩkĩ ithuĩ tũrakoraga mahiga harĩa, tũgakora thimiti, tũgakora mahiga, tũgakora kagoto. Niĩ ndiũkinya andũ onire mũmenyagĩra kũ tondũ niĩ ndĩrakoraga indo gũkũ. Na hakuna siku hata moja tangu tuanze kujenga hii kanisa haijawahi simama kujengwa. Na wale watu wote wamejenga hii kanisa, Mungu alisema atanilipa, atanipatia kanisa kubwa. Na ile kanisa yeye ndio atachagua wale watu wataijenga. Ndio jino wakili. Hii kanisa sio watu walikaa chini wakapanga ama komiti ya kanisa, hapana. Hii kanisa imejengwa na watu wa born again na watu wale wengi wako online hatujawahi waona. Hata sijui kama tutapatana nao ama nini. Ni watu Mungu sijui vile, lakini ni vizuri kufuata sauti ya Mungu vile Mungu alisema. Mwakiete tondu ni mwathuriro na ngagoca Ngai ari othe makite kigongona giki amukira kigongona kirathimo kia Ngai wega wa Ngai uroge hamwe na inyuĩ muthingi wa hekalu hau ukinyite ona haria tigarite tugurikia na inyuĩ na mumenye ndi mundu mwihokeku na ndirete indo cianyu mwathani agocwo inyuĩ mwĩ haha kanitha kinyite haha murona uguo he ngari iria cia mweciria guko uguo no niĩ ngĩtuĩka mũndũ mwĩhokeku kanitha umĩte haha rũthingo-inĩ rũrũ ũgathiĩ kinya harĩa rũĩ-inĩ rũrĩa rwĩ harĩa kĩanda kinya kũrĩa rũthingo-inĩ tondũ nĩire ngamũmenyithia o rĩmwe gĩ surprise nĩgetha mũmenye mbia cianyu iria mũrutĩte cia gwaka kanitha ũyũ citiũrĩte na nĩmũrutĩte wĩra mwega na nĩmũrutĩte wĩra mũnene mũno na nĩnjũĩ no tũkũruta hamwe na inyuĩ tondũ nĩtũrenda kũndũ gũkũ gũtuĩke prayer center kũne gwakũ na nĩndĩrahoya mũno na Bishop nĩ ũkĩaria wĩtie mũgũnda ũyũ wĩ haha nĩgetha tũthongathonge ũguo nĩtũrenda ũguo tũthonge ũguo nĩgetha hana gũgĩthiaga kũrĩa twathiaga na kũrĩa kĩrĩa rĩ na na gũkũ na Ikuru rĩ rĩu andũ no maugage mathiĩ o haha bypass ya Rwai na ine tiguo rĩu nĩrĩo rĩciria twĩnarĩo na nĩtũrahoya Ngai nĩtũkũrĩkia gwaka ona muona ũguo mũrona kwĩna mahiga ũguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũgĩũka andũ aitũ arĩa mũthurĩtwo nĩ Ngai tũthiĩ na mbere na gwaka kanitha ũyũ na tũthiĩ na mbere na gũthondeka gũkũ nja na tũthiĩ na mbere na kwĩrutĩra maũndũ marĩa tũtarĩkĩtie na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Nĩ harĩ ũndũ ndĩramwĩraga saundi ĩno mũrona twĩna rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Mbũrũ anjĩrire mũtungatĩri tiga kũmaka tondũ nĩtũragĩte kinya mbia biũ mũĩ niĩ ndiũgwĩte mũno njũĩ niĩ kuga Ngai auga mũndũ gwĩtwo Mbũrũ akĩnjĩta saundi ĩrĩa tũrendaga gũkũ nĩ ya 2.5 na rĩrĩa anjĩtire akĩnjĩra ũkangũtware harĩa ũkũruta saundi na saundi ĩno wambe wethe 500,000 icio ingĩ nĩ ũrĩrĩhaga o mweri tamenya harĩa andũ arĩ na nĩma nĩ mũgambo wa Ngai ndathire ngĩtĩkĩrĩka tũkĩra twĩkĩra koguo Mbũrũ Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega no tũgũthiĩ tũkĩrĩhĩte kũngĩ na nĩnjũĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩra nĩ tondũ wa hinya wa Ngai ĩtiguo nĩguo andũ a Ngai na maũndũ marĩa mangĩ matigarĩte tũgũthiĩ tũmatwarithĩtie ũguo nĩ tondũ wa Ngai njuge Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na nĩ ndĩmwendete mũno na rĩu nĩ tondũ nĩrenda tũgeithio nĩ waheshimiwa matanatũgeithia nĩ ngwenda ndungata ya Ngai Bishop Ben Kengei nĩgetha oke atũnengere kiugo kĩa ndagĩka 10
Tenge etu oguo. Maguta ma tutinge mara kioro oguo. Na mwene ndemendete muno, na ndimatĩĩte muno. Haya rũgama nĩgetha tũrehe mbothikabu nĩgetha kokĩra twarĩre Jesũ. Na rekei ndĩmwĩre, ngoja kidogo, rũgamĩra hau hanini. Atĩrĩrĩ. Onokorwo andũ nĩ ahũtu nĩtũkũrĩa irio ciao. Tũcanjamũke nĩguo. Ũrĩa tũcanjamũkaga kũrĩa Nairobi ũtici atiguo. Ta wĩharĩrĩrie rĩu, ta wĩharĩrĩrie teko ũguo. Ndaika 1 2 ugekaiga Jesus. Mara moja. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Angalie mwenzako mwambie this is beautiful. Kama hakwambii hapa penye yako si lazima ukalishe na mtu mwenye anataka kukuongelesha. Amen. Alafu usalimie watu wawili watatu na uambie furahia mwenzako akishinda. Katika jina la Yesu. Alafu uinue mikono yako tupigie Yesu makofi mazuri. Kwa sababu ni yeye ametenda haya. Amen. Amen. Kanitha ni mwakumirwo thina. Na ni mwahukirio kinyararo. Mundu wothe uramunyaraire. Nie ni njui hariani ekonotete ni giconoko ruo na ngoni atangihota kwira andu araigua gukua. Amen. Kwa sababu ya muda tutaketi chini na mimi sitachukua muda mrefu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa sababu ya muda allow me to bring my congratulations message to my brother Reverend Maina wa OTC. Mujio yo mwenerio kindu kimwe ona ngimuthinekania niwe kwĩringĩrĩria mũndũ. Okorwo he mũndũ ũgĩkwĩringĩrĩria igwe kũgũrũka nĩ mũndũ ũyũ, na nĩ mũndũ ũkũrutaga nginya nyũmba agũbataire na kũgiginya na kũu gwake nĩkuo kwatũma Ngai agocerwo handũ haha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwĩna mũtumia waku nĩngwenda kũmũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. And as I normally say, it is not all hands that God entrusts in building an altar. And being given an opportunity by God to build an altar, udoyo ni ufati kucokeria ngatho tondu nginya njiarwa ciaku itikerigithio ni tondu wa wĩra ũyũ. Ngai witũ aromũrathime. Amen. Let me also appreciate our Right Honorable Vice President Kalonzo Musyoka kwa sababu ya kutupenda. Wewe na hawa waheshimiwa Munyaka, Muriungi, Anzo, mheshimiwa wetu de Wanjiru na wale wengine wote. Anytime we need you in Mount Kenya, nyinyi huwa mnakuja. Mmekuja JCM, tukafanya compassion na nyinyi. Tulikuwa na nyinyi tukizika kijana wetu aliyeuliwa na polisi, Boniface. You are good friends of Mount Kenya. And kitu kimoja ningependa kuambia Mheshimiwa Manzo, Wakikuyu sio wajinga. Na Wakikuyu huwa hatusahau. Na tukinyamaza hatunyamazi kwa sababu hatujui. Tunanyamazanga kuprove ya kwamba tunajua. Kwa hivyo tuliona vile mlipigana kule bunge mkipigania hata Gachagua asibanduliwe, huwa hatusahau. Na wale ambao ni marafiki zetu huwa hatusahau. Watu huona kama sisi ni wajinga kidogo, wanatusukuma kidogo, lakini sisi tukitokea tunaitangwa siafu. Kwa hivyo kwa hivyo kama askofu ambaye anaongoza kanisa Mount Kenya, mtoke hapa mkijua sisi sio wajinga. And we know who belongs to us and who does not belong to us. Kwa hivyo hatuongeani sana kama sisi maaskofu, hatuongeani sana tusijipate katika mashaka, lakini tunajua brighter days are ahead and God loves Kenya and Kenya shall not go down as long as we are still on our knees. Kikuyu is a praying community
na sisi tunajua kumtukuza Mungu. Kwa hivyo wakati wote mnapotembea Mount Kenya, tembeeni mkiwa kifua mbele na mkiwa huru, kwa sababu sisi ni watu wa amani. Mimi najua umekuwa vice president wa Mwai Kibaki, unajua ndugu ya Eugene Wamalwa alikuwa naibu wa mzee Mwai Kibaki, na mnajua kwamba sisi ni watu wa amani. Unaona hata mkipelekwa kotini wakili wenu ni Mkikuyu. Sasa hata lile kanisa mmetembea ni Wakikuyu, askofu anayehubiri ni Mkikuyu, na hatujawasumbua tangu mlipokuja, hamjawekwa viti za nyuma, nyinyi hata ndio mmewekwa kwa viti za maaskofu. Sasa kumaanisha kwamba sisi tunapenda waheshimiwa wetu, na sisi mtu yoyote ambaye atakuja kwa amani tunampokea. Sisi tunasema ukija kwa amani tunakupokea, na sasa ukija kwa fujo, Wakikuyu wana vijana wao vile tu Wamasai wana Morani, hata Wakikuyu wana vijana wao, na huwa tunasema Wakikuyu ni watu wa amani, na hii nyumba imebarikiwa. Sisi tumebarikiwa. Kwa hivyo karibuni sana on behalf of my reverend, karibuni sana. Mimi naitwa Bishop Ben, na hudumu kanisa la JCM pale bypass ya Ruiru, na tunamtukuza Mungu. Kwa hivyo acha nitambue baba zetu maaskofu ambao wamekuja hapa tukiongozwa na Bishop, tukiongozwa na baba yetu ambaye ametulea sana General, na maaskofu wote walio hapa, askofu wangu Peter Mureu Maina ambaye tulihudumu na yeye sana pale Gatundu, na ambaye amewakilisha Bishop wetu Frederick Wangombe. Leo tunakutambua baba yetu na tunakupenda sana, na maaskofu wengine walio hapa, ninaona maaskofu wengi, wachungaji wetu tunaohudumu na wao hapa makanisa yetu ya Ruiru na nje ya Ruiru, ninawaheshimu na ninawatambua, na kaya murani ni wakonyitirira Maina ona inywe no muokirwo muthenya umwe tondu Ngai ari muoyo. Amen. Na aria tuli migura-ini ya gukombora tume haha twigwatiire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ona niĩ ndoka gwĩka atĩa? Kwĩgwatĩra. Aria tuli migura-ini ya gukombora tume haha twigwatiire tondu Ngai nĩ mwega. Acirika a kanitha ũyũ nĩ ndĩmwendete, na gũkũ gũtingiaga thimiti ciakwa, gũtingiaga cuma ya Bishop Ben ĩnyitĩrĩre haha, nĩ tondũ nĩ nyendete mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ rĩrĩa niĩ ndakaga harĩa bypass, okire akora kanitha ũrĩa twakĩte, akĩnjũri mũndũ wa Ngai, kehũthĩre cugĩrĩ wahũthĩrire mũndũ wa Ngai, anjũrire kogũrũka. Gĩbũri Maina, maũndũ marĩa mothe warora wona kũgũrũka ndĩrona Ngai. Akĩnjĩra kanitha ĩno yothe ĩkaihũra rĩ, ngĩmwĩra mwene ndage kũihũria acambe. Praise the name of the Lord. Ona Musa maũndũ maritũha eraga Ngai, ũraga andũ aya ndũrĩrĩ ciuge ndũrĩ ũhoti. Maũndũ mangĩ ĩkaga ũgatigĩra Ngai. Rĩu nake rĩrĩa njambagia rĩ, ngĩmũria atĩrĩrĩ, ewe warakire mũthitũ. Ngĩmũria ewe ũrakire mũthitũ. Nũri ũkaga nginya gũkĩambata na arĩa me ũtici. Ngĩmwĩra ona niĩ njũkĩte na arĩa othe me haha na ngĩnguma nao Idi. Moment na tukigĩa na ihinda rĩega na mũthuri ũyũ. Na Maina nĩ ngwendete nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. You have a zeal for this nation. Na Mwangi Maina akili zake zote zinakuwa kwa nchi hii. Hata akihubiri atoe aseme nataka kuhubiri kuhusu kuokolewa, mugoje 90% itakuwa Kenya. Si unaona vile mabendera imejaa hapa, mambo yake. Na sasa alitoa unabii juzi na akatuambia rais wa Kenya atakuwa Kalonzo Musyoka. Sasa haya, ngoja nimalize. Sasa mimi sitaki kupinga unabii, kwa sababu mimi usipingi unabii. Sasa ujue ni uombe Mungu sana, kwa sababu kama haitatimia utapigwa, utachapwa. Sasa wacha magunia. Sasa utaenda prayer center hata ukiwa uchi wewe. Sasa ndio unabii fanye nini? Kwa sababu hawa watu wanagoja isipotimia. Unajua kadhaa zimetimia na tumetii, mingi zimetimia, na tunakuombea Mungu sana, na zaidi ya yote Mungu akulinde na azidi kukupea neema. Amen. Sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu tuko wengi, masaa yamesonga,
lakini nataka nilete neno fupi kwa sababu in the deepness of the word of God, that is in the inhabitation of God. Mahali palipo na neno kwa undani, hapo ndiyo mahali pasiri pa Mungu anapoishi. Na sasa Wakikuyu wenzetu, mtakubali niongee kwa Kiswahili nikichanganya, kwa sababu sio nyinyi tu sasa leo. Tuna watu wengine ambao nataka wagawe mkate. And this is my simple message to you. In your success, someone is going to be silent. If you have to silence an enemy, don't silence your enemies using the same words they used against you. Angikorwo ni ukwenda gukiria thu ciaku, ndugasikirie na miario teria maririe riria maguraragia ngoro yaku. Praise the name of the Lord. Nigetha Hana akirie Penina, tikwaria aririo ri aragia ni guciara aciarire. Na umuthi twe haha, Ngai arokuhe kiria gitumaga thu ciaku ikuhatike. Mutinanyita. Ngai arokuhe kiria gitumaga thu ciaku ikuhatike. Maina Ngai ni akorwirira, na ndanakorwira na miario, akorwirira na gukuhotithia kiria gitumaga utitikwo. Ninasema kama kuna kitu Mungu anafaa kupatie, akupatie ushindi juu ya kile ambacho ukusukuma. Vile Hana alisukumwa na Penina, baada ya kujibu kwa maneno alizaa. Praise the name of the Lord. Ngai ndakuhotanire na gugucokaniriria na thu ciaku mucokanirie. Ngai arokuhotanira na gukuhe kiria meciragia ndungigia. Isaiah chapter 25. Praise the name of the Lord. Because most of ambulance. Maundu macio nimo matumaga thu ikona uyu ndingicindana nake. Ni matindikite muthuri uyu muno nginya social media ini, ni mamuhurite bara ndito muno, no ni ngukenera Jehova Ngai wa matu-ini tondu utekumacokeria. Ngai arakuheire kiria meciragia ndungigia. Ndugecirie gwaka nyumba teno ni wana, ndugecirie gwaka nyumba teno ni ithako. Kiria meciragia ndungigia ni kile ambacho walifikiria hauwezi pata. Wacha Mungu akupatie ndio kifunge midomo yao. Because watu ambao hawakutakii huwa wanafungua mdomo na macho yao wakigoja usambaratike. Badala ya kusambaratika, wacha Mungu akusimamishe. Badala ya kuisha, wacha Mungu akuvike utukufu. Aria mutindeka wone kwa gathuri, Ngai arotugogeria kimuthungu. Ona mwana wedo na ika. Praise the name of the Lord. We muthuri, rĩrĩa niĩ ndambĩrĩirie kanitha, maina nĩ amwe arĩa mokire kũnjĩkĩra hinya, tondũ arĩa aingĩ nĩ wa magegania. Mĩbango ĩrĩa wabangĩire o tene, mĩbango ĩrĩa wabangĩire o tene rĩ, wabangĩire o tene, mĩbango ĩrĩa wabangĩire o tene rĩ, nĩ ũmĩhingĩtie ũtekũgarũrĩra ona hanini. Ngai wakwa ũmĩhingĩtie ũtekũgarũrĩra ona hanini. Thikĩrĩria, nyũmba ĩno ngĩmĩaka, nderĩte Ngai ngarĩkia wega, ndĩmĩkĩre cuma, njĩkĩre icicio, njĩkĩre mabati, hatirĩ kĩndũ wagarũrĩra. Ndarĩkia o ũrĩa ndendire na ũrĩa ndeciragia mĩbango yakwa yatariĩ igũrũ rĩaku we Ngai rĩ, maũndũ mothe hatirĩ ũndũ ũgarũrĩire. Ndahoya Ngai, when you are heading into your destiny, gũtikagĩe kaũndũ ona kamwe gekũgarũrũka gathiĩ mũgarũ na mũbango ũrĩa Ngai abangĩte. Korwo Ngai nĩ angĩragarũrĩire ũngĩragitire na nyeki na ndiricongerekerire cia mbaũ, no ndanagarũrĩra. Rekei ndĩmwĩre, nĩ kũrĩ andũ mũtindĩkaga mũno
mugeciria Ngai no agarurire uria abangite tondu nyu mutirenda igereria ni kuri andu meciragia korwo matirenda ri ati Ngai ndarenda. Kuna watu hufikiria kwa sababu wao hawataki ati Mungu hataki. You don't own God. God is not a personal belonging. You don't own God. Don't curse others using God. Stop throwing back arrows to people thinking they will die. Tiga gwiciragia tondu we ndurenda undu ati Ngai ndarenda. Ati riu Bishop ati mamura Bishop Ben. Riu ucio no mamura. We ni wo tarenda. Ngai ni arenda. Maina ndukana thikiriria no gukuraga ngoro. Ona nyuĩ mwĩ kanitha ũyũ, don't listen to people who are created to pull others down. Ukiwaambia unataka kuwa rais, wanauliza sasa anakuwa rais kwani ako na miaka ngapi? Kwani Malawi si Mutharika alipata kiti akiwa na 80 what? Don't listen to people who are created to pull others down. Mheshimiwa Monyaka, don't be a mutuse. Be a person who encourages others, because someone who encourages other people, he will be encouraged. Tiga kwira andu atikagia ati ni urahika kai na niguo kiko gikirito utarakehikio ni uyo murituhirie kai ati na ihu uciare mwana ungi ari eki atakire ciake uraciara ki waku ati ugure ngari wikirage maguta naki atakire yake uragura Maandiko maroiga atiri nake akaingia mibango yake atagaruriire ndahoya Ngai ndakagarurire angikorwo wari utuike kindu kiega ndakanagarurire angikorwo wari ugathie kunene Ngai ndakagarurire mibango ni hinge gutari kugarurira. Praise the name of the Lord. Ni miaka 6 uguo mugwanja ngenjirie muthi gakorwo ndi bishop. Ona bishop uturatura nake gatundu uyu tungiaruire gutuke uyu tondu nginya ni ndorite kanitha ni aya manjokirie kanitha na haro tondu aroraga ngona kameme mbeca iria ndirathukuma kwendia CD mbeca iria ndirathukuma na sade ndiraguthokiri na matano ngainoga thina ajaga no muthenya uria wakinyire Ngai akimenya mwanake uyu mibango-ini yakwa ona orite gwakwa ndikugarurira Ngai ndakagarurire uria mibango yake etarie uria mibango yake igaine iguru ria ciana ciaku ndakagarurire. Jehova ni areke ugatuika nyina wa ndagitari, Jehova ni areke ugatuika nyina wa profesa, Jehova ni areke ugatuika nyina wa muthamaki, Jehova ndakagarurire. Ni utuite itura heba ya mahiga thikiriria ni utuite itura heba ya mahiga no tarona heba ya mahiga ino ne ndu hanikite haha mahiga maranyaganite uguo mo makoraga thi no Jehova ni atuite itura riri heba ya mahiga. Thikiriria sege wabi korwo maguku ni atuiniria gitwira ciana cia Isiraeli ciendu ihande ihiga rigatura rikiririkano ati ni kuri hindi Ngai amateithirie undu uyu no ngikuo muthi na ndurakua ugutura uri kiririkano ati ni kuri hindi Ngai arugamirie maundu mothe agiguteithia. Heba ya mahiga Jehova ni arekete itura rigie heba ya mahiga maya ni mahiga macokanireirio igatuika heba ya mahiga iria turona umuthi na ukamomorania thingo iria iregiteire no ukamomorania thingo iria ciagiteire itura riri ritikanoke. Jehova ni amomoraga na ndahoya muthenya wa umuthi inyuĩ mũrathikĩrĩria kiugo gĩkĩ hingo ciothe na ngiri ciothe iria igeragia utonye na ũtuĩke kĩndũ Jehova arocimomorania. Ũcio atũmaga iria rĩa tũke andũ makahĩtũkĩra
Jehova arwatũrania hingo, arocigũithia thingo icio, kĩrĩa kĩgiragio tonye ũtuĩke mũndũ, Jehova nĩ amomoraga, arokũmomorera, kĩrĩa kĩgiragio tonye, arogũithia, kĩrĩa kĩgiragia wambararie hĩba ya mahiga, Jehova arokĩmomora. Na ndũgekĩage kwĩra Ngai arũe mbara. Usiogope kuambia Mungu apigane vita. Mungu sio father. Mungu sio pope. Mungu sio bishop. Mungu ni Mungu wa vita. Kwa hivyo una ruhusa ya kuambia Mungu pigana na wanaopigana na mimi. Tesa wanaonitesa. Sukuma wanaonisukuma. Yeye ni Mungu wa vita. Na Biblia inamuita Bwana wa majeshi. Kwani majeshi ni ya kupiga chips? Unataka kuniambia Mungu hatumii majeshi yaliyo nayo? Usiogope kumwambia Mungu nipiganie. Na wakati mwingine usiingize mikono yako kwa vita. Wakati mwingine kuna vita unaachia Mungu. Unaangalia unaona hii Mungu, hii siwezi. Hii sifanye nini? Hii mikono yangu nitaishika hivi. Sasa kwa hii vita ingilia. Huyu alikuja akaniuliza Bishop Ben, huyu Maina huyu. Akaniuliza Bishop Ben, unaweza nanga aje na hawa watu wa social media wanakutusi kila siku? Nikamwambia weka mikono hivi na unyamaze. Na moyoni waambie Mungu nipe askari 3 peke yake. Majeshi ya Mungu usidishe mengi. Omba Mungu 2 tu. Uone vile atakusumbulia watu. Mungu anajua kusumbua watu, Mheshimiwa Kalonzo. Mungu anajua kusumbua. Mungu anakusumbua. Hakuna sumbua kama Mungu. Mungu anaweza kukusumbulia adui. Akiangalia nyuma anaona kuna kitu inamkimbiza na hakuna. Kama anaweza bomoa kuta zibomoke zianguke, ili tuweze kuinua mawe na tuinue mjengo kama huu, hakuna jambo ambalo hawezi. Praise the name of the Lord. Hakuna jambo Mungu ambalo hawezi. Kuna mambo ambayo unafaa kumwachia Mungu. Unaenda tu mbele zake unamwambia Mungu, mahali nimefikishana na hii mambo, hii shika. Nimeona haka kaishi usio kangu, haka ni kako. Wewe deal na hiyo. Watu wanachomeka unawakosa. Kuna watu katika maisha yako wanakusumbua leo, lakini wapatie muda, hautawaona tena. Your success is going to chase them away. Kuna watu hufai kusukuma wachungaji, kuna watu hufai kusukuma, wacha wasukumwe na ushindi. Wacha wasukumwe na ushindi. Wacha Mungu akushindanie, wenyewe washindwe kuvumilia joto ya ushindi wako. Kama ukipata pesa, Mungu atakushindania. Pata pesa na mikono yako ihesabu mingi. Praise the name of the Lord. Kama ukijenga nyumba kama hii, kuna watu wanafaa kukuondokea, wacha waondolewe na success. Usiwafukuze kwa mdomo, watarudi. Wafukuze na success. Bwana Yesu atukuzwe. Ukitaka kuondokea watu wa Probox, ununua Range Rover. Kwa sababu hata garage umeondokea. Wao wakienda Growan, unaenda Range Rover Center. Ukitaka kuondokea watu wa Range Rover, nunua ndege. Sababu hata mahali huko hawatakuja. Ukitaka kusumbua wambea wanaofikiria hutaifika katika maisha, oa bibi mrembo. Tafuta tu vile utafanya. Kwanza wale wanasemaga huyu kijana huyu ati yako kanisa ni kupanguza ni kupiga keyboard nini, huyu hata waioa. Jaribu fanya tu juu chini. Jaribu tu vile utaweza, toa material zote. Mpatie bingu na dunia zikuwe zake huyo msichana. Mpaka aingie box, alafu waone umefanya harusi na msichana mmoja. Watasema huyo msichana alimhurumia. Lakini ndani yao wanaungua. Praise the name of the Lord. The only way you can bring down your doubters, it is to win and have success. Hawa wakienda kotini hawa. Huyu akishindwa kesi anasikia kukufa huyu. Unajua jino ni rafiki yangu, tunanyolewa hawa kinyozi moja. Tunapananaga na muuliza, uko chini hujashinda kesi? Nipe hiyo kesi kama nisukuma. Huyo jaji ni kama ni mgeni. Anakwambia bana huyo jaji ni mgeni, lakini unajua ni kesi amepoteza. The only way to win, it is to be successful. Tayari kuhotanira. Nakendeki kama halikamu ishodeki. Ukamomorania thingo iria irigiteire nyumba ya unene iria thu citu ciakite. Igwe. Ati ukamomorania thingo nyumba cia unene thu citu ijakite nyumba nini. Ciakite nyumba cia unene. Maina reke ngwire ona umuthi. Okorwo hari andu ingi mateguka igongona riri riaku ni aria witaga arata.
Andu aria megutira igongona riri muno ni ahunjia kũrinu wenzako. Nimwambie ukweli nisimwambie? Nimwambie ukweli nisimwambie? Andu aria mateguka igongona riri riaku ni andu aria utindaga nao kaingi. Wenda gwitikia rora matiguka na marera Facebook na YouTube mwena uria utonanagia ni marona. Arauga arajira tungatiria ria nao no atano tu acio angi othe matiri maroka. No uyu ndari atira kesa ciao, uyu ndari atira micango yao, uyu ndari atira undu wao. Ti tondu wa undu ungi Ngai anjia gukuhotanira ni akwehagiriria andu. When you are winning, your success will disperse many, but God will bring the right people at that particular moment. Ariorona goko ni warata. Urajira kajuke hujie no rajira Ngai madina guya nduguka. Ni ndi murata waku. Njekire timu yakwa ndana nitothie. Manjira ndugatirire maina wa OTC tondu ni agukagira. Hindi iria thingo cia nyumba cia thũ iramomorwo. Itimomoragwo na kĩboi, itimomoragwo na turera, itimomoragwo na itinga, imomokaga rĩrĩa mũndũ anjia kũhotana. Rĩrĩa mũndũ anjia na mwacemania nao nĩ magakwĩra ndiahotire gũka nĩ ndanyitĩkire o hanini no nĩngeneire Ngai nĩ ũndũ waku ndũkanoe ũcibaje maheni. Thingo ciao cia momoka kiria mekaga methaga kamwanya o ka mũndũ kũrĩra. Ndĩrenda gũthaitha Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtheru mwaka ũyũ ũtanathira ni akwehererie andu aria monekaga ta maragũkenera no thĩinĩ wao kũiyũrĩte ũhinga, thĩinĩ wao kũiyũrĩte ũru, thĩinĩ wao kũiyũrĩte rũmena. Jehova ndakareke Ngai ndakareke ũrĩkie mwaka wĩna andũ ngoro-inĩ yao makuonagia na nja me sawa no thĩinĩ maugaga ati makanitha na gĩkuũ rĩu ĩkũhanaga atĩa na gaikara mbere ya ageni. Andũ acio nĩ delayers of destiny. Praise the name of the Lord. Metagwo delayers of destiny. Ona inyuĩ atungatĩri, if there is a delay of destiny in your ministry, Ngai nĩethe njĩra ciake aherie kahora. If there is a delay of destiny, Ngai nĩakwehererie kahora nĩgetha ũgakinya hĩndĩ ĩrĩa Ngai arorire Iburahĩmu amenyire ũyũ ndingĩmũtwara kũndũ mbethi angĩkorwo Loti arĩ o mũtũrĩre-inĩ wake, angĩkorwo Ngai ndigũciara mwana Loti e mũtũrĩre-inĩ wakwa, etha njĩra ũtũtigithũkanie na Loti. Ngai nĩamenyire Iburahĩmu aciara Loti arĩ o gwake, andũ mekuga Iburahĩmu amegongewa. Walikuwa wanaangalia miaka ya Ibrahimu, wanaona miaka 100 na hajapata mtoto. Mungu akajua lazima nifukuze Loti aende, kwa sababu Ibrahimu akizaa mtoto Loti wakiwa pamoja na yeye, watu watasema mtoto ni wa Loti. Kama kuna mtu amezuia uzae mtoto, Mungu akuseparate. You know there is separation and division. God is not a divider, God is a separator. May God separate you from the layers of destiny in Jesus' mighty name. Hata nchi yetu, the layers of Kenya's destiny, tunaomba Mungu awaondoe, na sio kuwaondoa, awanyamazishe milele na milele. May God raise people who has Kenya at heart. Mungu ainue watu wanaopenda nchi yetu. Hii nchi yetu tungekuwa mbali sana. Nilikuwa UK juzi nikajiangalia hiyo nchi. Nikaona na hawa ndio walichora mapu ya Kenya yetu. Na wakaacha wametusetia some structures. Barabara mtajenga hivi, nyumba zenu zitakaa hivi. Halafu nikaangalia hiyo Kenya after 60 years. Nikiwa huku nikaenda live na nikaleta shida sana. Nikauliza kwani ni nini hakiwezi fanyika Kenya tukae namna hii? Hakuna watu wanalipa kodi mingi kama hawa. Hakuna watu hutoa pesa mingi kama hawa.
na hakuna watu wanakosa huduma kama hao. Praise the name of the Lord. Ati sasa wa Kenya badala ya kukimbilia kwa serikali wanakuja kanisa. Bishop, nisomeshe haka katoto. Mimi niliangalia juzi, sasa niko na watoto 233. Mheshimiwa Kalonzo alikuja akanisaidia tukasomesha mmoja na tukatengenezesha mwingine hospitali. Because watu wamekosa matumaini na viongozi. Watu wanaona mahali pamebakia usalama ni kanisa. Na sisi tunaokota tu sadaka kidogo hapa. Lakini unaona, wacha tu nijifinye, Mkenya mwenzangu afanye nini? May God raise people who have Kenya at heart. Na nyamazije the layers of our destiny. Thoma kama mwisho deki. Ukiona mufe aje gũcera haha nĩ gũkwĩra ehera mũndũ wa Ngai. Koguo andũ a ndũrĩrĩ iria irĩ hinya, athikĩrĩria, koguo andũ a ndũrĩrĩ iria irĩ hinya nĩ maregũkumagia, matikwanjia gũkumia nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. Nĩ kũrĩ andũ megũkumia Ngai tondũ nĩ anyambararia. Nĩ kũrĩ andũ megũkumia Ngai tondũ nĩ anjĩka wega. Andũ a ndũrĩrĩ iria irĩ hinya nĩ mekwambia gũkumia Ngai nĩ tondũ wakwa. Reke nginya kwĩhumba gwaku ũtũme ndũrĩrĩ ikumie Ngai. Reke nginya mũrĩre waku ũtũme ndũrĩrĩ ikumie Ngai. Reke nginya mũthiĩre waku mũhunjia ũtũme ndũrĩrĩ cianjie gũkumia Ngai. Nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai agũteithĩtie. Ngai arogũteithia nginya endwo nĩ andũ arĩa matarĩ mamwende nginya thĩ gakũnju. Na wetigagĩrwo nĩ matũũra ma ndũrĩrĩ iria nĩ makũhĩa. Rĩu thĩno rĩ, nĩ kũrĩ andũ na nĩ kũrĩ nema. Kwĩna nema kũhĩa ĩmwe ĩratũruma ĩ Amerika. Praise the name of the Lord. Ĩrore ũndũ ũyũ wĩ wika nĩ wamba wa mĩkiri. Atĩ nĩ ũgatũgĩrio mũno nĩ nginya nema kũhĩa. Nema kũhĩa rĩu iremete. Ũreciria ũngĩtarĩrio nĩ general nema kũhĩa nĩ ndũ no gũkira ũngĩkira. Atĩ nĩ kũrĩ ndũrĩrĩ na nĩ kũrĩ ndũrĩrĩ iria nema. Tondũ ũcio ũngĩ wewe nema kũhĩa. Nema kũhĩa nĩ mũndũ ũtangĩteithĩka. Nema kũhĩa nĩ njũĩ. Athĩni moragĩra harĩ we. Athikĩrĩriai andũ a Ngai. Mainana nĩho ndĩrarĩkia naho. Athĩni moragĩra, rekei ndĩmwĩre. Ithuothe twĩ gũkũ. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ karũgano gakwao. Praise the name of the Lord. Unajua hapa hakuna mtu hana historia ya kwao. No gũkorwo ciana citũ. Tarĩu we, na rĩu nĩ ihoya rĩakwa. We ndũĩ ũrĩa ciana cia itonga ciguaga. No ciana ciaku nĩ ikaigua ũrĩa ciana cia gĩtonga ciguaga. Praise the name of the Lord. Haha ni andũ hapa ni watu wachache sana waliona sausage utotoni mwao. Mimi sausage niliona baada ya kutahiri nikaenda Nakuru. Na nikakula za 1000 karibu nikufa. Kwa sababu mimi nimezaliwa Baringo mahali hata sausage ni kusema vibaya. Mimi sausage ya kwanza nilikuwa natembea the streets of Nakuru, nikaona kagari kanasukumwa na vitu ndani. Hata sio sausage ni smoky. Nikaona huyo mtu anatolea watu na wanaanza kukula, nikatamani. Wacha niume ya kwanza Ngai. Nona iguru rĩrĩ tuonaga na thĩ ciothe atĩ nĩ igathira. Ndaiguire ũndũ ũcio kanua-inĩ gakwa. Nona Jerusalemu ĩno mugaga ndamĩiguire kanua. Na ndanjia kũrĩa ma ngĩrĩa mwaina ndaninire ngiri ĩmwe ũguo ndarĩire ngiri tũsmoke. Ndathiaga ngahũra raũndi tondũ ndiũĩ atĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ wendagia indo cia na ũcio. Ndahũraga raũndi ndagecirie nĩ niĩ ngoka ngamwĩra twĩrĩ. Ngahũra mwĩrĩ ngacoka ngamwĩra ningĩ twĩrĩ. Na hĩndĩ ĩyo noguo niĩ ndanyuire soda ya mbere heu. Gwitũ gũtirĩ fridge. Gwitũ gũtirĩ nduka ĩrĩ fridge, ndanyuire soda ya mbere heu. Ngai ndakundaga ngamwĩta Jesus. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ karũgano gake ga thĩna. Hapa watu wengi watu wengi hapa wako na historia mahali Mungu amewatoa. Na ukiona watu wameng'ara hivi usiwaone, ona Mungu wao. Kwa sababu kila mtu ana historia. Praise the name of the Lord. Kila mtu ana historia hapa. Na wacha nikwambie mshirika. Usianze kusema ati pesa ndiye baba na mama wa mabaya. Hakuna. Pesa ndio kila kitu. Na ukipiga magoti usitoke kwa maombi kama hujaitisha Mungu nini? Watu wengine ukiona na hasira, sio hasira, ni pesa. Bwana Yesu atukuzwe. Hata nyinyi kwani wa Kenya mko na hasira ya nini? Si ni zile pesa mliambiwa mtawekwa mfuko mmekosa.
Mliambiwa mtawekwa pesa mfuko, sasa imekosa. Ndio maana mko na hasira. Lakini mimi siwahurumii. Wacha mkunywe hivyo. Kura kwa roho, mtapiga kwa akili. Mimi nilijaribu kuwakataza. Mimi kwanza nafurahi sana. Kikiwaramba mlisema hampangwingwi. Sasa mlipangwingwi mpaka mkapangwengwe, mnapangwongo sasa. Hawa niliwakataza hawa. Na wakanichukia sana hawa. Although hata mimi mwenye nilisaidia sasa ndio huyu. Alirudi pole pole, anakula kama amenyama. Mimi nilijaribu kumpandisha mlima pale, ikakataa. Sasa amerudi nyuma pole pole, amekaa pale sasa yeye vidole yote na miguu iko kwa mchuzi. Hata yeye amefanya nini? Na ndio hasira yenu imeinuka. Lakini wakati unakuja, ambao mtaenda kwa laini, hamutataka kujua ni nini mtaangalia. Mtakuwa nyinyi mtaanalyze hawa wanasimama viti, mtaanalyze mtu na jina yake, majina yake, amezaliwa wapi, anajua kufanya nini. Sio mtu atakuja hapo na Biblia ati amwambie maana ni roho sori bura ile ukai maana. Hata Mungu haingilii hii. Sasa hii mtaenda kama watu wa Malawi, mtaenda na nini? Gageria jiwe. Ni Mungu okira tena. Ona kama okira inyanya no thura ne uria kwagiriire. Riu mandiko moiga atiri, ithuĩ twathinarĩ nĩ harĩ harĩa tũragira. Maina ndũkanatige kũrĩra he Ngai. Mũthĩni oragira harĩ Ngai. Andũ aitũ reke ndĩmwĩre, tũtirĩ tũrakinyanĩra ta ũrĩa Ngai arenda tũkinyanĩre. No tũtakinyĩte ho tũgwĩka atĩa? Nĩ tũrĩrei harĩ Ngai. Ngai ũcio ũteithĩtie Maina ndananina indo ũtonga-inĩ wake. Ahunjia, Ngai wahe Maina gĩkanitha kĩnene. Tiga kũigua wĩiru, ndaninĩte ta ici ona nene gũkĩra ũũ. Ũrĩrai ho athĩni, athĩni moragĩra harĩ we, athĩni moragĩra harĩ we, arĩa abataru nao makorĩra harĩ we hingo ya thĩna. Arĩa abataru moragĩra harĩ we hĩndĩ ya thĩna. Wĩna thĩna, wĩ mũbataru, nĩ ũrenda kũhotana thũ ciaku ikire, ũrĩra harĩ, na Maina nĩ atuonia wega, kũrĩra harĩ Ngai ndũkauma moko. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tusimame tuombe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nataka tu uchukue dakika second moja tu. Hata usiseme mambo yako. Funua tu kinywa chako, waambia Mungu asante kwa kumsaidia Reverend Maina. Just open your mouth and thank God for helping our Reverend Maina in Jesus name. Mwambie tu asante kwa sababu ya kumtendea mema. Asante kwa sababu ya kumletea baraka ambayo imenyamazisha adui zake. Asante Mungu wetu kwa sababu umeleta mawe haya pamoja kwa sababu ya ushindi wa neno lako. Watu wote watakapoona hivi watakutukuza pamoja na yeye. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunalishukuru jina lako kwa sababu wewe ni Mungu anayetujali, Mungu anayetupatia bila ati andu aria othe makaigua ningite mwana ni magatheka hamwe nani. Undu uyu Ngai wa matu-ini tukite gutheka hamwe na Reverend Maina, tondu we niwe wamwika ciiko ta ici, we niwe wamukinyiria utugi ta uyu. Ti guoko kwa mundu gwikaga uu, guku ni guoko gwaku. Nitukwenda kwaria kirathimo iguru riake na family yake. Ngai witu uromuteithagia, urotura umunyitiriire, na kuria kuraya wamuigiire Ngai uromutwara. Wewe Ngai mwene thĩ ĩno yothe, ũngĩona arĩ wega mũthiũrũrũkie thĩ ĩno yothe, akĩraga andũ nĩ ũteithagia mũndũ. Rathima mũtumia wake na ciana ciake. Ngai witũ ũromahe thayũ ũrĩa ũkĩraga kũmenya kwa mũndũ. Rathima ciana ciake cia kĩroho, andũ arĩa ciarĩte na kũmera we wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ngai ũromakinyĩria wega na ũtugi, na tondũ wamambararia gĩkĩro kĩngĩ thĩinĩ wa ministry, ona mĩtũrĩre yao kĩũmbe Ngai mambega, kiria thũ ciao na ũhotani, kiria thũ ciao na kũmatuga, kiria thũ ciao na kũmatongia, kiria thũ ciao na kũmekĩra ũrĩa monaga ta matangĩkĩrwo.
rathima andũ arĩa othe megũkũ no meke wega, rathima atungatĩria mwathani matĩire maguta magakũmanyarara, tondũ kĩrĩa mũndũ atĩĩte nĩ atuĩkaga ta kĩo. Ngai ũromakinyia kũrĩa monaga no mathiĩ, Ngai ũromahe wagĩrĩru thĩinĩ wa ũtungata ũyũ, marohana na kiugo gĩaku, na mũndũ wothe makera wĩ mwega nĩ agetĩkia na marũmĩrĩre. Ngai witũ mũndũ wothe magetio ũtonga wa gũtungata na tũnua twao ndakamaima, makinyĩrie tha ciao. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Inua mikono yako tumtukuze Mungu tunapomrudisha MC wetu Bwana Mupea. May God bless you. Asante sana askofu, asante sana. Ningeomba tupigie askofu wetu makofi mazuri, tuhubiria vizuri, ametupa neno sawasawa na hakika tumebarikiwa. Ningeomba pia upigie Mungu makofi mazuri, ndiyo tutoke hapo. Asante, naomba tuketi. Asante sana askofu, Pastor Bishop Ben. Hilo neno imetubariki. Ningeomba kila mtu sasa inue mkono, elekeza kwa Bishop Ben. Elekeza tu mahali yako. Sema tu Mungu ambariki, amdumishe katika jina la Yesu. Amen, amen. Na kwa sababu Reverend kuna kitu alikuwa anataka kusema, ningeomba nimpatie tu dakika moja aseme hiyo kitu, alafu ndio tuendelee hapo pengine. Karibu sana Reverend Maina. Kwa hiyo dakika moja useme hiyo kitu, alafu tuweze kuendelea. Tuongezee makofi. Nabii mkubwa huyu, prophet. Okay, asante. Thengio muno. Bishop Ben Ngai arokũrathima, na we nĩ ngũtĩĩte mũno, nĩ ngwendete na nĩ ngũtũra ngũtĩĩte, na he kaũndũ wa gweta, na ndona no wega ndora ndore ũguo atungatĩri arĩa kũrinũ me mwena ũyũ thai marũgame mũtungatĩri. Haya, cia nĩ erĩ atungatĩri arĩa me mwena ũyũ kũrinũ. Okay, basi nĩwona inyuĩ nĩ inyuĩ arata akwa, tondũ ikarai thĩ, tondũ thimũ-inĩ yakwa ngwĩciria ndĩna kĩndũ 800 mao kũrinũ, rĩu nĩ ngũtigwo na kĩndũ 100 kana 50. Poleni sana, Ngai akũrathime na gwĩke wega, na nĩtũgũthiĩ kũnene na kũrinũ ano waitũ, na nĩtuonaga kũrĩ wa kũrinũ mekũgwa makwendete na tũtirĩ mbara na tũgũtũra twendanĩte, na Ngai agũteithie. Haha thutha he handũ tũngĩaka ikũmbĩ rĩa Ngai ũke ũhingũre. Ti wega hingũre ikũmbĩ rĩa Ngai haha, nĩ mũbishopu nĩ ũngĩ ahingũre ikũmbĩ rĩa Ngai, na tondũ raini ĩyo nĩ yaku ndĩrĩ mũndũ ũngĩ, rĩu we nĩwe akibishop wa ikũmbĩ rĩa Ngai. Ethigo ikorwo rĩrĩ o haha rĩu ũhoro ũgĩthi wega. Ũndũ ũrĩa ngwendaga kuga no mũnini mũno, nĩ tondũ wa mũgambo ũrĩa Ngai arĩtie naguo, na Ngai nĩaugĩte, na nĩngwenda mwĩtĩkie mũno, Ngai nĩaugĩte andũ arĩa othe magaka kanitha ũyũ Ngai nĩakamarathima mũno, na arĩa makenyitithania na igongona rĩrĩ Ngai nĩakamũrathima. No ũkorwo rĩngĩ no njage kũgera rĩngĩ kũringana na harĩa ũgwetereire, no harĩa tũkũgera gacĩra karĩa tũkuona gakũgerera, mwĩtĩkĩre tũgere gacĩra karĩkũ, bata nĩ wĩtĩkie atĩ ũguo weka Ngai nĩegũkũrathima. Mũthenya wa rũciũ tũgakorwo gũkũ nĩkuo tũgathoma ithuothe, nĩguo nĩnjũĩ nĩ kũrĩ andũ arata aitũ maraumĩte kũrĩa diaspora, na mathaa nĩ tũrona nĩ matũtindĩgĩte mũno, na nĩ ũĩ rĩu mwecimu ekwaria hatirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩka atĩa ũngĩaria. Rĩu no bishop ũngĩhinga na kĩrĩa brother Robert yeko ukatu, lakini mundu wa Ngai usimamie wale wengine wote, kwa sababu tuko na watu wengi sana hapa wa diaspora
twina Mr. George, twina Ann, twina Lucy Maina kutoka Lebanon, na wako wengi sana sana sana. Ona thogu angi marendaga guka riu kinya marandika message maroria no metikirio mageithanie na thimu kamera mathaa no mathiete no ni tukurora MC kaundu kau uria egwika rugamirira andu othe a diaspora aria othe meguku na aria meja Ngai akurathime. Mwathani amurathime. Kwa majina naitwa Robert Njoroge, natoka US state ya Georgia. Tunakuwa na diaspora na tunafuataga Lefred, na kwa sababu sio wengi wangeweza kufika, mimi ninawakilisha. Kwa hivyo tunakupenda sana na tunakuunga mkono. Ile yote ambayo imebaki unataka kueneza hii injili, tuko pamoja. Asante. Haya, wewe vile ndare kireleria. Kaidhia. Ndio muno wale wengine tu wacha wasimamie, si ndio? Kwa sababu ya muda na masaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Robert Ndoria. Nilifika kutoka Ghana jana asubuhi. Na nilikuwa nimeambia Reverend nitakuja, na nimekuja nikajionea na nimeshikana na hii madhabahu. Mungu atanibariki, atawabariki kama vile amebariki Reverend. Asanteni sana. Asante, Mungu awabariki. Tuna andu aingi muno na ano online Ngai amurathime. Twina Madam Esther. Hebu simama tu ufanye urefu watu tu. Ui na Ngai utekerema. Muhurire irohero wega. Huyu ni mtu amebarikiwa sana. Simama tu. Rugama tu huriro roho wega. Nijue ni urari ugeithanie. Mutumia ucio ni murata witu muno wa kanitha wa family yakwa, na niwe uratwikiriire carpet ino yothe. Enda kirutete wira mwega. Kando na carpet ino ni kuri maundu mangi maingi muno ekite. Ngai arokurathima na wike wega. Na tondu muri aingi mwikite maundu maingi, nigetha mwitigie kanitha uyu wa mugambo, rangi uyu ithui gutire ona 10 turahuthirire uyu wothe. Madam Rahabu guku niwe urahakire rangi uyu wothe na arariha aruti a wira, tondu uguo niguo Ngai ekaga, tondu kigongona ni kia mugambo. Amen. Karatathi ga korona ke iguru gaka getha wothe ora karito bata we ni urona. Ta imagine gaka twaguriirwo ni muhindi akigwo nake ne kwenda kwenyitira na kigongona, na nie ndiamenyaga ona ndio ikana nigekiragwo na ndio ni gaki niwe watutaragiria na akiuga ni ekwirutira. Yani kinya muhindi biu na turiaga Ngai yake ng'ombe arerutira kunyitira na kigongona nowe. Eno muhindi akigukora buceri-ini airaga ngoro muno kiria Ngai yake, na imagine arenyitira na kigongona. Koguo ni ngwenda kuga Ngai amurathime na mwike maundu mega. Na twina Madam Lea akwapi? Haya. Nao wengine mkono wao mahurira irohero wega acio. Hao wengine wako wapi? Wengine wameenda. Andu acio ni andu anene muno na ni andu a bata aria makoragwo me jaji kuria Kilimani. Mahuriro na nituri hurirai muheshimiwa Dennis Wawero rohero wega. Asante. Thengio muno, nigwendete muno muthuri ucio. Undu uria ngumwira to ni ndarikia na ha mheshimiwa tondu tuguthi turikitie nigetha mageithanie. Ni njui mundu wothe ukwinyitithania na uria mugambo wa Ngai waugire ukuma guku na kirathimo.
niĩ ndinoka nĩ ũndũ atĩ twĩna harambĩ, hakuna harambĩ. Ũngĩrora kanitha ũyũ ũrĩa wakĩtwo na njĩra ĩrĩa tũgerete ona gũtirĩ harambĩ. Nĩ Ngai ũthurĩte kĩ andũ, na andũ aingĩ nĩ marathimĩtwo mũno. Na niĩ nĩ njũĩ ona rĩu Bishop wauga atĩ Mheshimiwa Kalonzo Musyoka angĩkaga kũhĩtũka atĩ ũyũ rĩ nĩ mũthure nĩ Ngai. Na nĩ ũndũ ũrĩa njaragia ndiĩ ndaria matũhũhũ. Kĩrĩa kĩna thĩna nĩ andũ manengerwo kĩrĩa Ngai arenda na wandũ meke atĩa marege. Mũririkane 2022 ndekĩraga nguo cia makunia mũkĩhũra mũkĩnegenia ngĩmwĩra mũtitige nĩ mũkarĩra. Ngai arauga nĩ gũkaritũha, Ngai arauga nĩ gũgaika. Nĩguo mũtionagĩra video biũ no mũkĩaga kũnjigua. Ũmũthĩ ũyũ rĩ mugaga kaba mũgĩathikĩrĩirie. Ona rĩu ndauga atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ Ngai arenda mũndũ ũtaitithĩtie thakame. Bũrũri ũyũ Ngai arenda mũndũ. Mũrĩmo ũyũ Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anyitĩtwo mũkaigua atwarĩtwo igoti-inĩ. Na ithe ndanakorwo thirikari-inĩ agaga gũtwarwo nĩki? Tondũ ndaiyaga kĩndũ kĩa mũndũ, we endaga kwĩyethera na gũtungatĩra wa Kenya. Etiguo niĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩ mũthure nĩ Ngai. Ndamũcokerera rĩngĩ atĩrĩrĩ na mũigue, na mwarega kũigua no mũkaririkana Reverend nĩ atwĩrire mũndũ ũyũ nĩ mũthure nĩ Ngai na nĩwe Ngai arenda. Mwĩtĩkĩre Ngai amũteithie, na mwarega kinya rĩrĩa Ngai akaheana ũthamaki wa mũgwanja. Na githĩ nditũraga ndĩmwĩraga ũguo? Ta mwĩcirie ũhoro wa mũndũ ũyũ. Na waheshimiwa arĩa angĩ othe twĩna arata aitũ mũno, Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua, twĩna Uhuru Muigai wa Kenyatta, na acio angĩ no ndamaheaga ũhoro kinya thirikari-inĩ ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Etiguo na ngĩmwĩra ũrĩa gũgaikara, ndĩmwĩre mũtigetĩkĩre mauti Kenya kũgĩe mbara. Nyitanai na mwendane, Ngai amũhotanĩre. No mwarega kũnyitana, wona mwarũa kĩu mũrauga mũtirenda, wagĩkora rũcinĩ muge Ngai kaĩ twekire atĩa. Koguo hena roho mũru ũtũtegeire mbara-inĩ. No mwetĩkĩra kũnyitana mwage mbara, mũtuge kĩndũ kĩmwe. Rigathĩ wa Gachagua na andũ acio angĩ na bibeo Ngai amũhete, twĩtĩkĩre kũmĩrũmĩrĩra na atongoria arĩa angĩ. No kinya Ngai atũnengere president mwega ũtarĩ waitithia thakame 2027. Na hiyo sio mimi, sio ni mugambo wa Ngai. Ndio hiyo, si nilikuwa nimekwambia mheshimiwa, si umesikia? Sasa mambo yako ni kilia. Hiyo imeenda through. Imeenda through. Oyo nĩ ũguo horera. Oyo mwetĩkĩra nĩ njũĩ tũgũthiĩ kũnene. Ũndũ ũrĩa kwenda twĩke mũbĩa, onao nĩ mekwĩnyitithania na kĩgongona kĩa Ngai angĩkorwo nĩ mũthure. Ũrĩa wothe mũthure enyitithania na kĩgongona kĩa Ngai, tondũ ũguo nĩguo Ngai augĩte, na gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩa mbere gĩa kĩgongona gĩkĩ. Ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩka na ũrĩa ũrenda kwarĩria Ngai na ũrĩa ũrenda kũrĩkanĩra na Ngai, rĩkanĩra nake wĩ gũkũ thĩinĩ. Sawa sawa. Koguo na kĩrĩa ũraruta ndũraruta ta ũrĩa twĩtagio harambĩ-inĩ. Aca, we nĩ ũrĩkanĩra na Ngai ũrĩkanĩra na Ngai waku, na njĩra ĩyo nĩ kwagĩra. Mũngĩtiga mwateithĩrĩria maũndũ ta maya ma nyamũ ici, speaker ici, kamũiria Ngai ateithie tũgĩe prayer center haha rĩ, ĩndĩ ona kwĩna kĩrathimo kĩa Ngai. Mheshimiwa Dennis Waweru, Ngai akũrathime. Nĩ muona mheshimiwa ũyũ, rĩrĩa ndaugaga thirikari ya Uhuru tamu ya mbere gakorwo ĩ njega, tamu ya kerĩ nĩ gũkagĩa mbara. Ũyũ nĩwe mheshimiwa wa mbere kũnjĩta athikĩrĩrie. Huyu ndio mheshimiwa wa kwanza. Hata wakati nilikuwa na tabiri Kenya, dunia mzima kuna ubaya unakuja, huyu mheshimiwa ndio aliniita akanisikiliza, akaniambia nai, na itawezekana ubaya gani? Namwambia dunia mzima kuna ubaya unakuja, watu watakufa, makanisa itatingizika,
Mungu anasema president aitane maombi tuombe. Na Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Kama nwendete Ngai. Na ndumiriri ciakwa ndio citĩte mũno. Nĩ ũnjĩraga, "Hey, hau nĩ ũraugire." Nĩ ũragia igũrũ rĩrauga atĩa. Njuge Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Na tũtirenda kũiga waheshimiu aya nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. No nĩ tondũ wa raini ĩyo nao me kĩgongona-inĩ kĩrĩa marenda nao menyitithania rĩ mainũke na ũhotani wa Ngai. Amen. Amen. Tupigie Reverend makofi mazuri. Asante. Simama tu hapa Reverend. Ningeomba tutumie tu dakika tu kidogo kulingana na vyenye amesema. Kwa sababu anasema hili ni kanisa la sauti. Alisikia sauti kutoka kwa Mungu. Na Mungu akasema akipe mwenye atajishikanisha, si ndio? Sawa tu. Nasikia mkisema sha. Nasikia like sasa na venye watajenga hakika watabarikiwa. Na lugha ya kuikali sijui venye nitafanya kwa sababu waheshimiwa bado hawajaongea hata kidogo. Lakini kuna kitu huwa tunajua. Na Archbishop unajua hivyo. Waheshimiwa wakiongea hiyo mambo inamalizikianga tu hapo. Wakimaliza hao watu wengine sasa wanaonanga hakuna haja ya kukaa tena, tunatoka na hao. Nilikuwa nataka tuwe na wakati wa kutoa hiyo pesa ama kujijikanisha na madhabahu. Amekubali mheshimiwa? Umenikubalisha? Horerai mheshimiwa Kalonzo Musyoka Rohirwega. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, mheshimiwa Manzo, Muliongi, ni wengi hata Kalisi nakuona hapa. Oyo LMCA namuona hapa, tumpigie makofi mazuri. Kalisi ubarikiwe sana. Sikuwa nakuona lakini niliambiwa unakuja. Na huyu Kalisi hata kama hajawahi kuja hapa ni mara ya kwanza. Anatumanga bibi yake every Wednesday. Kwa hivyo hii kanisa inakujua na ubarikiwe sana. Tondu ndio uria gwika na uria kwanjiriria ri. Nie gwiciria kwambia mwena wa atungatiri. Tuthie tiogo na mutaratara mwega. Atungatiri yothe aria me guku. Tiga haha he Archbishop. Hau habe haikaru uguo. Atungatiri aya yangi yothe ngohoya turugame na iguru. Naomba tu tusemane. Turugame tu na iguru. Wamenya tuwe mutungatiri. Na nĩ Ngai wa gwĩtire na nĩ Ngai wa gũthurire. Nginya me mwena ũyũ bata wĩ mũtungatĩri. Wamenya tu nĩ Ngai wa gwĩtire na nĩ Ngai wa gũthurire. Haha nĩ hanene mũno, rekei twambate haha igũrũ. Twambatei haha igũrũ. Nĩ twambatei haha igũrũ. Ũndũ ũcio gũkorwo wĩ wa naihenya. Hiyo itakuwa tu kitu ya haraka. Kitu ya haraka kabisa. Rũgamai haha twĩbange haha ũguo. Tondũ ũguo nĩguo gũkorwo irainĩ rĩa njega. Kwa sababu naona masaa hakuna hata kidogo. Watu wa online pia tujipange. Kana mundu wothe we guku eharirie. Abatai guku iguru ni kunene. He haria ngurugama nigetha mundu agoka akinega akiumaga. Ona tukuhuthira nyamu ino to ndirona kindu ndiranengererio haha. Mutikamake. Sijali yote mimi iko kwa kichwa yangu. Handå haha nä hanene reke tungatiri othe mambata igå rå. Handå haha nä hanene piå reke maguta mao reke makinyange gå kå igå rå. Tuingirei mutungatiri musa wa Ngai, mutungatiri mugeka tugukei uguo andu mutungatiri wothe atigire ni ambata haha igå rå. Maguta macio mothe makinyangite hau. Ucio ni hotani munene muno. Ucio ni hotani munene. Reverend elect Mary Lincoln we guku ni na no tugutangatha ordination yaku laini yoke theru ndaiga haha ni hanene haha na ni hanene pio ikirai tu mutikamake turenda maguta maya mothe matonye na ndirenda maundu macio mothe ri mekike kuringana na uria Reverend arenda mutungatiri wothe ri riu guku thutha gutiri andu na nafasi nene aria mena cash ukai munengerete ngwambie na aria mena cash nigetha mubango wagire mundu agere haha ndi aria mena cash magere haha ndi njoke heane namba ya thimu. Haya aria megutuma na thimu ri tuwikira tuguthie gwa pay bill twikire na account 247 ile ya kawaida alafu account namba ya simu
ile ya level minor aria megwikira na thimu 240 di hari ha pay bill 247 0723 na kedemi gotana gaka nigetha igwike wega 0723 006 332 no ni undu wa mubango aria mena kashine mabe moke 0723 pay bill 247 account hiyo namba ya simu ya 0723 006 332 aona ile kule ruthingo-ini aona ndikumeonete ndio ile wenye wako na cash mundu wina cash ni okay tondu nginya mundu wina thimu wanengera ugaikuruka wathie uikurukite hikurukira hau iyo ni ciringi 1,000 kuma kwi mutungatiri wa guku ona ritwa ukanjira nigetha maundu makagira teacher Joyce 3,000 Jane 1,000 secretary wito asante sana Bishop Kalanja 2,000 asante sana mam 500 kahora nginya wewe guku higuragai mukahiguraga Pastorina 1,000 kahora ikuye tu pole pole huyo naye ni Akasha pastor 1,000 1,500 haya lekei tutigerere leverage nigetha hatikoneketa hena manegene twabe tutuhorere turiki undu umwe Pastor Mugeka leverage Josiah 2,500 Kizende kuma kuria UK 3,000 na ni maruta wira munene muno guthondeka kanitha uyu Pastor Jane 1,000 Bishop Rusi 2,000 mutungatiri tha mweri asante sana Mungu akubariki senior Pastor Amos okugaga korino matire kuo mekuo 5,000 thank you my brother asante Bishop Mungu akubariki sana akashine mathia kira kina atoma njugi akashimoke tondu thimu ni ndirarora nigio muno mutume na kulora thimu timehia okay kahora ikuwe tu pole pole Bishop Pablo 1,000 thank you tondu thimu ni kole ngojeni kidogo tu tutigeke tatari kwa ngai tuli twi kwa ngai guthia uguo kahora ni Pastor Kamunge 1,000 Level Robert 2,000 no kile tene muno okire rushini tene Bishop Thoya 3,000 Pastor Joshua 1,000 Apostle Paul 1,000 ni direta kuthi ndorete uguo thank you muno skofu Pastor Ihenya asante sana sio nake ni Pastor Steve Leverett ikara udorete nigetha akalora raini taru uyu etagwo Pastor Steve arahunjia haria hetagwo China Square hau uguo hakuhe nayo no rucio tu nigoko nine muno akilaunchire boru wake rweru nigetha ahote kwambiriria wira wa Ngai ahote kuona ito na noyo kahoya ni arehe kirimwe kwa baba asanti wetagwo Musa wa Ngai ekuria mwiki Kasarani 1,000 ona kene chairman na ni atuhe 2,000 muleke karora nginya tha overseer Nabii Shadrach 2,000 ocio menyene agutite muno oyo ni mutungatiri witu wa kuria Naikuru Maina 1,000 Pastor Victor Peter 2,000 atale mahitu waga ona akatitha mweri wa Ndebora Maiko Gachagua raiga na noyo kuongerera ingi no nginya kuongerera ingi
Huyo ndio ndilanga na masingles. Kama uko hapa na wewe uko single, ndio huyo mwenye huwa na deal na nyinyi. 1000. Nake tago Reverend Abel wa Syria kuma kuria Molem 1000. Bishop Rebecca hau niko hetoka jera direda hagia jam ugo ka mbere Bishop Rebecca 700. Asante bado. Ni sawa. Bishop 500. Asante sana. Bishop Maragoli cia thimo-inĩ na cia kũruta 1000. Nake Reverend indo ciakwa 500 na nĩ kũrehe indo ciakwa mathagu. Senior Pastor Grace 1000. Oka kwa ithutha pole tu naenda tu pole kuna mbio. Pastor Jeremiah 500. Asante. Reverend 1000. Pastor Liz 1000. Reverend Faith 6. Reverend Sala asante sana 500. Mwana papa we guku ni ugeithirie mundu wa Ngai ciatagwo honeymoon 2000. Asante. Rĩu nake ondake tuwa mohoro Reverend 600 na walikuwa wamesupport. Nema mũrũ wa baba ũcio nake rĩu ti mwanake ũrĩa ũgĩũkĩte kũrĩa mwĩki na hinya mũingĩ 500. Asante. Mrs. Archbishop na nĩ bishop witũ wa Benjao 1000. Nake ono Mrs. Archbishop rĩu nake tũmwĩtaga Archbishop 1000. Asante sana. Nĩ sawa hatirĩ bara. Acio othe nĩ atungatĩri mararuta wĩra wa Ngai na hinya mũingĩ ũguo. Pastor Masharia 1000 mbio. Ũyũ nĩ ũrĩa 1500. Pastor Isaac 1500. Pastor Peter 500. Asante. Huyu ndio wako ule Naikuru 1500. Asante sana. 1000. Asante sana. Bishop Margaret ona kire kira tumade mure mugere haha no getha ndemutambure uguo mutikarigo tariki ni sawa sawa uguo ritwa ria kuri na bata muno. Reverend Maina tiga kwehera hau we ikara haha ukonaga mothio maya sawa sawa. Taru Bishop Margaret ni arehe 3000. Ile kitu inafanya tu nisome ndio niwatambue majina yenu juu inafaa kwa sababu umekuja, si ndio? Evangelist ama Reverend elect Mene Lincoln date 15 date 15 November. Tunigongona riake muno nimene muno haria pia Hirothu ya Ruiru priesthood. Na no nginya togathie. Sasa sijui kama utakubalishwa kupita pale kwa mheshimiwa, mwambie mheshimiwa oka 3000. Asante sana Mene Lincoln ni aragwita anakuita. Akikuita unaenda. Apostle JJ 500. Kwa hivyo zote ni 3. Sasa wewe ujue ile kazi mtumishi wa Mungu amefanya. Amefanya kazi kubwa sana. Na tunatabua, si ati tutabui, tunatabua 3000. Asante. 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 Maita mere. Thank you. Girimo na magana mana. Asante. Apostle? Sasa hiyo imekuja. Yako imekuja. Pastor Dorcas 1000. Apostle Mreithi 1000. Samuel Mwangi Pastor 500. Na manetronige ugo the netuonete 1000. Asante. Reverend kana udorete haha. Kana haha udorete. Ndio maana 1000. Asante. Samson 1700. Sorry. Reverend Monica 500.
kuma kuria no ti akuti moremu ya kuitagwo mailo 7 1000 na ndonaigaritwa Bishop Bogwa 1000 Apostle Kemani na amefanya kazi kubwa sana 3000 Pastor Samuel 500 Reverend Hinga 1000 Asante Pastor Rusi 500 mwanaka wa Ngai uria kuria ruyu 2000 mugeithia we ndakuherutha Mr. Robert 2000 Asante Asante jina and Lucy Jage hata kama yeye si pastor ni mtu anapenda mafuta sana 3000 Asante Kalisi uri omwe sawa nikumugeithia muno nikumwithioke mugeithagia ni ndakuherutha Kalisi ni endetwo muno ni eto Pastor Kirago 1000 kuma onige korea kanitha witu wana Ikuru na 1000 500 Musawangai murata wa Jesu sorry kamundu akire na mbere ya heshima sawa nigukone maya acio ndathoma tu tondu ni atungatiri angethi guthoma mutungatiri wakwa kuma kuria Githurai 1000 kwa sababu sitaki tupoteza wakati hawa wengine wote sitasoma na si kwa ubaya Asante ona mwandiki wa ifuku na ifuku rĩrĩa endagia 3,000 aigania kũrathima na nĩ tũgũcoka twaria ndeto ciake na nĩongerera mbeca Asante aya nao nĩ agĩkundi gĩtagwo kĩa Revival na aya nĩo marahoyagĩra ũndũ ũyũ na mũndũ ũngĩ ũtarĩ haha chairman witũ etagwo Level Kiongo na harĩ ũguo nĩ thimũ araria nayo mũtungatĩri Ann Lawrence na Jefitha etiguo acio angĩ tũtirĩ gũkũ basi na kwa niaba ya kwa sababu chairman imetoka kidogo wewe ndio utasalimiana kwa niaba tu kusalimiana tu Yes, Bwana Yesu asifiwe. Nifungie mkono hewani kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wale wote ambao wametembea siku ya leo tuko na furaha kubwa kwa sababu ya matendo ambayo Mungu ameyatenda. Tumekuwa tukiomba pamoja na mtumishi wa Mungu tangu alipoanza maono haya na tumetembea safari kwa pamoja. Huwa kuna kikundi ambacho tumekiunda cha maombi ya wachungaji ambao wanaitwa wa Revival. Tunapatananga kila siku ya Thursday asubuhi na mapema na tunapata nafasi ya kumtafuta Mungu na tumeona akitenda mema. Mimi naitwa Reverend Benson Muya kwa mitandao ya TikTok watu wengi majuita Reverend Benson Blessed. Gawi twa murathime ndungata na kandida wa Blessed Nations Assembly tuiharia OJ na gawi tone mwega atono wahe mweke oyuri matikirorere Citizen TV rucio kiroko ngakorwo lauka. God bless you. 6 asubuhi tupatane lauka. Bwana kubariki. Asante. Huyo amesalimiana kwa niaba ya chairman na sitaki tupoteza wakati sana. Wengine wangesalimiana lakini nitawapa nafasi baadaye. 10,000 kutoka kwa Level Band. Kesho asubuhi atakuwa pale Citizen TV. Level Band Shilo Mountain 10,000. Una anaitwa Level Edition Mirugi kutoka pale Juja Prainigo. By the way, date 11 October, si ndio? Tuko na anniversary pale kwa kanisa ya miaka 2, si ndio? Na nituko katoko nyitirire tondu nitukwendete. Na mau mothe aheshimiwa no maraigwa 10,000. Makofi kwake. Twena Ayubu Leverett Gishige kutoka AIPCA pale Githurai 10,000. Hiyo ingine hao wengine bado inakuja. Oya takwa mutungatiri. Oya wathire ni agoka na neoka. Ithu tumwitaga Wang'ang'a Leverett. Waruirwo ari haria. Haria iguru. Haha uguo haha. Girigire.
Haya, nake niongera 1500. Tuwapigie makofi mazuri, asante. Kwa sababu investors ni wengi. Ari othe me haha, twambĩrĩirio nĩ kina Kamunge, rugamai muke. Investors, tafadhali ihenya. Na mwĩtĩkĩre twage kuga ũndũ na ũmwe okũruta tu. Okũruta aya angĩ kũrĩa kũu nĩ ũrona namba ĩyo ya thimũ. Nĩ ũrona pay bill namba ya thimũ. Acio angĩ no tũikagie tondũ ndĩrenda rĩu nĩgetha tũingĩre ihinda-inĩ rĩa heshimiwa. Na ihinda rĩa heshimiwa mimi sitaongea, nitapatia Mr. Muriuki ndio watupeleke hapo pengine vizuri. Kwa hivyo investors wote tafadhali naomba tusimame. Naona kina Kamunge, hao wengine wako wapi? Walikuwa wengi sana. Na ni wengi ambao sana wamesimama na Reverend Maina wa OTC. Wote tu wakuje tafadhali. Tondu hatire guta mahinda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni wangapi wamefurahi siku ya leo? Thank you very much. Our guests, the dignitaries around, na Reverend Maina OTC, Idue ta Comfort Homes na Together as One. Siku ya leo tumekuja kushirikiana na wewe kwa sababu kama kampuni tunaamini ya kwamba ni maombi yako ambayo imefanya tufike penye tumefika pamoja na wachungaji wengine. Na kwa sababu hiyo ndio nimesimama hapa nikimshukuru Mungu, na zaidi ya hapo nikishukuru hao watu wote ambao wamefika siku ya leo, na tunajua ya kwamba Mungu atatupeleka mbali. Kwa majina naitwa Richard Kamunge kutoka Comfort Homes. My director was supposed to be here lakini ameshikika mahali, lakini kwa siku ya leo Reverend tutakuja na tutakusupport na nitakushikiria na shilingi 1100. Tushukuru Mungu sana. Asante sana Comfort Homes na Together as One. Wametupatia wagashikana Kamuge girigana rimwe girigana rimwe reke itumahurero hiri wega. Asante sana. Acio ni matunyitagerera muno na njira nene na njira ya awali. Reverend Maina, nilikuwa naomba hivi kwa sababu kuongea ukweli waheshimiwa wamechelewa na tumewachelewesha kweli kweli. Reverend Maina abaujigwe tu ucio ni gutumaga kahora na wakafethi ni to haho gwe Reverend nigetha uthondekage maundu maya tondu ma aheshimiwa mane manogete na ni meritire na ni maikara mathaa macio mothe. Indo cianyu no guoya, unaona, indo cianyu no guoya na ni njui mukite kuhe indo kwa Ngai, no tungimacerithiria muno hatingiuka wega ona no monene turamahitiria. Uguo ndirenda murikie biashara ino ihaha riu, biashara ino ihaha ireke twekirwo mbeca icio ngiri cigana rimwe nigetha twambe tuheane nafasi ya waheshimiwa magitugeithagia magitwiraga aria megutwira tondu ndiramenya Mr. Muriuki ndekuhe andu ndekuhe heshimiwa othe kugeithania, no ni ekumenya uria gwika indo cio cingire hau maria hote kuoya indo cia andu aya. Ni ukunjitikiria uguo ndaguthaitha tafadhali. Kuma kuria diaspora ndoge family nao ni matuongerera 10,000 maurira iruhiri wega tafadhali. Asante. Nataka ndenda marikie biashara ino ihaha riu nigetha njite muheshimiwa Muriuki nigetha hathie wega kana nyingire kana sawa kendige gwika uguo. Kalisi horo waku ni ukurorwo haha ni urarorwo haha ni Mr. Muriuki ni maundu ni meguthie wega na ni wega sawa. Oko ndi mwarikia ndenda mwehere haha fiu. Asante. Oh, sorry. Mr. Muriuki, dakika moja tu, get path. Dakika moja tu, tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Reverend Maina nigutumitwo
nĩ director witũ na ndiũĩ kana nĩ ũroya video no nyende agĩkinyĩrwo nĩ ũhoro ũcio. Anjĩra njũke tondũ Reverend Maina nĩ mũrata wake, twendagia mĩgũnda kũrĩa kwa Gate Path Realtors, na ũngĩenda gũtũgũrĩra mĩgũnda twĩtagwo Gate Path Realtors haha Ruiru, twĩ Mombatha, Malindi, na namba itũ ya thimũ nĩ 0799488488. Namba itũ ya thimũ ya Gate Path Realtors nĩ 0799488488. Na tondũ thimũ yakwa nĩyo eroya harĩa ndĩ na ciringi 20,000 Kenya shillings, na nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa mũthuri ũyũ anoka kambuni-inĩ itũ akarũgama na ithuĩ twaiga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũrũgama nake na ciringi 20,000. Director wakwa ekũrĩa Malindi akĩnengere andũ, na koguo oro nawe tũgũgũ promise mweri ũtanathira no nginya tũgũtware Malindi tũtigĩrĩre nĩ wegwatĩra gĩcunjĩ gĩaku onakorwo nĩ eke mũthĩ ũkarĩme kũu. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Njĩtagwo Evangelist Charity wa Rwendo, ndungataga Ruiru kũrĩa kwa mũtungatĩri wakwa Reverend Mary Lincoln. Thank you. Asante. Waigathi mwena u. Haya, ukawa kabethi. Fuata wa Rwendo harĩa ũguo. Reke matũmire harĩa. Fuata wa Rwendo hau ũguo. Tondũ thimũ yake nĩwe kuoyaga. Ũmũteithĩrĩrie na mbeo. Ndenda mwĩkĩrĩre harĩa tondũ haha ndenda kũhũthĩra rĩu. Ona nginya Reverend Maina. Rĩu no tũcoke gĩtĩ-inĩ. Reverend Maina. Rĩu twambe tũcoke gĩtĩ-inĩ. Nĩgetha twarĩrĩre nĩ heshimiwa. Acio me igũrũ tafadhali. Pay bill no ũhũthagĩre 247 account wĩkĩre 0723006332. Onaya megũkũ ũguo no indo cianyu nĩ ndĩũka kuoya baadaye. Tondũ ndikwenda kũhĩtĩria heshimiwa itũ tondũ nĩ matuĩkĩte gĩtĩo na magatũrathima na magetĩkĩra gũkirĩrĩria kũu guothe na gĩtĩo na nĩ ma Gate Path nĩ maheana 20,000. Tuwapigie makofi mazuri. Nataka kukaribisha mheshimiwa Muriuki ndio atupeleke hapo pengine na mambo itakuwa sawa. Tutupigie mheshimiwa Muriuki makofi mazuri. Thank you. Asante sana MC. Mimi nitaomba nisipande hapo, nikanyage tu hapa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni. Tunajua siku imekuwa mrefu sana. I want to be very quick before you. I don't want to take long. Na mimi naitwa Muriuki Ndwega, the Deputy National Organizing Secretary wa chama cha Wiper. Si hapo ni sawa? Asante. Thank you. Sisi wote tumekuja, tumemsindikisha Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kuja kumcongratulate Reverend Maina wa OTC. A very big congratulations. Na nikwambie tu, may the good Lord continue to bless you. Na niĩ ndĩna gĩkeno tondũ gwitũ nĩ Embu na baba athikirwo na kĩremba. Koguo ningĩona mũndũ wĩna kĩremba nĩ ndĩmũheaga gĩtĩo na ngakena mũno na ngacokeria Ngai ngatho. I just want to recognize a few leaders wale ambao nimekuja na wao. Sio wote watazungumza ili pia tuokoe muda. Si hapo ni sawa? Tafadhali kama umekuja na kumsindikisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, isipokuwa hawa waheshimiwa wameketi hapo mbele, simama tu ili niweze kukurecognize. Simama, just stand. I want you to stand. Alafu nikitaja jina lako ningependa tu uwave. Alafu tutosheke tu kwa sababu ya muda. Viongozi wetu wakizungumza sisi tutakuwa sawa sawa. Si hapo ni kweli? Nataka tu munisaidie. Tunaye Mheshimiwa Diana Kapi, alikuwa MCA Nairobi. Wave kwa wananchi, mpigeni makofi. Tunaye Madam Joyce Wangoi kutoka Laikipia, makofi kwake. Tunaye Kamau Mbio, asante sana Kamau Mbio. Tunaye Roda Mumo kutoka Nairobi, nakuja kwenyu. Tunaye Joshua Mumo pia kutoka Nairobi. Tunaye Richard Nzomo kutoka Nairobi. Tunaye Magiji kutoka Laikipia, tumpigie makofi. Vile vile tunaye Emily Wanjera na dada yake, tuwapigie makofi. Your Excellency, huyo ndio cousin ya Boniface Kariuki ambaye mheshimiwa ambaye Bishop Ben amesema tulienda kumsindikiza. Vile vile tunaye Simon Kerema, nimeambiwa anaomba kiti ya MP hapa Kasarani.
Simon Kerema, nafikiri ame step out kidogo. Tunaye Job Ongera kutoka Kasarani hapa tu, asante sana. Alafu vile vile tunaye James Karaoke. Mheshimiwa, wewe utazungumza, nipe tu muda kidogo mheshimiwa, you're the host, just a short while. Mheshimiwa Catherine Che ako hapa, pigeni makofi hapo. Nataka tu nimtambue pia Weston Njiro ambaye anaomba kiti ya MCA hapa. Tunaye Mheshimiwa Kaende, ni Deputy Majority Leader Nairobi County, ni MCA wa laini, MCA wa hapa, ili just for 2 minutes so that we just save time. Nitakuomba mheshimiwa, we save time. Sindio? Asante. Mkaribisheni mheshimiwa kwa makofi. Mheshimiwa karibu. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Niseme mimi naitwa Karis, ndio MCA wa ward ya Ruai ward, ndio ward kubwa Nairobi ya 100 km squared. Na iko na population ya over 650,000 people. So His Excellency, former Vice President, bwana former waheshimiwa wengine, karibishwa hapa Ruai. Na mtu mwingine yeyote hajatoka hapa amekaribishwa. Na mtakapokuwa mkienda, Mwenyezi Mungu awaongoze muende salama, msipatane na yale maovu. Mimi leo ndio siku yangu ya kwanza kuja hapa, lakini bibi yangu mimi umtuma akuje hapa na sioni reverend. So asante. Sitaki nichukue muda mrefu. Reverend Maina wa OTC, kwa niaba wa mafuta yako, tunatambua huduma yako, na ndio sababu tulikuwa tumekuja kuhakikisha kwamba pia sisi tumemeza king kwa sasa, ili amkaribishe mheshimiwa Munyaka, mheshimiwa Dennis Waweru na vile vile wakili Ndegwa Njiro. Alafu kutoka hapo utamkaribisha mheshimiwa Maanzo ambaye naye atamkaribisha mheshimiwa Eugene, alafu kisha baadaye atuitie mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hayo mengi machache, Mwenyezi Mungu awabariki na murori miagoku mia. God bless you. God is good and all the time, and all the time, and that is his nature. Kwa majina mimi naitwa Gideon Muliungi. Gideon Muliungi ni mjumbe wa huko Mwingi Central in Kitui County, na nimeleta salamu kutoka huko. Mmepokea? Na mimi pia ndiye national treasurer wa chama ya Wiper. Kwa hivyo mimi nitachukua muda mfupi sana, na nitaanza na wakili Njiro. Kuja hapa salimia. Asante sana. Kanisa ya Mungu hamjambo. Ningependa kutoa pongezi zangu kwa Reverend Maina na hii kanisa na ile kazi mmefanya. Na kwa sababu muda hauturuhusu sana, mimi message yangu nitapatiana na kifungu moja tu ya wimbo. Idiria Israeli manyiteto memegwate yaria manyitete maberaga tuinire inyembo iria mwainagira Ngai wanyu idiria mwariore mutukenie Ngai mutowe Ngai witu Ngai mutowe uriatari Ozia Ngai witu nekorona riri moyo twahota tia kumuinira twigogo twahota tia kumuinira. Hiyo wimbo iliimbwa at the children of Israel. They were told when they were in captive in Babylon to sing the Lord's song. Wakauliza, tutaweza kuimba wimbo wa Bwana namna gani kama tumeshikwa mateka? Na sisi wa Kenya tunajiuliza hivyo
hivyo. Tutawezaje kumtukuza Bwana na matoleo yetu kama tumeshikwa mateka ya uchumi? Kweli si kweli? Tutawezaje kuimbia Bwana na kujenga kanisa la Bwana kama tumeshikwa mateka ya abduction? Kweli si kweli? Tutawezaje kuiba wimbo wa Bwana na kumtukuza Bwana kama corruption ya nchi imezidi? Tukuza Bwana kama moyo yetu haijatulia. Ndiposa sisi lazima tumwangalie yule kiongozi tunayetaka kumchagua, vile Kengei amesema. The character of the president we are going to elect is paramount. The character of the president we are going to elect is paramount. Tuangalie tabia za yule rais tunayataka kumchagua, ili tusije siku nyingine tukachagua rais ambaye ana tabia kama hizi. Asanteni. Mheshimiwa Waweru. Asante sana Your Excellency, karibu sana kwa mlima na Maina. Asante sana kwa kutukaribisha hapa. Na waziri, unajua hapa kuna watu walikuwa wanasema wanataka kututua na Muihoro, na hiyo ilikuwa nini? El Nino. Halafu ukapigia mimi simu tena ukaniambia tuombe kutapata ugonjwa, COVID ikaingia. Kwa hivyo mimi najua wewe munabii. Na Your Excellency aliniambia tena last year kwamba wewe utakuwa rais. Pia hivyo, na pia mtu mwingine akaniambia hivyo hivyo. Kwa hivyo mimi naona rais wa Jamhuri ya Kenya ako katika kikao hiki. Na kwa hivyo the only thing we are doing is confirmation. Mimi nimesikia pia Njiru anaongea, na sitaongea sana. Mimi ni mliingisho na hawa watu. Sasa mimi nataka kuambia wakati huu, tukiwaambia njia ni hii, mutafuata? Mutafuata? Nimuwetekera tumeiri marire aturi. Nimuwetekera mayangai. Nyone inamo nimuwetekera. Nimuwetekera. Hivi Your Excellency, tunataka kukuambia watu wa mlima wameamua. Na watu wa mlima, usipige siasa hapa. Hizi kura zote hizi ni zako. Wewe enda utafute kura pale pengine. Sisi kazi ya mlima tunagojea tu, tunafanya rehearsal. Turaugire tutigo support adumaro ragasiana sito. Neguo? Neguo turaugire? Turaugire tutigo support adumare kate marai ya pesa cia muingi. Neguo? Turaiguithanirie. Kwa hivyo Your Excellency, usijali katika mlima. Hiyo kazi ya mlima sisi tutafanya. Na tunataka kukuhakikisha siasa yetu, individual interests of Mount Kenya politicians and parties will supersede the interests of the people of Mount Kenya and the entire country. And we are going to make sure hatutagawanya. Na tunajua kuna watu wanajaribu kugawa watu wa Mount Kenya. Tunataka kuhakikishia hatutakubali. Ya mwisho, Daniel, unakumbuka tulikuwa pale kunaitwa nini? Mazishi. Unakumbuka mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kusema mambo ya Gema. Unakumbuka? Nikasema sisi watu wa Mlima Kenya, ile ilikuwa pale mwisho, ilikuwa ya nani? Wakamba. Na tukasema tutaunganisha watu wa Mount Kenya na watu wa Ukambani tuwe jamii moja. Na mimi nimefurahi sana umetuunganisha. Lakini pia ukimaliza national, pia utuangalilie mambo ya Nairobi. Hatutaki kuhangaika tena. Utupange Nairobi ndio tuweze kupata serikali ambaye sio wakora katika kaunti ya Nairobi. Tumekubaliana? Nimwetekanie nani? Asante sana na Mungu awabariki. Reverend, mimi najua sija support sana, lakini katika hiyo simu nitatuma 100,000 saa hii.
Asante. Mheshimiwa Munyaka kutoka Machakos. Bwana asifiwe. Hai kasi. Hai kuzo. Okay, kwanza ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Nirudishe shukrani sana kwa Bishop Ben kwa kutubariki na neno siku ya leo. Pia shukrani kubwa sana kwa Reverend Maina wa OTC pamoja na hii kanisa yote na bishops. Niseme mimi sitaongea sana. Mimi naitwa Dr. Victor Munyaka kutoka Machakos. Nilikuwa member of parliament huko miaka 15. Na sasa tumekuja na His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Tukisema wakati ya Kenya kuwa na kiongozi ambaye ni wakili, anaelewa na katiba na sheria za Kenya na ambaye ataheshimu sheria ya Kenya pamoja na katiba ili Kenya iendelee mbele. Unajua huyu ambaye anakalia kiti saa hii kila siku anafunja sheria, kila siku anafunja katiba. Ndio unaona watoto wanaolewa, ndio unaona wizi imekuwa mingi sana, ndio unaona makosa mingi iko katika nchi hii yetu ya Kenya. Kwa hivyo solution we have for Kenya is Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo tumuombee sana Your Excellency Waziri Eugene Wamalwa. Thank you very much for being steadfast in this fight. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Senator Manso kutoka kule Makueni County. Sandi. Gaidi mwega. Naende shionde. Kwa majina naitwa Daniel Kitonga Manzo. Na mimi ni mtoto wa mtumishi wa Mungu. Nimeona watumishi wa Mungu hapa wengi. Ningependa kuwaambia hakuna siku moja utatumikia Mungu kwa uaminifu na watoto wako watalala njaa. Mungu atalete baraka kama vile ameleta baraka kwa hii kanisa, maana yake nguvu zote ni za Mungu. Mimi nimeona baraka ya Mungu. Nimelelewa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa siasa, nikakuwa mbunge wa Makueni miaka 10 na sasa Mungu akanichagua tena senator wa Makueni wakati Mtula alienda kuwa governor. Ningependa kusema tumeshukuru sana kuja hapa na tukaona baraka ya Mungu na miujiza ya Mungu. Reverend Maina, hii kanisa ni miujiza. Na Mungu amekubariki na kupitia wewe kazi ya Mungu itaendelea na wale wengine wako hapa. Niseme ya kwamba Kenya imekumbwa na tatizo kubwa sana. Mimi ni wakili na tukiwa na Njiru, sisi ndio mawakili wa kwanza wa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ndio tulienda kumwakilisha pale Milimani na bado kesi inaendelea. Na wakati mambo ya uongo ililetwe Senate, ati kila seneta ambaye anapiga kura ya kupeleka Gachagua nyumbani alikuwa analipwa milioni 10. Jamani, hiyo haikuwa kura. Hata mimi nikaletewa, nikaitwa hapo nje, nikaonyeshwa pesa imejaa kwa gari. Nikaambiwa ukichukua milioni 10 hiyo ni kupiga yes. Ukichukua milioni 10 ukose kupiga ama utoroke, hautafika kwa nyumba yako. Hiyo ni kifo. Nikamwambia mimi napiga no. Mimi nilikuwa na Rigathi Gachagua kwa National Assembly. Na mimi najua huyo ni mtumishi wa Mungu na bibi yake. Tukang'ang'ana, Mungu akalete baraka. Isipokuwa walimfanyia mambaya. Unaona sasa vile Bururi imeharibika. Sababu yeye alilete hiyo serikali. Kama si Rigathi Gachagua, Ruto angekuwa rais. Ile kitu ingine mbaya ilimetendeka ni kuua watoto wa watu. Mimi mama yangu alilelea kwa shida kubwa sana. Na baba yangu mtumishi ya Mungu alikuwa amekufa. Nikasoma, nikamnunulia mabati ya kwanza, nikamtoa kwa nyumba ya matope na nyasi. Hawa watoto wa wenyewe wanauawa wakiwa university. Ukiua mtoto wa mwenyewe, you have totally changed the destiny of that family. Umeharibu. Unaona ule mama kutoka Uluyani,
kijana yake ndiye anamfanyia kazi, anaambiwa kimbia nyumbani mapema kumejia furugu, anapigwa risasi. Huyo mama alilia sana, na mimi najua kilio chake kimefika kwa Mungu, na hakika Ruto ni one time, na Mungu mwenyewe atampeleka nyumbani. Ya mwisho ndio United Opposition ikamchagua Justin Muturi ambaye alikuwa speaker Attorney General, yeye ndio chair ya People's Restorative Justice. Tuchukue hiyo ushahidi yote, hawa watoto wote wameuawa, wale wamepotea mpaka sasa hawajaonekana. Tuweke hiyo, mimi nakaa pale kwa hiyo kikao na yeye kama commissioner. Tuulize Wakenya wakuje walete mambo, ndio tuweze kupeleka hiyo mambo Constitutional Court, na ingine tushtaki watu, ndio Mungu aweze kurehemu hizi familia. Nimeshukuru sana Bwana Muliungi, huyu ni architect. Kazi yake ni kuchora. Ukimuita na kuchorea kanisa ingine. Na mimi ni wakili, nikiwa na Degwa. Mtu akisumbua kanisa, ita sisi, tutasimama kotini. Asanteni sana. Asante sana Senator Manzo. Before nialike Waziri Eugene Wamalwa, mimi nitasema tu moja. Number one, congratulations this church. Congratulations. You have a beautiful church. Kama vile Senator Manzo amesema, mimi kazi yangu ni kuchora manyumba. Sina kazi ingine. And when I came here, when I walked in here, the first thing I did was to take photos. You have a beautiful sanctuary, you have a beautiful altar. Sijawahi kuona ingine kama hii. Nimetembea Kenya nzima. I've never seen an altar like this one. Ni kama dhahabu. So you've done well. Number two, thank you so much kwa kutabiri ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya, the 6th President of Kenya, is Stephen Kalonzo Musyoka. So anzeni kuzoea, kumzoea. Yeah? Anzeni, yeah? Wale watapata opportunity, pikwa picha na yeye. Ndio akienda State House umuonyeshe tulikuwa na wewe kwa hii kanisa. So thank you so much. Wewe umefanya utabiri na mimi nimefanya research. Na research yangu imenionyesha ya kwamba hakuna rais wa Kenya ametawala bila kura ya Mount Kenya. And I will give you my reasoning. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya alikuwa mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa ametoka wapi? Alikuwa kabila gani? Rais wa pili alikuwa Moi. Moi alikuwa deputy ya mzee, akachukua de facto. Automatic alipelekwa urais na nani? Sine Mount Kenya. Sine mzee Jomo Kenyatta. Akakuwa rais. Rais wa tatu wa Kenya alikuwa nani? Alitoka wapi? Alikuwa kabila gani? Rais wa nne alikuwa nani? Alikuwa kabila gani? Kutoka wapi? Si alikuwa na kura ya Mount Kenya? Rais mwenye iko hapa sasa, the one term. Alipelekwa ikulu na nani? Na nani? Kwa hivyo thank you so much Reverend Maina, because wewe umeona, umetambiri, mimi nimefanya research, na research yangu nimeconfirm utabiri yako ni ukweli. Because
Kalonzo ako na kura ya Mount Kenya block. Wakati tulikuwa tunapika kura kukataa Gachagua kuvutwa na Kasongo, sisi waheshimiwa wa Wiper wote tulisimama na Rigiji sote. Kwa hivyo mutarudisha mkono, mutarudisha mkono 2027. Wale watarudisha, onyesha kwa mkono. Hapa ni one term ama ni two term? Ni one term ama ni two term? One term. Asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Hebu tusalimiane hewani. Ngai no mwega na indashi othe. Asante sana Reverend Maina, rafiki yangu Bishop, sijui kama alienda ama bado yuko, maaskofu wetu, Wakristo wenzetu, Bwana asifiwe. Kwanza niseme hongera kwa Reverend Maina. Yale nimesikia hapa historia, kule umetoka ni mbali. Na wanasema ya kwamba umbali umetuleta, kweli wewe ni nani? Ebenezer. I think this is a true case ambayo unaona mkono wa Bwana kukutoa mbali, kutoka kule kwa hema kwa OTC uje paka hapa kwenye hekalu as beautiful as this. And I agree with the architect. Nimeona makanisa mengi hata kule Europa, sijawahi ona hekalu as beautiful as this. Na ukifikiria sana kule OTC na hapa, nafikiri huu ni muujiza ama namna gani? Na the book of Isaiah 55 says, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Sababu ukifikiria tu kibinadamu vile ingewezekana, unaona ingekuwa ni vigumu. Ndio sababu tunaona ni kama muujiza. And we are very happy to be here with His Excellency Kalonzo Musyoka, kuja kusherekea nanyi na kusema hongera Reverend, hongera to this congregation kufika hapa. So we are happy to be here today. Lakini kile kimenifurahisha sana ni kwamba hatujakuja tu kuwa nanyi, lakini pia tumekuja kuwa mashahidi wa a great prophet. And today we've had a great prophecy. Rafiki yangu Dennis amewambia alisikia ule unabii ulikuweko hapo mbeleni even before COVID-19. And it came from this same prophet. Mimi nimekuwa waziri wa Uhuru na rafiki wa Uhuru sana. I can tell you today, kama kuna wakati tulipata a serious challenge kama taifa, ilikuwa wakati wa COVID-19. Mataifa mengi hata kule ngambo were overwhelmed. Na kama tungemsikia huyu nabii hata kabla COVID haijakuja, I can tell you would have been better prepared to deal with that pandemic. Leo tumepata unabii, na huu nabii unakuja kama bado tuna mwaka moja na miezi karibu 11 kufikia ile tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027. Si tumepata unabii? Tusimpuuze tena unabii huu. Tuanze tarehe 29 Jumatatu hii ijayo, IEBC wanaanza kuanzisha ile continuous voter registration. Kwa hii kanisa kuna majenzi. Majenzi mpo? Tunataka tuombe sana kupitia kwa Reverend Maina ya kwamba kuanzia tarehe 29 Jumatatu ijayo, kama uko kwa hii kanisa haujachukua ID,
haujachukua kura, una nafasi nzuri sana kutimiza unabii ambao tumeusikia kutoka kwa Reverend Maina, ambao unaonyesha wazi ya kwamba kwa historia Malawi wamesema ile Chakweronomics failed them the way Rutonomics has failed Kenya. Uchumi Rutonomics has failed, Wakenya wanalia. Ama ninyi mko sawa huku? Mnaumia kama Wakenya wengine? Hiyo ndio ilifanya watu Malawi waseme bwana Chakwera ni one town. Na sio tu hapa Malawi, imefanyika Botswana juzi. Rais Masisi-nomics failed the people of Botswana the way Rutonomics has failed the people of Kenya. Botswana juzi wamesema one town. Na sio huko tu, Ghana. Ukienda hapa Liberia, George where nomics failed like Rutonomics, akaenda nyumbani na one town. Nigeria, Goodluck Jonathan, ameenda na one town. So tukisikia a great prophecy from a great prophet ambaye tuko naye hapa, msipuuze. Inawezekana, haiwezekani? Mhubiri alisema inawezekana. Hiyo ilikuwa ndio ile clarion call yetu ya Azimio, kabla wengine hawajatutoroka vile Bishop Ben alisema. Si mnajua kuna wengine walituhepa, Azimio ikazimia. Sasa tuko tunaunda muungano mpya ambayo inaenda kuunda serikali mpya, na mkiona Wamalwa na Kalonzo hapa, tunaleta salamu za Rigiji na Karua. Tuko timu kubwa kabisa. Mujue ya kwamba serikali mpya kupitia muungano huu mpya iko inaundwa, and we need your support. For this prophecy to come true, we need registration to take place, na tunawaomba mtokeze na tuweze kukamilisha hii safari. Kama mnataka umwagikaji wa damu ukome Kenya, vile watoto wa Gen Z wamewawa, lazima muangalie rais asiye na doa la damu mikononi mwake. Kama mnataka ufisadi ukwishe Kenya, lazima muangalie rais asiye na doa la ufisadi, any scandal kwa record yake as a public servant of the Republic of Kenya. Kama mnataka wizi, uporaji wa mali ya umma ukwishe, muangalie rais asiye mwizi ama asiye na rekodi ya wizi amefikishwa kwenye mahakama kama ameiba. Wengi mnajua ya kwamba mwenzetu alikuwa na kesi ya Kenya Pipeline ya wizi. Ardhi, Ngong Forest ameuzia Kenya Pipeline, alishikwa na hiyo kesi. Sasa hivi sasa ako anauza Kenya Pipeline yenyewe, ako anaiuza. So tunataka hii kura inayokuja mjue ya kwamba integrity will be on the ballot. We must have a God-fearing leader who has a clean record, asiye na damu mikononi mwake, ama ufisadi, ama wizi, ama ukabila. Na anaweza kuwa nanyi hapa siku ya leo na hamuna habari. Sijui kama mna habari jamani. Mtuombee, sisi tuko tayari tutembee pamoja. Kanisa muli contribute greatly to this presidency. You prayed in this man. You have the powers to pray him out. Alisimama kwa bega la kanisa akaingia, lakini pia alisimama kwa bega la Mlima Kenya ndio akaingia. So tuomba tutembee pamoja. Nataka nipeane nafasi kwa Mheshimiwa Kalonzo aje awasalimu, na niwaombe ya kwamba tuweze kutembea pamoja. Reverend Maina, thank you very much. Niliambiwa nikifika kwa kanisa lako, maombi yako yanaenda direct mbinguni. Na najua
na ninaomba hawa maaskofu, kabla hatujaondoka hapa, ndugu yangu Kalonzo na timu yetu, tunaomba maombi yenu. Tutoke hapa na hatuwezi enda bila maombi yenu na bila mkono wa Bwana, ili safari hii ikamilike, tuende tukomboe taifa letu la Kenya. Asante sana, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu wetu kwa. Oh, we can hear that one. That's my friend Eze Ndungu. Eze Ndungu. Who is playing that one? Maybe. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Kabla sijazungumza matatu, kikundi hiki ambacho tumeandamana na sisi in fact when Apostle Maina OTC alikuja ofisi kutualika, hakusema tuje tukibeba chochote. Lakini nashukuru kwamba watumishi wa Bwana wenyewe wameanza, because you can't also walk kwa nyumba ya Bwana mikono mitupu. Si ni kweli? So mimi na wenzangu tumetoa shilingi 300,000. 300. I don't know, nitampatia nani, maybe Mubea? Niende Mubea? Yeah, that 200 is on the phone. Yeah, so that's 300. Nani hao wamekusanya hapa? Kwanza yule ametoa mara mbili, ile Dennis. Dennis ametoa mara mbili. Kama umetoa, sema hiyo ni yako kusindikiza. Yule mama Kapini pale, Diana na wengine. So 300,000 at least to celebrate. My brother Eugene ametoa salamu za ndugu yetu Rigiji, na jana tulikuwa Kiambu tulipomaliza kongamano la PLP na dada yetu Martha Wangari Karua. Tukaenda Kiambu, and I remember I saw the coordinator. Hebu kuja useme jambo kwa niaba ya Rigiji. Thank you. Asante. Patie microphone apeane salamu hiyo ya DCP. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mabishop wetu pamoja na waheshimiwa, mheshimiwa wote pamoja na rafiki yangu hapa Dennis Wawelo na wale wengine, na my best friend Ndegwa Njiru. Mimi naitwa Sovinga. Kwani kila mtu anapenda Ndegwa Njiru? Okay. Very good. Mimi naitwa Sovinga wa Bibiana. Mimi ndiye coordinator wa DCP hapa Kiambu. Na jana tuko Kiambu ama tuko Nairobi ama Machakos? Tuko Kiambu na Nairobi. Tumeshikana hapa. Ya hapa ndio border, tumeshikana na Nairobi.
pahali mkubwa amekuwa hapa. Wewe Mheshimiwa Kalonzo umekuwa rafiki yetu, hasa watu wa Gatundu South miaka yote, na jana ulitufurahisha sana wakati ulituongeresha pale Kiambu, na tunapenda sana ile kazi mnafanya ya kusindikiza watu wetu wa Kikuyu wajue njia na mwelekeo. Niko na salamu kubwa ya Mheshimiwa Ligiji Rigathi Gachagua ambaye ni rafiki kubwa ya Bishop na anaongea sana mambo kuhusu na kuhusu hii familia na kuhusu hii watu wa Kikuyu. Kwa hivyo sisi tunaamini na tunajua ile njia mmeshika na ile njia mnaelekea, nyinyi lazima mtupatie mwelekeo na serikali ambayo inakuja within 89 months to come. Anajua hesabu 89. Sija hesabu. Na hasa kitu mingine Bishop aliniita jana akanieleza, wewe Sovinga usikatae kunja. Unajua rais ni wawili. Rais yule atakuja ni either Honorable Kalonzo Musyoka ama Rigiji mwenyewe. Kwa hivyo ushujaa wetu utatoka kwa hawa watu wawili na wale wengine wanakusanya mambo yetu. Kwa hivyo tunataka ujikakamue kabisa, ukae na sisi. Ukiangalia nyimbo zangu zote tumekuweka tangu tukiwa wajana pamoja na Wamaru. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Jono nisaidia hata kwa Kikuyu. Maundu ni mega. Kuja tu. Moja tu ya rafiki yangu Eze Ndungu alisema ngoro yako Thank you.
yakwa kaiwa wega ngoro yakwa yatuma tuma. Thank you. Tena Bishop Ben, sijui kama bado in the house, but he is a big inspirational speaker. We appreciate the way God is using men and women like our brother Maina OTC. Sasa OTC imehama Nairobi, imekuja Ruai. All to the glory of God. Asante sana kwa mwaliko. Asante pia ni glory to God. Kama architect, wachoraji wa mijengo kama architect Mulungi wameona uchoraji. In fact, we want to know who was the architect of this wonderful sanctuary. So, and we also know that Kenyans from everywhere and others, not Kenyans from what you have told us, wengine wakiwa hata ngambo, diaspora, tumewaona. Siku hizi wa Kenya wanashiriki sana, mahala popote walipo ulimwenguni, wanashiriki mambo yao nyumbani. And kama vile ndugu yangu Eugene amesema, kuanzia Jumatatu, all the diasporans, tunajua wanataka watu wa diaspora kawaida wanapiga kura in Washington, I think in London, vituo vichache sana. Wanataka sasa vitambazwe, mtashangaa kwamba Wakenya walio ngambo na kwingineko. Kwanza wale wako hapa upande wa Qatar na Dubai wakifanya kazi na Emirates, wengine Qatar Airways na wengine, na wale wako Marekani. Tumesikia rafiki yetu akitoka Georgia, Atlanta, na wale wengine. Ni wengi zaidi ya 2 milioni. Na wao wakishiriki mambo ya uchaguzi kuimarisha demokrasia ya nchi yao, tutaona kwamba Mungu atatuonyesha vile mapenzi yake yalivyo. So I want to thank you. And I thank you. Tumeona other spiritual leaders, fathers in the spirit, viongozi wa makanisa. We know, mimi maombi yangu ni kwamba tusiangazie yaliyopita. Wahenga walisema yaliyopita tuyagange yaliyomo na yaliyoko. Kwa hivyo tusije tukasema tulikosea hapa, hayo sasa tumechoka. Tuangalie mbele kwa sababu ya vizazi vilivyoko sasa hivi na vizazi vijavyo. Na nakumbuka nilimuona friend from Ruiru, Mheshimiwa Eugene. You remember tulienda wakati wa maandamano kabla huyu jamaa komesha, I think. Tulienda Ruiru na the pastor in charge, tuliangalia hewa pale haikuwa sawa. Nikukwambia hapa mambo ni magumu. Mzee huyu akatambia hatutaki maandamano, mnaharibu uchumi. Tukifika Nairobi, Raila aliyekuwa ametutuma tuende kule ameenda kwa Ruto. Na wakasema mimi na Kimani Ichung'wah basi tukateuliwa kuangalia mambo ya shida wakati huu. Kwa hivyo kila wakati Kenya ikiwa na shida, kwa sababu sisi tunaamini Mwenyezi Mungu, tutashikamana tena. Ndio jana tulikuwa ufungamano mahali pa historia pia. Mambo ya siasa za Kenya na mambo ya uongozi, watu wakikutana ufungamano vile tulikutana na kwa kipindi hiki ambacho dada yetu Martha Wangari Karua alikuwa nacho. We remind ourselves of our history. The history, some of it is difficult, some of it is bad, some of it is unacceptable. But I want to urge kwamba tukumbuke mambo yako sawa, bora tu Yesu ako enzini. We should not just be singing. Remember that. Remember that, because who are we? Tunakuwa tu vyombo vya kutumiwa ili mapenzi yake Mwenyezi Mungu yatimize. Tulisahau pia kwa paleti kuleta salamu zake ndugu yetu wawili ambao najua angekuja. Mmoja ni JB Muturi ambaye anafanya kazi karibu sana kwa sababu ya ile tuliunda commission ya People's Restorative Justice kuangazia madhara ambayo yalikumba watoto wa Kenya hii wakati wa maandamano ya Gen Z. Mimi mwenyewe naamini spiritually, in the spirit, Bwana Ruto became one term after 25th of June last year. That is when Parliament was impeached. And you remember,
zote tunaishi nchi hii. We know what happened. From that time, and I'm not as qualified as the prophet here and men of God, ama huyu mama Overflow, dada yetu tulienda kutoka huko Nyeri. Huyu anatoka karibu sana na kwa mzee Kibaki. Tunamuita mama Overflow. She's also a prophetess. We know in the spirit world things changed. And they can never be the same. There's no way mutakuja sasa kuamsha wale watoto. No amount of compensation monetarily. Although as lawyers, we will go for exemplary damages. There's such a thing as exemplary wakili Njiru. Kama mnasifu wakili Njiru, mimi ndio senior yake. And he knows we will go for exemplary damages. Ili liwe funzo kwamba huwezi kuua watoto na kuamini life is normal after that. Rais juzi ametumuliwa mamlakani, Prime Minister huko nje ya Nepal. Nepalese ni watu not very tall, wanafanya kazi kwa nchi ambazo sio Nepal yenyewe, na mji mkubwa wao ni Kathmandu, karibu sana na India. Akatimuliwa mamlakani juzi after only 70 people lost their lives. Kenya hii tangu 2023, 2024 peke yake, na hata kabla ya kuangalia huko nyuma, ni watu wangapi wa Kenya wamemwaga damu kwa sababu ya siasa? Mnaweza mkashangaa. Kwa hivyo we have to change it. We have to mean, na hiyo change lazima ianze kwa mafikira yetu. Sisi wenyewe tuanze kuchange. Niseme never again shall we hear, kwa mfano akisema 40 tribes against one tribe. It will never happen again. We're all Kenyans. It cannot be kwamba you demonize a whole community in order to remain in power. Kanisa, hear me. Church, hear me. Hear me. You have to lead the way again. There was such a thing as a remnant of the church. Wakati watoto wa Israel walitekwa nyara, as wakili is singing, how shall we sing the Lord's song in a strange land? This is like a strange land, and yet it is our motherland. This is why, Prophet, I thank you for even highlighting the significance of our national flag, bendera yetu ya Kenya. Wakati basi inakojolewa, Wakenya wameanza kuamka. Watoto wachanga wanakojolea bendera, wanaipuzilia mbali, Wakenya wameamka. They are beginning to see, even if, you know, biblically, you can define inchi kama inchi ya Libya specifically mentioned in the Bible. Mimi mwenyewe nilienda nikasoma inchi ya Cyprus. Mahali Paul alikutana na Bar-Jesus akamweka blind. There are countries like Cyprus specifically mentioned in the Bible. Libya, Ethiopia. Now Kenya is described as the land beyond the rivers of Ethiopia. It doesn't specifically mention Kenya. Lakini sasa we have become a nation. We had one of our brothers here akisema, I think it was Ben, Bishop Ben alienda Uingereza, anaona wale walichora bendera, walichora our own map ya Kenya. So we are within the community of nations, a respected community called Kenya. So we have to guard our nationhood. And as we guard this nationhood, we are not going to guard community nationhoods. It's a nation called Kenya, nchi ambayo tunaipenda. Therefore, tukiona bendera zetu hapa, we know that God is blessing this land. And thank you for the ministry of our brother Maina wa OTC. Rafiki yako mwingine, you don't have to stand. Me, I'm a human, a mortal man. A man of God cannot stand before me. So wewe utaketi mpaka nimalize nende zangu, alafu uchukue mamlaka. That's why I'm saying where we have gone to kind of excesses, kama kusema hapa maneno ambayo sio ya biblical, utatuombea alafu Mungu atatusamehe. Kama sivyo, lazima tusamehe kila wakati.
Kwa sababu tukisimama hapa, Kalonzo anasimama and you all stand, and we know this is a sanctuary I've named, and look at it, how beautiful it is. One of the most beautiful sanctuaries. And remember when the children of Israel were building the second temple, the first temple. Kumbuka David himself, because alimwaga damu, was not allowed to build the temple. It took his son Solomon to do so. And you know, dhahabu yote, kumbe wana wa Israeli, wakati walitoka Misri, walibeba, kumbuka when the firstborn, and I'm not preaching, walikuwa watoto wameuawa, firstborn. Ndio sasa Egyptians wakaambia wana wa Israeli, take whatever you want, utuondoke, hatutaki tena. Nyinyi sasa Muhammad. They were clever. Wakati walihama na dhahabu, walibeba vitu vingi. That is why when they are now building the temple, they were doing it like unto God. Remember David himself, Mungu ingawaje alikuwa na madhambi mengi, he was a man after God's own heart. So let us all create conditions where we love each other as Kenyans. Lakini hata hivyo wakati mwingine wa mapambano ikiingia mambo ya siasa, because that is what it is, we will differ, we'll agree, but at the end of the day this country must remain united. This is where on athletes wanatushinda sisi wanasiasa. Wakikimbia kule, unaona mtoto wa Kenya ndio huyo, ni Chebet, ni Faith Kipyegon, wanaleta dhahabu nyingi. Mtu mmoja wa Botswana relay walishinda. You know what the president of Botswana did? Wakati nchi ya Botswana walishinda relay, I don't know how many of you noticed, he declared a public holiday to honor those athletes. Kwetu hapa tunaona kuna jambo la kawaida, watoto wanakimbia, but they bring national pride, and we have to learn that lesson. Naomba nikome kwa kusema, man of God, we honor your work. You started humble. You know, it's biblical. When you are fasting and you wear magunia, people think you are mad, but that's what the children of Israel used to do. They, completely to kunyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu ndio ajibu maswali. When the nation repents, then God will hear. This is a time to repent. This is a time to repent. Mimi nimekuwa kwa mambo haya ya uongozi, kamsaidia mzee Kibaki for 5 years. Mzee Kibaki alipumzika akijua amewacha nchi timamu. Uchumi wa nchi ulikuwa umekuwa kiwango cha maana at 7% GDP. Lakini alipotoka, siasa mbaya. Kumbuka hata mzee Moi one time alikuwa akisema siasa ni maisha. Siasa mbaya, maisha mbaya. We have now known what it means to have bad politics. Na sisi tutakuja tujaribu jinsi Mungu atatuwezesha. Nilikupa salamu za Maina Kamanda. Mheshimiwa Kamanda tulikuwa naye, is it yesterday? Yeah, yesterday morning. And pia ametuma salamu zake. Ni rafiki sana ya Prophet Maina wa OTC. So we are all looking up to this. And I can see a great future. This is just a beginning. This is a beginning, and you heard from the inspirational presentation by Bishop Ben. Tulienda na yeye kumzika mtoto Boniface Kariuki, ambaye relatives wao kina Emily wako hapa. I thought I saw Emily. She's still in the house? Yeah. Tulienda mpaka huko, and I remember Bishop Ben saying, nyinyi kama umekuja kumsindikiza kuzika mtoto huyu, nyinyi hamtaongea na kutoka, we had to go. Na huyo kijana alibebwa na vijana wenzake, akasindikizwa mahali pa kupumzika. This is painful, very painful. You cannot compensate human life. And this is what the country has been going through. This is where I'm saying, mamlaka ya uongozi ulioko yaliisha 25th of June mwaka jana. Because hakuna jambo moja wamewahi kutekeleza kwa yale mahitaji ya vijana Gen Z. Kwa hivyo watoke Jumatatu, wachukue kura, and then tuimarishe demokrasia yetu. And this country will look better. You know,
Although sometimes the Nigerians seem to overdo us, particularly in the evangelical world, it was prophesied that Kenya was going to become the springboard for the spread of the gospel of Jesus Christ across the African continent. Men and women, take up this challenge. Take up this challenge. And the great revival that will happen from the remnant of the church is going to change every heart of the Kenyan woman or man. And this country will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe. Tutarudi tena tuangalie vile mnaendelea. Hapa ni mahali pazuri sana. Tumepanda mti pale mchunge. Tulipanda karibu na ukuta. Ukiona una mizizi inasonga mbele utakuja tuhamishe. Hamtahamisha mwembe wangu, nitakuja mimi nihamishe. Pengine utakuwa na matunda na tupande miti. And this is going to be the time for Kenya. Seeing these men of God, men in these costumes, I now know God is with us. Lakini sasa hivi tusirudi nyuma, kila mtu aongee ukweli as we know it. Na jameni, msiongwe kwenda ikulu na kufanya Kibaki for the 5 years was in State House, got everybody, pesa ikaingia kwa mfuko. Hakuenda akawapatia ikulu, anawapatia njia, the best way, mpatie mwananchi Duano aende akajitafutie samaki, na sio wewe kwenda kuchukua samaki unaweka pale. Ni hata kukosa heshima ya walimu wetu. 10,000 walimu wanakuja wampatiwa 10,000, lakini they have taken Rigiji very seriously. Hiyo pesa 10,000 hawakwenda nayo nyumbani. Walikula huko, wengine pale Kagio pale in Kirinyaga walienda ukaoda ugali mkubwa sana kama ile wajaluo Mount Kenya, wakakula ugali. Hiyo pesa, because it is true inside your spirit, unajua hii pesa si halali. And this is not the way to run a nation. I was foreign minister when Mobutu Sese Seko was the president of the DRC. Alikuwa anabeba mishahara ya wafanyikazi kwa gari yake. Unaenda unalipwa. It cannot be like that. We have institutions here ambazo zingine zimetekwa nyara, zingine zimeharibika. Wananchi wa Kenya wanakuwa, heshima yao inaregeshwa, inakuwa reduced to the extent that unaona wewe uende ukaombe pesa kwa Mheshimiwa Rais. Haiwezekani. Yaani mtukufu rais, utukufu ni wa Mungu. Hata Moi ilifika mahali akasema msiniite mtukufu Moi. Utukufu ni wa Mungu. So when we come to the sanctuary like we have come today, we have also tunyenyekee. Na ndio narudia kwa kukamilisha, kama tumeenda excess, kama vile yule mheshimiwa mmoja alisema mumuinue mikono muonyeshe kama mtasupport Kalonzo, hiyo mimi naomba msamaha kwa niaba yake. Tuko kanisani. Hiyo tutauliza kule. Ama namna gani? Tuko pamoja? Nimewakasirisha? Tabitha Motero umenisikia? Ni kikundi inaitwa Amka Mama. So this is it. We now must distinguish when we come before the sanctuary of God, we come kwa unyenyekevu na kuheshimu the man of God. May God prosper your ministry. May you continue to be the beacon of hope and to show the country the way. Remember in the old Bible, in the Old Testament, the role of the prophet was very significant. It was actually that before wana Israeli walienda wakamrulia Mungu, they said they want a king. Wakampatia Saul. Because Saul hakuwa chosen by God, ni wanalia tu. The inchi ilikuwa inaongozwa na manabii and men of God. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe na abariki sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hakika tunakupenda na tunakupenda sana. Ningeomba once again tumpigie makofi tafadhali. Reverend, hapa wewe ndio utanipa mwelekeo
kwa sababu waheshimiwa wamejiomba, wanataka kuombewa. Ningeomba tu uje unipatie mwelekeo kidogo, ndio mambo iwe sawa sawa. Ndrona ndudu ya thĩnjĩri Ngai harĩa nĩge wewe ũkũmenya ũrĩa ũhoro ũcio gũthiĩ na mbere, ũhe mwerekera hanini nĩgetha tũmenye nĩ atĩa, tondũ kũrĩ ona andũ marandĩka message, kũrĩ na andũ marandĩka message makaiga nĩ marenda kũrehe indo cio menyitane kĩgongona. Asante. Mwiciria gacira kara tukugera ni undu wa time. Mathaithite matiriete biũ. Na irio iria ciĩ gũkũ matoni tũmũthĩnjĩire mũngĩtũtigĩra tũngĩciria mweri ũyũ wothe, mweri ũyũ ũngĩ ũroka wothe, na ũtigĩra mũtũtigĩre. Tũrenda mũrĩe mũtige mwatũrathima, tondũ nĩ kũrĩ kĩrathimo kinya kĩanda, ĩtiguo. Tondũ tũrĩ aingĩ mũno gũkũ thĩ na kũrĩa igũrũ twĩna andũ aingĩ mũno, ĩtiguo. Tũkũhũthia maũndũ maya mũbea. Muraya mwiko, Muraya. Kuja watu wawili, kujani watu wawili. Maonyesho vile utafanya. Waya itonya mutolea, heria inye bahasa cio. Abatai na toi toto iguru haria na haria. Mundu muheani theti muheani. Na gora gibatara hunjirio nigetha uheani. Asa, ona kanitha uyu andu maheanite ni tondu wa kwenda na kwaririo ni Ngai, itiguo. Haya, makirikia iguru guo mubea koreta andu acio mundu wa kuheana ni wa kuheana. Tuikire namba ya screen-ini hiyo, tunafanya mara moja. Sina kaa hapo brother, haraka haraka. Haya, sawa. Namba ile ukuhuthira ni 247247, account number ni namba iyo i hau, na he namba ingi ukunengerwa wakabethie ha wakabethi ni athirio muthi. Haya, he namba ingi mete nigetha riu bodi ratu. Haya, asante. Acio mwe hau iguru tafadhali, kanyamu kau kaigwo hau, we ukutwara indo ciaku hau, utigire ni waikia hau, tondu kiria kiratuma toge kuhuthira mutaratara munene ni ati uhoro ucio ni horo wa mugambo. Riu we ukorwo niwe ukite gwathikira mugambo wa Ngai, witwarire hau, mugatwara wega, ugacoka giti-ini. Twina andu metagwo millionaire sisters, nigumabatara haha uguo, na twina andu metagwo believers tafadhali haria muri ukai haha. Onoko ni umwe wanyu uguka, itakuwa tu sawa kwa sababu ya wakati. Mwenye atakuja akuje aseme vyenye umejipanga mbio. Tikenda tumenye uria athĩnjĩri Ngai megutongoria mahoya maya, tondu ni turabatara atongoria itu mahoerwo. Okay, na ndirerwo atiriri, ndirerwo hani Reverend aiko wi hau na ni ukuigua ngate indo ciaku taitha wa Jimmy niguo ithe wa Jimmy, taitha wa Jimmy ndirerwo no muke haha uguo, no muke ha mucirehe haha uguo nigetha hakorwo hehega. Aya meguku thiri, aya meguku thiri no muheo ihinda muke gukinye kigongona inde marehe itu. Millionaire sisters 83,000 mahorera irohero wega. Asante sana. Believers tafadhali. Na hau go nindiraririkania ati DJ umenya heshimiwa magioka, chairman Ben Githa yale haha, umenya uria kuingiria tondu no umaingirie aheshimiwa na rwimbo, ru umenya uria gwika hau uguo magito haha mahoerwo, umenya uria gwika uguo DJ nigetha maundu maingire wega. Na Martin wa Chanet ari guku, Joshua Bidan aingi me guku no harita na tinda ngegweta. Shikilia kidogo hapo tafadhali. Osho ni GK 5,000. Mena Joyce wake. Thank you 1,500. Asante mbio. Reverend Maidu ni ramona 7,000. Hao nao ni believers. Mwaga kugaithania tu. Ni udwa. Sawa. Reverend Maidu wa UTC
ametaka believers nejo korogo we umwe wao na ndi umwe wao na ni marehe 55,000 na hena mheshimiwa Naomi Queen maima haria na mheshimiwa Wangari. Mheshimiwa Naomi ni aliuta 50,000 tuhurire Naomi Queen rohiro wega hena 50,000 like ni gumenya mundu gwitwo Wangari nake atoheshigana wa outpatient. O Madam Esther 30,000 ehari ogwo ha ndikamwona. O Madam Esther niciya kinya 30,000 ndienda kuhingiria marauka haha sitaki kuwafungia. Aya sawa mau 10,000 ithano gwa thimu na ithano kashi. Kimani 2,000. Asante sana ma'am. Thank you muno ma'am, mwathani akorathime. 17,000 asante. Kuna andu ndenda kuhingiriria haha, kuna watu sitaki kufungia tondu kwina andu marekukite. O Martin Martin ya tuyo lero no nginya guke kigongona-ini atiogere kirathimo Martin wa Janet na chairman Ben Githai. No Ben Githai haria gwiciritie gukira atungatiri magiuka kuhoera aheshimiwa cietagwo Jeremia wa Maguta. Lehe Jeremia wa Maguta ni 5,000 one oguo turakena muno. Thank you muno ma'am. Grino matano 1,000 asanti waikia shigana nejega mwathani akorathime muno wa Jimmy mwathani no twakena muno we wale wanataka kufika hapa. Imesemekana kama unataka kufika hapa ukanyange hapa nacio meigoro muiganire tu toiga me haha thi nimekumurugamirira. Ucio nake ni chairman Ben Githai ne aruta 10,000 no kigeithia muheshimiwa Kalonzo haria no amwambatetie kireba thiu mugeithie no amwambatetie kireba ucio ni ma'am 5,000 Diana Masharia asante 5,000 ono wa Jimmy 25,000 asante. Ucio ni Martin wa Janet 10,000 atongoria othe okai andu othe okai nora haha andu diaspora mokete muno. Thank you 1,000 ikumi ni gwikia na ni ngiri imwe. Maima wa Inaina 5,000 ndendo kamaroraga uguo 3,000 eni andu othe nginya diaspora meitirira haha Reverend Maina niguo ndirauga nigetha riri Edith wa UK eta mama Inaina hana ni atuhe 5,000 no anai. Thank you muno Edith, ngai akurathime. Thank you muno 1,500 ona katako kama Ebeneza 2,500 asante. Haya Pastor Charles kuma kule kwa Meruge Rusemaina ciake ni ndoya na turaika kuma Lebanon na andu ni raiga atiri Reverend Maina ati ni marenda guka magikugeithagia riu no ndie ikiritwo ki ono hakite rangi uyu wothe hundirai mutumia uruhiru wega ma atuhakire rangi mwega na gutire kindu na kimwe atwititie na ndinaona niongerera kindu haha na atuongerera 3,000. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Asante Mama Kariuki 2,000 Godho. Thank you muno ugeithia Reverend hau uguo muke mugeithie Reverend hau uguo 1,000 1,300 asante muke mugeithie Reverend 3,000 hii mugeithie Reverend hau uguo asante. Tuokoe wakati 1,000 moke magekugeithagia ri tondu na njira no eni 5,000 okuria nja na ni marutite wira munene muno. Thank you US ni atuongerera 5,000 na no ni marutite wira muno 1,000 tuke tuharakishite oguo 1,000 asante. Ucio ni nyina wa ruriri 1,000 2,500 asante sana. One ndegwa njeru ndegwa njirwe haria no amona na ni wakiri
nake one ndegwa njeru gutiagaga uguo 2000 asanti ngiri na magana matano wale wanakuja bio tukiendanga ona kwina amwe meko uria iguru maraigua nditi no makinyange kigongona-ini manekera magakugeithia ndona hena andu a muciĩ haha aya poleni sana program ni hingicanire kidogo na ni wega ndimuonie mami uria unjiarite tiguo ndukiogoke na hae na tondu tutie na time uyu niwe mami uria unjiarite na nikio ndamwira hunjia ma tondu program gutiri uguo kinya mami onake ndanona kanya mokite na kanitha wa Catholic wa kuria ACK ya kuria Maragi kuria njiarĩirwo na nĩ waya othe nĩ manyendete muno na nĩ njeraga kanitha ũcio nĩ kanitha wakwa na mwacoka mũkageithia acio angĩ na muge nĩ ndĩmwendete mũtigeke nake ũyũ nĩ mũthee twĩna baba ũngĩ hau twĩna baba ũngĩ hau aya othe nĩ bamĩrĩ o kiugo kĩmwe tu wĩre andũ unaona mheshimiwa Kalonzo Musyoka huyu ndio my mom ndagwa njirũ nĩwona maitũ ũrĩa ũnjiarĩte geithia andũ ndaigeme salimiana mbere ya mheshimiwa Kalonzo aria Gĩkũyũ mwathani agocwo Jesu anenehe ndĩ mwega ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani ke njuge na ndingĩona ũndũ wa kuga nĩ tondũ mawĩko ma Ngai nĩ manene na nĩ mamagegania ndĩreciria tu o ũrĩa Ngai ekĩte ngaigua wega wake ũnjiũrĩrĩire koguo niĩ ndingĩona ũndũ wa kuga no kwĩra Ngai nĩ agĩrĩire na kwĩra Ngai nĩ mwega twĩna certificate twĩnayo tũkwendaga kũhengere mũhunjia oro rĩu tũtirĩ na ihinda inene ateo nĩ akuga nĩ wega haya mĩonani harĩa kamera-inĩ sijui kama watu wa kamera nĩ mareka atĩ me kũrĩa thutha na igũrũ ũguo nĩ mongerera 4000 asanti tutigaikare muno thank you ACK ya Maragi hetukirai haria inasemekana bado kuna watu wengi huko nje na wangetaka kuingia ndani kuleta waonyeshe mlango hapa wapitie hapa ndio mambo ikuwe sawa sawa ukajira letwa 2000 ndio gaithitie Reverend Eliud Maina 4000 asanti gera hau he Reverend Mase 2000 Jenu Anjiko 3000 thank you thio gaithitie thio mugaithitie matano me thimo uguo ni 1000 thio mugaithitie Gacunga nĩ ũkire icio nĩ ngiri na matano thank you Kiunga ĩyo nĩ ngiri okorwo ndirahetia thank you mũno mam nĩ njega ikia hau 3000 ndio gaithĩtie Reverend 1000 inasemekana watu ni wengi sana wanataka kufika hapa 1000 na ndio ndienda kuhingĩrĩria mũndũ nginya acio meja 1000 asanti ucio rea uria ringi na ni atuongerera 22000 Irene Jerry 1000 harakisheni kidogo athĩnjĩri Ngai Bishop Karanja mutikaye kuma tondu ni hindi murahuthika ha kuhuthira atungatĩri athamaki aya itu 1000 ndio mugaithĩtie 2000 mugaithie 2000 nĩ cigana ndona njĩra rĩtwa Wanjiko 5000 asanti ndio mugaithĩtie hau ngiri nĩ njega kĩrathimo ngiri ng'ima asanti 5000 iko wapi ingine sawa 5000 ndio gaithĩtie Reverend hau ũguo rĩtwa Lola haha Reverend tũrathi henya nĩ Jeni 20000 mheshimiwa nyingĩ ci hau ũguo santi na mũkarutania tondũ tũkũruta wĩra mũritũ wa gũthiĩ kũrutania nyamũ ici gũthiĩ kũrutania ningĩ nĩ wĩra mũnene mũno mso asanti sana 2000 mũkagera he Reverend 4000
Thank you. Geithia Reverend. Ndaciona. Geithia Reverend. Amukira maguta macio. Ucio nake ni atuhe 10,000. Sarome 3,000. Ndienda kuhingĩrĩria, sitaki kufungia hata egero haha hatirĩ thĩna. Asante. Haya. Thank you 1,000. Wojitekirie Reverend. Arĩa megirwo nĩ ngũmenya tondũ arĩa marenda gũkinya haha no megũkinya. Nĩ ngũmenya harĩa megũkĩra tondũ amwe maraiga marenda gũkinya haha. No nĩ njiguire kwĩna ihoya rĩa athĩnjĩri Ngai mahoere andũ aya baba. Githĩ tiguo? Ũguo na gĩtĩo gĩkĩ gĩothe DJ tũhe rwĩmbo rwa Chairman Ben Githae nĩgetha hakorwo he hega. Chairman gaithanagia mũira DJ nake abangĩte kaũndũ kau na ihenya ehererwo haha. Asante sana Your Excellency Kalonzo Musyoka na waheshimiwa wengine wote, our bishop kana Reverend Maina wa UTC, thengiũ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ mũnene wa kũrugũria kanitha ũyũ mũthaka na mũgemu. O ũguo nake no ũguo Ngai athiĩte agĩkũgemagia. Nini ndarĩ wa mbere kwĩra mũtumishi na gũthiĩ mĩtandao-inĩ kuga ũguo Maina wa UTC ugaga nĩma rĩrĩa andũ marĩ na nganja kana ũguo ugaga nĩma. Na no nyende ũgeithio ũcio ũngĩmũriganĩtie high five ũmwĩre ũguo Maina wa UTC ugaga nĩma. Mũndũ ũngĩkorwo na ngarari na ũndũ ũcio amenye tiguo. Rũgamai tũgoce Kalonzo Musyoka mabataro. Naona akini
kwa sababu nasikia viongozi wetu wakiwa hapa, Mufea ananiambia hawatoki hapa, eti wanaombewa wakiwa hapa. Your Excellency. Thank you chairman. Tupigie chairman makofi mazuri. Nataka nipatie Levered ndio tupeleke hapo pengine kisha tutaendelea. Amen. Oikarete de torugame. Etwira tumahoere nigetha tumohore. Hau hangi to nindenda tuhoe na inyue ni undu wa mugambo uria wekite atia waritie nigetha tucoke tuthie turi haha tukiria hena tent tugukorwo tukiinirwo ni aini aitu na nyimbo cia mithemba yothe na kigoco tondu hena macini haririria hau ithe ti hega ndungata cia Ngai mutigiuke haha ukai haha reke tuhuthirie oya me haha tukaingihe muno niguo ni ndo wa Ngai na bora tu muamini. Kiamini Mungu unachokitafuta utakipata. Kupata sio kung'ang'ana. Huwa kuna mambo huwa inajipeleka ukimwamini Mungu. Amen. Mwera imoko manyu na iguru mwikure iguru kanisa ya juu nyoroseni mikono yenu kanisa ni kubwa huko juu. Haya na huko chini riu urahoero makuma na iguru riu uracira gukira mbere. Haya na huko chini tuelekeza mikono huko. Wina hinya 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 Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tondu wa tha ciaku Ngai ni tugugutia mwathani na ni tugukwambararia ni tondu wi mwega tondu kiugo giaku ithe witu gikorwo gikiamba hindi ciothe ndungata ciaku mwathani matongoretio baba ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Winjini wa Marwa na atongoria aria angi mwathani ona wakiri Ndegwa Njiru mwathani Jesu kigongona kia matu-ini ne makinyithitie makinya thiini wa nyumba yaku na wende waigire kigongona giki baba hindi ria muthingi ukarika mwathani ari othe makaingira thiini wa hekalu ino Jehova waigire ni ukamarathima waigire ni ukamahotanira ari othe magoka metikitie na riu Ngai waria mari muoyo we ni utumite ndungata ici baba irugame kigongona-ini giaku ndakuhoya mwathani uromarathima mwathani uromonekanira aya ni atongoria bururi aya ni atongoria mwathani aria wonete ari wega makinyithie makinya mao ari muthenya wa mbere kigongona-ini giki riu Ngai waria mari muoyo twamoera moko maitu na iguru twitathĩnjĩri Ngai twiga Ngai uromarathima uromeka maundu mega amwe ithe witu ni athure angi ithe witu ni marethaite 2027 Ngai waria mari muoyo ni ndaguthaitha baba ungiromatongoria ungiromahe utongoria mwega ungiromahe uthamaki mwega ungiromahe 2027 njega ithe witu aria ithe witu makonaite mwathani makagia na undu ucio wa gwetikirika ni tondu we wi Ngai munene ni tondu wa tha ciaku we muthinjiri munene ni ukuhutia ngoro ciao ni ukumonekanira mangikona ite 2027 aya ithe witu Jehova matikareka andu a bururi mahinyiririke mangikona ite 2027 mwathani aya matigaitithia thakame
tondu ni twarikanira no kigongona-ini giki ungikamanengere ite 2027 moni uthamaki mwathani thirikari yao Baba twahoya mwathani andu matigakuira thibitari andu matikaga ciana itikaga mawira ciana itikaga githomo ni tondu wi Ngai mwega maundu macio mothe we ni uhotithanagia na ni tondu wa wega waku mwathani ni tui ni megukinyanira thiini wa ritwa ria Jesu magitagire no mareithagie o hamwe na family cio mwathani we matongoragie we ni uratumire menyane na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ithe witu nie ndieciritie no tucemanie no we Ngai ni wamenyete ni gakinyithia makinya kigongona-ini giki mwathani o toria unjaragiria makinya make akimaruta kigongona-ini giki aime no hotani ikira rurimi rwake mucamo kuria guothe eguthi mwathani muonekanire kuria ngithie kwariria andu muonekanire o hamwe na atongoria yangi mwathani ni kuri no mwe witu utari ha Baba mwathani Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua we Ngai niwe wanjariirie 2022 mwathani no kiuga miaka iri kiuga ni guthira ni magakorwo matiganite ithe witu no kiuga ni ukamuhe na ni ukamuhe biba mwathani undu maundu macio ni maria waritie Ngai nindagucokeria ngatho muno ni tondu ciugo iria ndamwirire ithe witu ni ihingite ndio muhete gwitikirika ndakagia na mugambo munene uromuteithia ota kunyitithania amauti Kenya yothe o hamwe na atongoria me haha na ndukareke gatagati kao kugie mbara nigetha mwathani kugie na uhotani muririkane haria ari mwike maundu mega no tukumwetereire Baba no ni tondu wa mihango etiganite maundu mothe wikaga no ndu wa wendi waku mwathani wega waku uromukinyirira uria ciritie Baba no uria bangite mwathani maundu macio mothe makinyanirie ni tondu wa wega waku na rugo niguo twahoya ritwa ni rithe Ngai ria Muriu na Roho Mutheru twahoya na twetikia nipatie ya mafuta ni wapake. Hii ni kanisa mpya, hatujafika 2027 lakini yale mafuta nitawapaka iwapeleke 2027 na mpate Kenya mnataka katika jina la Yesu Kristo. Utakaribia hapa, tutaanza na Mungu akubariki na akuonekanie kwa jina la Yesu. No muhitie muno mufia riu niguo haya rekei tuhoe oya guoko haria uri angikorwo ni ugutumitwo ni mundu o wothe kana gukite kurugama ithenya ria mundu ungi ndungata cia Ngai ukaiya haire iguru inyuothe ndira twere andu aya moko othe nawe ugutumitwo we ukwenda kunyitithania na igongona riri andu makiuma nawe ukwenda gutigirira ni wangeithia ukokirehaga kwigeithagia Masai tulisahau huyu Masai na kulikuwa na poem huyu mwadhani leteni hapa leteni
Chairman. Wako wapi? Mrehe goimere ndege ne hana kirea. Mheshimiwa. Huyu mtoto ametoka huko Narok. Wacha tu aseme Kenya anataka tu. My name is Abigail Njeri and I have a poem. He is the rock of ages, Alpha and Omega, the beginning and the end, forever true. His love endures through all eternity. No one is like God, a uniqueness he holds with dignity. Majestic and strong, a sovereign Lord, his power and love beyond measures. He is the creator, the one who sustains Kenya and Africa. His glory shines like the morning light. When I think of my motherland, Kenya, I whisper a silent prayer, a nation under God's watchful eye, a land of promise where his blessings lie. From mountain tops, plains, valleys, oceans, lakes, and wide rivers, wildlife roam with pride, flamingos and birds of all kind, singing and worshiping their Maker. My Kenyan people, we are a one big family, young and old. We are the salt of Kenya, a flavor that's unique, of priceless worth. Let's all whisper a word of love and peace in our families, churches, and in the land of Kenya, as we enjoy God's creation and fine weather. Remember, united we stand, divided we fall. Spread love, spread love, spread love in the land. We have a Kenya to build. May God's grace carry Kenya. Kenyan youth, you carry a great seed of God. May you germinate in God's guidance. May your dreams participate in a garden of hope where peace, love, and unity is the seed. Life is beyond shortcuts. May your hearts be true and your spirits be pure. Reverend Minor, a true prophet of God, well renowned for your prophetic and healing messages. Your prophecies always come to pass. May your roots grow deep with faith as your base. Your branches stretch with hope in every place with God's guidance. May you navigate life, delivering God's messages to nations. May God bless you and keep you safe. As we all go home, remember Raha Premium, Kafagara, a staple flower, so true, an amazing taste in our homes and diaspora, a treasure cherished by you and me. May God bless you and keep you safe. God bless you, God bless Kenya, God bless Africa. Thank you. Asante sana. Kama agienda hajasema imutoke, hatukibarikiwa. Sababu nimemwangalia nikaona karibu machozi itoke, nikaona ni vizuri aongee. Sasa asante. Si ameongea vizuri? Si ameongea vizuri? Wewe Ben Githae, ambie Kafagara alipia huyu mtoto school fees tamu moja na mimi moja. Tunasikia Kafagara imeingia. Kafagara alipe tamu moja na mimi tamu moja, si ndio? Atasoma. Yada rutuhoe. Tuhoere adoya nigetha mathina kirathimo kia Ngai. We urenda guko kingeithagia gukorwo ndi haha. Aria angi tuguthi tukiriaga na haha uguo tubangite uguo turia na Ngai ni guturathima.
Jehova Ngai itho mwathani witu Jesu Kristo we mwene hinya wothe we ni tondu wa hinya waku no hoti waku uria wi munene Baba ni njui ati ciiraniro ciaku Ngai ikoragwo iciama we niwe warikaniire na ithe witu Ibrahimu ukimwira ni ukamurathima we niwe warikaniire nake ukimwira ithe witu ni akaingiha ta njata cia matu-ini we Ngai ni kuri kirikaniro twagiire nawe Mwathani no kinjira undu ni ugakinyanira na riu ithe witu ni nguguthaitha ni tondu wa andu aya ni tondu ndoigire ni ukaheana kigongona kiria andu aingi makoragira mari aroru makahona kiria andu aingi mariuragira mena cira macira magathira kiria andu aingi mariuragira magite thayo ukagia thayo Mwathani ni warire kinya iguru rigie bururi ari othe magoka Mwathani gwetha thayo kigongona-ini giki ithe witu ni ukonekana riu ino ni nyumba yaku Mwathani Jehova riu twina ndungata ciaku Baba ni twaria kirathimo o tore waigire nyumba ino ingikarika ithe witu ni ukarathima andu aria mamiakite andu amwe mari guku Mwathani amwe ni maratwirorera ithe witu online angi me mabururi ma diaspora ithe witu me kundu gutiganite Mwathani niye ndungata yaku Baba ndarekereria kirathimo kia mugambo uria waugire ati ni ukarathima andu aku gioke nigetha marathime aria matare mawiro mahe aria matare thayo ithe witu mahe thayo aria mena macira makinya muthia thiini wa ritwa ria Jesu mundu wothe wanaruta ciringi yake ona mundu wanenda kuruta akaga Mwathani ithe witu uromurathima uromwika maundu mega ni tondu we wi Ngai munene ona ri meguthie na mbere na kunyitira wira uyu kirathimo giaku kirotwaranaga hamwe nao ni tondu wi Ngai mwega ni njui amwe mana kuhoya na makona ta wikarire muno Ayubu Mwathani ni agwetereire akiaga guthathuka ithe witu ni tondu kiugo kiugaga atiriri mukwihoki Ngai ndari hindi agaconoka we Ngai waria mari muoyo andu aya ni magwetereire ukogomane nao umeke maundu mega ni tondu wi Ngai mwega Jehova muthenya wa rucio niguo wakorwo kuri wiki ya mbere iria tukambiriria guthoma kigongona giki we Ngai waria mari muoyo twahingura mirango yothe Baba o turia ndungata ciaku ciugire Mwathani ithe witu aria othe makaingira muthenya wa rucio na igongona riria tukaruta ria maguta Mwathani wega waku ugakinyirira andu aku Baba ondio waku ukamakinyirira ni tondu we wi Ngai mwega na riu twahoya Mwathani twino waigua aria othe marangithitie makinya guku makiuma maime na kirathimo giaku tondu wi Ngai mwega aya matigathina atigutunyo indo ciao iko ciao itiguthira andu aya ni mekuhunjia gukira mbere andu aya ona inina itu ni kumarathima kanitha citu ni gucirathima andu aya iko ciao ni gucirathima ni tondu wi Ngai mwega uguo niguo twahoya ritwa-ini ria ithe Ngai ria Muriu na Roho Mutheru twahoya na twetikia kuma kona-ini ciothe cia Kenya na thĩ yothe nĩ tuge ameni andũ aitũ arĩa mothe me diaspora mauge ameni harĩa marĩ borithi citũ iria ciuma gũkũ na nĩ icokire ciathiĩ Ngai aromarathima nĩ marutire wĩra mũnene mũno gũtũkirĩrĩria Ngai amarathime na meke maũndũ mega ona borithi citũ iria irutaga wĩra wa kũrangĩra bũrũri gũtũrangĩra mĩciĩ-inĩ kũrangĩra mabengi Ngai aromarathima na meke maũndũ mega rĩtwa nĩ rĩire Ngai rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twetĩkia amen amen amen. Lehe na ihenya hiyo ni ya kuwabariki. Sasa ni kumaliza, tunamaliza. Ilete haraka. Hii ni yako. Oh. Mam kuja, mama kanisa. Oi, ametoka huko Masaini. Harakiseni haraka. Najua tumeweka mheshimiwa sana. Oi, simfanye haraka. Born again. Asante. God bless you.
nduhia igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na niĩ ndauga Reverend Prophet Wilson Maina na family yaku ũthereme. Kanitha ũyũ ũthiĩ haraihu kuma ngoro-inĩ yakwa. Mwathani igongona rĩrĩ rĩgĩe na mũtararĩko mwega. Mwathani amũkinyie harĩa hagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Asante. Leo nitwarĩkia arĩa mekwendaga kũngeithia. Asante. Piga hii picha wewe. Tunaenda hapa nje, tuko na waibaji Martin wa Janet na waibaji wengine wengi hapa kwa tenti. Hata wa Masai watatuimbia hapo, si ndio? Ndio ya masaa na muda. Wale wanataka kukuja wakinisalimia, wakipeana zawadi yao, na wale wakitaka kujitolea dhabihu, nipate hapa na Mungu atawabariki. Haya, Moraya peleka wachungaji huko juu watoe nguo. Wewe unajua mheshimiwa hawezi anatoka kama mnatoka. Hebu simameni, lazima tupeane njia. Wale watu wote wako pale. Wewe hiyo njia, fungua njia hapo. Tulieni ndani. Wacha kwenda. Tia guthi. Iwa mama thirurukirio atuzunguki hivyo, tutazunguka hivi. Hata waheshimiwa wanajua kuna chakula, tutakula pamoja na wao. Sijui unaenda kwa nini. Rogamia we. Aya. Ndirenda wewe kwendaga ugakungeithia na ugere haha ni ugutumito wina kiheo, ni urenda kuruta igongona, ni urenda kwega kigongona, ni urenda kunyitira undu wothe, na ni njui mutungatiri Bishop General Asira ni undu ora guhana, ni njui no ukwaria handu, ni gukuonia we horera. Turathi kuinira haha thutha. Atungatiri aria mena nguo na hena Bible yuma haria ya kibishop ireho. Ngoja kwenda haha Moraya aya marenda guka. Hakuna mtu wa kanisa hapa. Ndirenda utware ya marute nguo. Ha hena hema ya tungatiri. Muke turi hau aini aitu magituinagira na nigetha mari tugeithia. Haya, kirirai haha, umirai uguo, we urenda guka kungeithia ukakinya mathabahu-ini. Angikoro no uri waka kigongona giki ndukaime guku utagerete mathabahu iguru, ona wakorwo nduri kindu. Ndugathie utagere thengio muno hingurira haha. We urenda kurathima kigongona kia Ngai ugere mathabahu mugoka iguru biu. Ninyo mwakite kigongona giki, Ngai aromurathima. Namba ya thimu gutuma ni 0723 agithiria thengio ni tukwaria hau nja. Ngai arokurathima ni ndona na thimoi wa Susan Kanja witu. Ngai akurathime. Tigirira niwe nyitithania na kigongona na kindu uiwe no waheana kindu ti harambe yuma guku ni kigongona thimo-ini sawa. Asante kwero atia tangatha namba ya thimu uri uguo nago thiete sawa. Haya, aria maratuma na thimu 0723 006 332 ukaimuke githagia Reverend utigire guoko gwaku ni gwakinya kwi Reverend mundu wothe wanaka kigongona giki atigirire ni angeithia. Haya, kuna kakitu kako hapa kanawekangwo kwa masikio. Ni gaku kamwe kora. Mukiona kakitu kama haka iwa ya asa inywe tarorai kana mukuona kanyamu taka kuu thi kamuthuri uyu kakitu kama haka na ni ya kusikia, ni ya kuwekwa kwa masikio.
mundu wothe wanaka kigongona giki namba ya thimu ni 0723 006 332. Amen. Aya nyita bonyite rugama hau na rucio tugathoma guku mendaga ndimageithie nĩnjũĩ andũ arĩa ndungataga online. Haya rucio tugathoma guku muke inyuothe na nĩ tũgũthiĩ